brannmisting i båten. Og etter hvert så kom lyden av stålskroget som slo mot stein. Det var ingen tvil. Vi hadde gått på grunn. Det er 28. desember 2018. Helt nord på Svalbard. Ute er det sterk vind og minus 22 grader. Rundt dem er det bekmørkt. Jeg skjønte med en gang at dette var veldig alvorlig. Dette er det siste stedet du har lyst til å havne i havsnød. Det er fryktelig langt til alt og alle. Vi sendte av gårde 2 nødsignal via satellitt, men vi visste ikke om noen hadde mottatt disse. Men heldigvis, signalene hadde blitt mottatt. Satellitter fanger opp nødsignalene og sender dem til en bakkestasjon og videre til redningssentralen. Dette skjer i løpet av sekunder. 35 minutter etter at Julie sendte signalene fra Northguider, er det første av 2 helikoptre i luften. 1 time og 38 minutter etter at nødsignalet ble sendt, kommer det første helikopteret fram til Northguider. I en dramatisk redningsaksjon blir hele mannskapet evakuert. Siden forliset i 2018 har det internasjonale søk- og redningssamarbeidet blitt enda bedre, takket være det europeiske satellittsystemet Galileo. Før kunne det ta timer å bestemme nøyaktig posisjon til mennesker i nød. Med Galileo tar det minutter, og redningsmannskapene kan hele tiden følge med på hvor båten er. Med Galileo er det også mulig å få bekreftet at nødsignalet er mottatt. Når jeg stod på broen og ikke visste om noen hadde mottatt disse nødsignalene, så var denne uvissheten ekstremt ubehagelig. Og det hadde vært veldig godt med en tidlig bekreftelse på at hjelpen var på vei. Making a difference, and they are continuously contributing to safe and secure communities all around the globe 24/7, and that's the main reason for choosing EU space program to be this year's topic for the positioning conference. My name is Steinar Thomsen. I'm director for satellite navigation at the Norwegian Space Agency. I'm also leading the national team for working with satellite navigation towards the EU space program. We are organizing this conference together with Kartverket, the Norwegian Mapping Authority, and I know, Reidun, that the topic is just as relevant for you as it is for us. So. Absolutely, Steinar. Thank you. Increase the volume. Increasing the volume. Yes. Thank you. Seeing this story from a search and rescue operation really states how important the satellite-based services are for our citizens' safety. And the fact that we are located in the high north, having this long coastline and challenging topography and also quite often extreme weather, really puts the systems to the test. My name is Reidun Kittelsrud. I'm representing the NMA or Kartverket, and I'm working there as a research and development director. And I'm really happy to be here today to finally meet and learn from dedicated experts, and also participate in discussions later on. And the discussions, that is something that I'm going to take charge of as the moderator of this conference. I will be introducing all speakers and moderating the discussions. And I am Ruth Astrid Sæther, and I've been given the honor of chairing this conference once again. And I'm so happy that we're back physically. You just mentioned it, Reidun. It feels good to be in a room with people once again, and I guess you agree with me on that. Both of you, don't you? Absolutely. Location matters. Location matters, yes it does. Pun intended, I do believe. Now, if anyone wonders why we are talking English at the beginning of this conference to a mainly Norwegian audience, live here at Forskningsparken, but also following our stream, so good morning to you all, it is because parts of the program will be held in English. And in particular, in this first session, for the rest of the day, there's going to be a nice blend of Norwegian and English. And yeah, thank you. That was a nice wake-up call. Now, Steinar and Reidun, you're both underlining the importance of satellites. And in October last year,
Norway signed an agreement with the EU for a continued commitment to the space program. Now, why is that specific European commitment important for Norway, Steinar? Well, let me first say that a lot of people are not aware that they actually are using satellites, the role of the satellites. But in fact, today the satellites have become, I would say, one of the most important enablers in our daily life. So that's kind of the background. And it was important for Norway to continue in the EU's two biggest flagship programs, the Galileo EGNOS and the Copernicus program. And that was a continuation, and we are very important to really continue what we have done for several years before that. Because we couldn't have done it alone. No, absolutely. Even not the biggest EU country can do that alone. No. And it formalizes our rights and obligations for the next period, the next 7 years, and also let us participate in the entire EU space ecosystem, which means that we can take part in the committees. We can have access to resources for innovation and technology, and not at least we can also have industrial opportunities. Now, all this is rather costly, I would say. So Norway is spending 3.6 billion Norwegian krone over a period of 7 years. And to me, that sounds like a lot of money. But do you have a different take on that, Steinar? Yes, it is a lot of money, but it's actually 2.5% of the total program budget, and that's the share that it's similar to the share of the Norwegian economy compared to the EU economy, and that's a rule based on the EEA agreement. But when it comes to the benefits, some example that put this in perspective is that Norway is actually having 15% of the European sea and land mats that are served with the services from the EU space program. And today we have actually 12% of the European runways and helicopter pads that have been certified for using EGNOS. And that's very, very significant. So, and in addition to that, so far our industry has got contracts for more than 1.2 billion Norwegian kroner. So it's a complete package of return and benefit, I would say. So, and would you like to add some return of investments, Reidun, for the mapping authority, Kartverket? Yeah, I mean, there's no doubt that this really drives business activities and contribute to safer society. And sometimes you also have to rely on it for life or death. And in my opinion, I think that is, it's now really important that we are increasing the national interest in how we can contribute to enable a robust and reliable infrastructure, not only to support the services as such, but also to utilize the services. There's a lot of potential. There's a lot of potential, and there's an entire value chain here. So all the way from, reassuring the infrastructure, building the satellites themselves, and to the end users, using the satellite data in different ways. What kind of new industrial initiatives and possibilities do you see? There are numerous, and I don't think we have the fantasy to figure out whatever it is, but supporting Internet of Things, creating database for artificial intelligence, not least also supporting the intelligent transport systems that are coming. Numerous of areas where we could have also Norwegian contribution along the value chain that could be really fruitful. Jeg husker at jeg lå på lugaren Film is running og again. våknet av en voldsom It risting i is båten. absolutely essential Og etter hvert and relative and relevant, I mean. But actually, Osman, you could probably put up one of the opening slides for Slido, because we're going to talk about that soon. But for now, dear friends, Reidun, Steinar, thank you for opening the conference for us. Reidun is going to be back in a short while for a panel discussion. And Steinar, I know that you have a rather busy schedule today. Amongst others, you're going to meet our Minister of Trade and Industry later on this afternoon. So you will stay for some time, but not the entire day. But I hope you will enjoy the program for as long as it lasts. So, since we are meeting up for some of us for the first time in a couple of years, I guess we've lost the
the know-how of putting our two hands together. So now we're going to exercise that several times a day. So please put your hands together for Reidun Kittelsrud and Steinar Thomsen. Thank you very much. Now, during today's program, we are going to be looking into several of the topics mentioned by Reidun Kittelsrud and Steinar Thomsen. First, we're going to get an overview of the European Space Programme in itself before we discuss further its relevance for Norway and vice versa. Then we're going to dig deeper into the status and plans ahead for Copernicus, Galileo and EGNOS, all the time with concrete examples and use cases. In short, we are embarking on an exciting journey together today. And yes, there will be breaks between the sessions so that the physical participants in this room can mingle and strengthen their network. And also for you back home in your offices to take small breaks in between. And during today's program, I would like to encourage you all in the audience, whether you are here at Forskningsparken or watching the stream, to participate actively with questions and comments. In my experience, and I think this is the third or fourth time that I'm doing this conference, this particular audience is relatively active when it comes to asking questions and commenting and participating in the discussion. So I'm expecting a lot of good questions from you today. And the way to make yourselves heard, you've seen it already on the screen for a couple of minutes. And also, I think when you get your information to come here today, you use Slido. So this is going to be equal for both physical participants and the digital ones. So you open a browser on your tablet or your mobile phone, tap slido.com, or you open the app, and today's code is POSCONF, so it's with an S and an F and a K, 22, POSCONF 22. Now, in this forum that you enter, you can type your question, or if you see a question that is similar to yours or something that you think is pretty relevant, you just click like. The more likes a question gets, the higher the relevance is, which also augments the possibility and the probability that I'm going to ask the question to the speaker. There will be short Q&As after each presentation, in addition to the panel discussion that is in less than half an hour. And I'm going to try to convey as much as possible during the day. Now, last spring, the EU gathered all its space-related activities into one program and one agency, the European Union Agency for the Space Programme, also known as the EUSPA. Their mission is to provide reliable, safe and secure space-related services, maximizing their socio-economic benefits for European society and business. Now, half a year later, in October 2021, Norway signed a new contract with the EU, prolonging our commitment to and cooperation with the EU in space-related matters. Today, we are lucky to have with us the CEO of EUSPA, Rodrigo da Costa. He is going to paint the broader picture for us, emphasizing what the program is all about, what they're doing at the moment, and what the plans are for the future. And I suspect he's going to give us some insight in Norway's role in the program as well. Without further ado, I'm more than happy to leave the floor to you, Mr. Rodrigo da Costa, telling us how the space program works to link space to user needs. So give him a warm welcome. You did it so beautifully. Yeah. Thank you so much. I was asked to use this microphone. I hope that the sound is okay. I cannot hear if I hear myself. First of all, thank you very much for inviting me this morning to come here to Oslo, to Norway. I would like to thank, of course, the organization of this very important conference. I've heard a lot about it, and it's really an honor and a pleasure to be with you this morning. Thank you to the Norwegian Mapping Authority for inviting me. Thank you to the Norwegian Space Agency as well for having me here. It is really a pleasure to talk to you about our agency, the EU Agency for the Space Program, but also about the EU Space Program and how we are already, we have been, but we are already deeply cooperating, collaborating, working together with Norway for the delivery of EU space. I will outline the next around 20 minutes in three main aspects or three main chapters, if I may. I will present to you what we do
what is our mission, where do we come from, what is the space program at large, what are our benefits, what we want to deliver in this scope. And then I will spend a few words on how Norway is already working with us. Now we are already working together on a number of very concrete cases, and I'm sure you will know one or the other, but maybe it's a nice opportunity to see all of this together at once. And lastly, I'm going to speak about a topic that I believe it's particularly dear to you due to the geographic location, but not only, also the growing importance, which is the Arctic, and how EU Space Program can benefit all the things we want to do, we have to do in relation to the Arctic. But let me start from the beginning, and let me start to tell you what is EUSPA, what is our mission, what is the EU Space Program. And I will try to be brief but complete. Of course, you will see some information that you know already, but again, bringing all the dots together will help understand the dimension and magnitude of what we are doing. Let's start with ourselves. I know I'm in the community, in the positioning community in Norway, and maybe you never heard about EUSPA, but if you have been working with satellite navigation, you may have heard in the past about an agency called the GSA, already a EU agency at the time, taking care of Galileo and EGNOS. Then, of course, you may have asked the question, what does GSA mean? And then you probably realize it doesn't mean anything because it comes from historical reasons. We started actually as the GNSS Supervisory Authority. That was the origin of the acronym GSA, but shortly after we changed our name to European GNSS Agency, still GSA, and there we lost the link between the acronym and the name. But we gained our tasks. We gained our tasks, which was to have the responsibility for providing services for Galileo and for EGNOS. But in addition to that, not only provide those services, but make sure that they are used, and that they are used in a way that bring benefits to the citizens in Europe, but also to citizens around the world. We had a long time as the European GNSS Agency, about 11 years, and probably because we were successful, what we call the co-legislators, those are the European Parliament and the European Council, decided to transform us, change our name, and we became the EU Agency for the Space Program. But more important than the name, it was to change our mandate and to evolve our mandate, continuing doing what we had been doing on Galileo and EGNOS, but also take on board new roles and responsibilities in the areas of Earth observation, in particular on the Copernicus programs, and looking to the future, also on secure telecommunications in GovSatcom. And this was all done by a law, by a EU law. It's called a regulation. It was approved in 2021. It set the program, it set the agency, and it gave the financing which is about 15 billion euro. If you multiply by 10, you have the number approximately in Norwegian kronen. So you get more or less the dimension of this program. It's a huge investment. By the way, it's the largest investment that the EU ever did in space, because the EU Space Program is bigger than all the components from the previous financial perspectives. And by the way, when I talk about financial perspectives in my technical jargon, I'm talking about the 7-year period between 21 and 28. So here we are, and the agency is there, the program is there. Let's have a look at what we do. And first we look at the program, then we look at the agency. The new EU Space Program, bringing data, space services to the heart of what we believe is a technological revolution. The space program brings together things that the EU was already doing in space, and some of them have become household names in specialized communities, but also to a certain extent in the large public. We start with navigation, and I think navigation is probably what you know best, of course, also with Earth observation. In navigation, we have Galileo. Galileo is our
European global navigation satellite system. It is fully operational. It is providing services since 2016. Today, around the world, we have a little bit more than 2.5 billion receivers that are Galileo equipped. Obviously, the vast majority of those are your smartphones. If you have a smartphone and you bought it after 2017, it's highly probable, almost certain, I would say, that you have Galileo inside and you are using Galileo. But not only, and it's not only about smartphones, it's about devices in cars, devices in boats, devices applied to many, many different professional usages as well. Then we have EGNOS. EGNOS is the regional system, and by regional I mean the system that covers Europe, initially developed for aviation, but now more and more widely used. We have applications in agriculture. We are seeing a development coming in on EGNOS in the area of maritime, in the area of rail as well. Copernicus. Copernicus is Europe's Earth observation system. Probably the most visible thing of Copernicus are its satellites. It is a very important element of Copernicus, providing pictures from the Earth, but it's more than that, because Copernicus is also about in situ measurements. It's also about providing services. And then we are starting on secure telecommunications, what we call governmental secure communications, GovSatcom. Clearly not very imaginative on the acronym, but imaginative on the purpose, because the objective is to provide to EU member states, associated countries, the ability to communicate within and among themselves in a secure manner, which is more and more a point of interest and attention. And there are other elements in the EU space program. Obviously, space situational awareness is becoming more and more an important topic, a key topic, and access to space, because if we don't go to space, we don't do Galileo, we don't do Copernicus, we don't do a number of things. So this is very briefly what is the EU space program today, and I think the fair question, I'm sorry if I'm anticipating a Slido question, the fair question is, but then why did you bring all this together? Some of these things already existed in the past. Yes, that's true, but there is a particularity. We were looking at them independently, and now by having one EU space program, we are looking at them together. And when we look to the user community, being, for example, here the mapping community, but also any other, in transport, in agriculture, in energy management, in forestry, in fisheries, etc., they will not be particularly interested whether the solution is coming from Galileo, or if it is coming from Copernicus, or if it is coming from here and there. They are interested in the synergies that are created among these systems to deliver solutions to particular needs, to particular user needs. So this is the program. Now very briefly on our agency, what we do. Well, we have three main tasks. Our work is based in our three main pillars of activities. We exploit, so we exploit the systems, and in particular on Galileo and EGNOS. This is about the service provision, maintenance, operations, evolution, protection of the infrastructure of Galileo and EGNOS. We do this 24/7 to make sure that users in Europe and around the world have access to these services with the precision and availability necessary 24/7. And we are starting developing what we call the GovSatcom Hub, which will allow the pooling and sharing of capabilities to allow indeed secure communications for governmental users. The second pillar of our work is related to security. And security in two dimensions. First, security of our space assets. Galileo is well known, of course. EGNOS is well known, and being well known is an advantage. It means it's used, but it means that it can also be a target of a threat, can be target of an attack. Therefore, everything that is related to the cybersecurity, to the protection of those assets, is something that we do deeply in USPA. But it's more than that, because space can help our security-related missions. And they may be, of course, military missions, but also civil protection, police, firemen. How can we help our, let's call it security community, security and safety community at large, by providing space services that are dedicated to them?
And we look at this from these two angles. In this, we do, of course, a lot of engineering. We do accreditation, very important. We do operations of security, 24/7, monitoring that everything is okay. And then last but not least, and definitely not least, we do all these nice things, but they don't bring anything if no one uses them. So if there is no user there to use what we do, what do we do it for? And we do invest a quite significant amount of effort and money, by the way, in developing the market, communicating, talking about this, but also fostering the user uptake, making sure that applications are developed, and working in particular with the entrepreneurial and innovation community to make sure that the benefits of all these elements separately and in synergy are really translated into concrete solutions. And you will hear a little bit later today more details about this. It is a very, very interesting area. It was mentioned before by one of the previous speakers that definitely we do not have the imagination to cite all the things we can do with space data. The good thing is that others have, and we need to give them the opportunity to propose those ideas, to develop them, and to mature concrete businesses. Now, I will spend the last bit of my presentation, and I don't want to be overly long, but just to talk a little bit first about how are we working together with Norway already very concretely today. By the way, it is a long partnership. I think we have been, I'm looking to Steiner and to Christian, I think it is a partnership that is already very long, but now also reinforced with the agreements of autumn last year, how we are working together. I will highlight two elements. They are maybe the most relevant to the community. First, and I've mentioned, in the areas of downstream, in the areas of utilization. We are working with a number of funding schemes. It gets a little bit technical, maybe not very interesting, but in particular, I would like to focus on what we call fundamental elements. This is the basic technology to make sure we can receive the signals, we can use those signals. And here, for example, we have two very successful projects that we have developed with the participation of Norwegian companies. We have Marek and Segra. Both of them are actually dedicated to the maritime environment. Marek is about a support to the development of what we call the maritime service in commercial receivers. Segra is a little bit different. It's about guidelines for manufacturers for the implementation of particular technology in receivers on ships, so shipborne receivers. We also work, of course, in the frame of Horizon 2020. At our agency, we are responsible for managing what we call downstream space. So there is a part of the Horizon Research Fund that goes into downstream for space. We are in charge of that through delegation. And here we have worked also on a number of projects. I would highlight three projects, GeoVision, H2H, and Prepare ships. Some of them already concluded, also are still ongoing. And we have worked with Answer Technologies, Kongsberg, Sintef, Stephenson, Telco, in all these projects. Let me highlight for a moment the project Prepare ships. I think this one is particularly interesting because it is one of those examples of the synergies and how we can use Copernicus and Galileo to optimize routes of boats and make them more effective, but also more safe, because it provides then the secure location of those ships, but also of vessels nearby. Obviously, in EGNOS as well, Norsk Luftambulance AS is greatly relying on EGNOS, and this is very important. It was mentioned as well, the very particular weather conditions at certain times of the year across the territory of Norway makes it more demanding to have precise landing and support to landing, in particular in emergency situations. For example, air ambulance type of applications, and also as mentioned, today Norway is one of the greater users of EGNOS in the European Union.
But it's not only about that. We also have infrastructure here. In Norwegian territory, we have very important infrastructure that is fundamental for the operation of the EU Space Program. For EGNOS, we have 5 RIM stations. We have Jan Mayen, Kirkenes, Svalbard, Tromsø, and Trondheim. In all these 5 locations, we have dedicated stations that are helping making EGNOS what it is in terms of availability and performance. We also have Galileo stations. We have a rather large station in Svalbard, where not only we have a sensor station, we also have an uplink station, and we have search and rescue related capabilities with what we call a meolute and a reference beacon. And we have infrastructure as well in Troll, in the south, in Antarctica, and in Jan Mayen. So as you see, already today, Norway is deeply involved in the activities we do in EU space. And I'm coming to the end just to talk a little bit about the Arctic. I'm certain that you will either discuss it today, but I know that it is a very up-to-date topic in all the discussions in Norway, but not only. And not only, by the way, in the Arctic neighboring countries, but it is a very, very important, it's a very, very important point. First, as you well know, climate change is a fact, is a problem, it's something we have to do something about. It affects the world, it affects everyone, but it affects in particular, and particularly strong, the Arctic region and the Arctic-related communities and economy. It affects it because, on the one hand, it opens new possibilities for communication. We have seen over a period of around 7 years, last decade, an increase of 25% on the shipping utilization of the Arctic. But we also see, for example, weather anomalies, like the cold spells you had last autumn, when suddenly the Arctic Sea expanded at a speed that no one was thinking about. And this is a challenge. But of course, it's not only about climate change, it is also about search and rescue. And here, we are very proud to say that with the contribution of EU Space, for example, of the Galileo search and rescue capability, we are helping in making search and rescue in Arctic regions more efficient. Of course, and we've heard it in the intro video, which, by the way, I find it an excellent example and a beautiful story of how space can very concretely help people, very concretely save lives. With the capability of search and rescue in Galileo, by activating the beacon, of course, the search and rescue signal is sent, and the responsible authorities are then made aware, and they go to do the rescue operation. But very importantly, and actually it's a unique feature of Galileo and something that we have in place since a little bit more than 2 years, is what we call the return link capability, which is not only you activate the signal and you call for help, but as soon as the help is received, there is a return signal. And the return signal basically says, yes, your call has been received, yes, someone is on the way. May sound as a detail. It is not. If you are in the middle of a frozen ice, if you are alone, if you have to manage supplies, if you have to manage the hours, the minutes until rescue arrives, it is very important to know that you have been heard. It's very important psychologically, of course, naturally, but also logistically. But also logistically it is very important because it helps you to better plan, and to better plan what will be the next minutes, the next hours before someone comes to help. We did a very nice experience, and I want to here in particular and very, very strongly thank our colleagues from the Norwegian Space Agency. Last October, we were together in Svalbard for the Arctic Mass Rescue Operation 2021. There are a few videos circulating. I encourage you to look at them, where the Norwegian authorities did a full-scale exercise, and we had the opportunity to bring our little bit and demonstrate what Galileo can do with that. Now, in that exercise, it took exactly
2 minutes and 20 seconds from the moment where the rescue signal was sent, was transmitted all the way to the satellites, went down into the control center, was received by an operator, acknowledged, sent back, and the ship back in Svalbard received the signal, yes, we have heard you, yes, help is on the way. Extremely, extremely powerful, extremely important. Right. With this, of course, I will conclude this little talk now, focusing a little bit on the Arctic Circle by coming back to the point of the environmental transition, what we call in the European Union jargon the EU Green Deal, with very concrete objectives. And in order to attain those objectives, a lot has to be done. And a lot has to be done to which space actually contributes. Space contributes how? What is the link? Well, without space, there is no real precision agriculture. How are you going to do precision agriculture without knowing precisely your positioning? But also without knowing what do you have to fertilize, when do you have to harvest, when do you have to water. On the other hand, yes, transport will occur. We will continue having boats, cars, trucks, etc. How can we make that transport more efficient? How can we shorten the links? How can we optimize the routes? Well, we can do that using space data. So as you can see, and I, of course, could have other examples. I have a nice one, by the way, before I forget, which is something that came to my attention. By the way, it's a part of this imaginative approach that entrepreneurs can have. Why not to use drones that are using precise positioning from Galileo, supported by maps of Copernicus, for example, to examine solar farms. To, let's say, at regular intervals, take pictures and identify where solar farms are producing more, where there are problems, where they have to be corrected. So even in very simple examples, and again, creativity can be immense, even in simple examples, we can have indeed the benefit of space. I conclude, and I hope I was more or less in the time, but though I didn't have a clock with me. So ladies and gentlemen, deeply thank you very much for this opportunity. I hope you had also the chance of getting a little bit a picture of what we are doing. And let me just once again, in addition to thanking the Norwegian Mapping Authority, the Norwegian Space Agency, say very clearly that we are very proud, very happy of this strong partnership that we have established with Norway along the years, that is now even strengthened with the agreements of last October. I'm already working with Christian, with Steinar, on concrete things that we are going to do in order to bring even EU space closer and closer to Norway. Thank you so much. Thank you very much, Rodrigo. So we're going to have a small discussion now, but you will be given a microphone. So I suggest you just run up to Michael, and we're going to get a couple of more people down here. So if Rodrigo, he could take that seat, and I would like to re-invite Reidun. She could have the seat over there. I will take this one, and I'm going to introduce to you, but you probably know him already, Christian Haugli Hansen from, there you were, because you were sitting there the last time I saw you. Yeah, thank you. So you're the CEO of the Norwegian Space Agency. And of course, dear audience, just please take a seat. Yes, yes, very good. Oh, I felt that I was a bit too distant now. So, thank you, Rodrigo, for that very useful and interesting introduction to the space, to the USPA. That's what you're calling it, yeah. And I wanted to re-encourage our audience to ask questions, but they're already at it. And I think I should probably start, this is a clarification question, more or less. So where do the lines go between the ESA and the USPA? And how is the collaboration organized/guaranteed? Thank you very much. It is an excellent, it's a very good question. By the way, again, USPA, EU Space Program, we are much better with space than we are with acronyms, I can tell you. Ooh, that's a relief.
much, much, much better. No, we are working very close in partnership with the European Space Agency, naturally, also with the European Commission. When we look at, for example, let's take Galileo and EGNOS as an example. The European Commission is, of course, the political body and is responsible for the overall EU space program coordination, also in interaction with the Parliament, with the Council, with the Member States, with the partner states, etc. We are what we call the exploitation agency. So our focus is really on providing services that are safe, that are secured, and that are used. In order to create the systems that then deliver those services, we have established a very close partnership with the European Space Agency, which is developing the next generation of satellites, the next generation of ground systems that will, well, they have developed them in the past, they are now in operations and providing those services, but the evolution continues. And the evolution continues, and now already the European Space Agency is working in the development of the next generation, what will be the satellites in the mid-20s, in the end 20s, in the 30s, that will provide services that then we will take, we will put in operations and make them work for the users. So you're actually coexisting. I wouldn't even call it a coexistence. It's a true partnership. Yeah. It's a true partnership. One can't survive without the other. Yeah, exactly. It's a complementary relationship between an exploiter service provider and an entity with an incredible history in terms of technology and research, that is the European Space Agency. Yeah. We're very proud of this partnership, and I know my colleagues at ESA as well. Good, thank you very much. So I would like for this discussion to have kind of like three pillars. So first of all, it's the reciprocity between Norway and the USPA, and then satellites in times of war. I think we need to talk a little bit about that as well. And then we're going to jump over to what kind of services that can be provided, and you've already mentioned a couple, Rodrigo. So I would like to start with, Norway. We're not a member of the EU. We are located far north and at the outskirts of the European continent. So what benefit do you in USPA see in having Norway on board, except for, or maybe in addition to getting our financial contribution? No, I mean, Norway clearly is a very important partner. I think I've mentioned a number of things. We have installations in Norway, and of course the geographical position of Norway is extremely important. And it's not only in Europe or in continental Europe, also to the north, in the south, also very important. But I think in addition to that, clearly Norway brings a set of knowledge to the overall program that is extremely important. You have developed along the years know-how and knowledge in a number of areas, be it on oil and gas, be it on maritime transport, that are extremely important also for the rest of the Union. Then, I think also the fair question is, what can the European Union and the European Space Program bring to Norway? And there I think it's indeed opportunities. It's opportunities of partnership. For example, when we do our downstream work, we always ask for partnerships between different companies from different countries. Why do we do that? Well, basically because this allows then the different private actors to go and search for the best knowledge wherever it is located. And it is true that there are areas where there is top excellence in Norway, but there are others where Norwegian companies can benefit from top excellence that exists in other countries participating to the EU space program. And this creates the synergies and creates a market of 400 million people, which is the European Union internal market as well. So, do you agree with Rodrigo, Christian, and Reidun when you listen to his arguments for the mutual benefit of the Norwegian participation in the program? Christian first. I think Rodrigo has done my job quite simple with an excellent presentation. No, seriously, talking about the mutual benefits and how we work together. But I think it's also important to also challenge this proposition, saying, why are we doing this, and what is the maximum benefit going into our participation. We have been doing it for many years.
as Steinar pointed out, it is a large sum of money. It's 3.5 billion kroner. 3.6, maybe. Well, which could have been used for hospitals or for education and other things. But I think it's really important to see this through the view of the EØS-avtalen, the EEA agreement, how we are actually being able to draw on this close cooperation. Because a lot of the data is open access, free for use, but we're still paying to take part of it? Yes, we are. And I think it's always important to ask this question, why should we spend these extra money? And when we, in 2019, we put forward our proposal to the government for how and why Norway should participate in the next years, 2021 to 2027. We did a thorough analysis because it is true that part of these these data are free and open, but at the same time, if we are not participating fully, we are missing out on a lot of those things that Rodrigo have highlighted. I think this is really, really important. First of all, we will miss out on the industrial participation. We have now a number of Norwegian companies that are participating in building the satellites. We have our delegates in the various committees and program boards within the EU programs, and we also have national experts in the European Commission. So we're working tightly on this, and I think in the end, you can say, does this justify the participation? Well, we've also done socioeconomic analysis, trying to look at what is the actual money, the flow of money going in and coming back to Norway. And by that, we have... Is there a balance? Yes, it's a positive balance. Yeah. Actually, the industrial return, we're talking about 2.5%, which is our contribution. We're actually seeing in excess of that in parts of the programs that we're participating in. Raiden, would you like to add something when it comes to how we can use our participation in the best way? Yeah, I think it's important when I'm speaking as the role of having nationwide positioning services and also providing map products according to our users' needs, which again are located on a long country. I think it's important, and we have seen that all these standard services and products that are available for free don't necessarily cover all the Norwegian-specific conditions and Norwegian-specific challenges. And we do have examples, concrete examples, that without being able to sit around the table, participate in project with the competent partners, we would necessarily not have had the greatest products for, like for instance on Sentinel-2 from Copernicus, where we had to participate in improving the geometry modeling by supplying with elevation data and detailed elevation data that we have already collected for entire Norway, which again then could improve the Copernicus digital elevation model. And that's just one example where we could benefit more from the product than if we hadn't been participating in such a cooperation. Yeah, so I think the interaction with the people within USPA and within the Commission is exceedingly important for this. One example, you mentioned EGNOS, and now the certification for higher latitudes from 70 to 72 degrees significantly increases the maritime area where Norway and other European nations can actually utilize the EGNOS and the satellite navigation. The other enhancing our security. That's right. Yeah. The other thing I think is important is in parallel with the money allocated year by year within the EU programs, we also have national money. That goes into, under the administration of the Space Agency, to various national users, like the Mapping Authority, like NVE and the Meteorological Institute, for developing services. So without this close interaction, it would be really hard to spend those money. But this is something that we're working on. And now with the cooperation going forward to 2027, we have even more national money for developing those services. So there's no doubt all three of you do agree of the importance of both the program and Norway's participation in it. But Raiden, I know that you're a bit concerned with the aspect of vulnerability and the robustness of the program. For instance, when it comes to spoofing and jamming, which is something that,
is on our agenda from time to time. What kind of reassurance do you feel that you need from the USPA or the union in that regard? I guess these threats are well known to the audience here, and it's also getting more known to all the public. And given the ambition that we want these services out to the mass market, we want more precision to the mass market, new devices, etc. I'm afraid that whenever you Google something around Genesis, the first thing you get up is the article about jamming, spoofing, attacks. Can we trust that EU now is actively communicating, actively motivating for common efforts and take actions? And not leaving it to each nation? Not leaving it to each nation, or should we do something for each nation? I'd like to hear your No, opinion. I can share. I mean, it is indeed a very important problem. It's a very serious problem. I think with the situation we have today, it's even more in the agendas, and we are working on this. I would highlight two different aspects. First is the aspect of monitoring. Indeed, to understand what is going on in the terrain, we have deployed our own sensor network, but we are also working with a number of sensors that are spread around Europe and around the world, so-called IGS network. I'm certainly for the mapping specialists, it's well known. For the general public, maybe not that much. But we have... These sensors are terrestrial. They are terrestrial sensors. They are spread a little bit everywhere, and we are monitoring the performance of Galileo, but also, of course, we are looking how Galileo is comparing to GPS and to GLONASS, whether there are any interferences, be them on purpose or by accident. This is something we are doing regularly. To understand, let's say, to have an awareness of what is the situation. There is a second angle, which is how can we make our signals more robust? How can we make our signals less prone to this type of disturbances? Now, okay, on the one hand, we are working and we are already delivering a dedicated signal that is for governmental users. It's called the public regulated signal. It's very special. It's also very secure, very reliable. It is being used, it will be used, but by a certain set of users. Right now, we are testing already actively something that we call the Open Service Navigation Message Authentication. Sorry for the long name. By the way, the acronym makes sense. It's OSNMA, so it's easier to say. OSNMA is basically a characteristic that comes with the signal of Galileo that allows the user to verify that that signal that she or he is receiving is really coming from a Galileo satellite and is not coming from a side source or from anyone else. And this is a premiere. By the way, GPS does not have this, GLONASS does not have this. We are testing it right now. I think we will bring it formally to the market very soon, by the end of the year, beginning of next year. But I think what is important here, it's already tested. So the receiver manufacturers, the specialists can already use it, can already challenge it, can already see how it works. This is going to be a step forward. When we look to the next generations, Galileo will continue evolving. Obviously, the increase of the resilience of Galileo is very important. Accuracy is important, but if you ask me where do I see the future of Galileo, obviously there will always be a little bit more accuracy. It's a few centimeters less or a few decimeters less, tenths of centimeters less, and precise or more precise. But I think it is really the reliability, it's the availability, it's the reliability against disturbances, which is it's definitely a very important point. I hope I went a little bit into your question. Are you reassured? Yeah, more reassured. At least that something is going on with the authentication message is important, and also happy that we can provide the analysis on how Galileo actually performs and EGNOS performs in the high north, which is a big part of our knowledge base on what is actually the issues, and also with ionospheric products to improve the modeling and the service in the end. I think we have a good cooperation, and
But it's also something that we need to communicate in Norway. How are we working together with you and EU on how making this more secure? There's a question trending in the audience, and you mentioned it briefly, Rodrigo, in your presentation. Jan Mayen, the island of Jan Mayen. So why is Jan Mayen so important for space solutions? Jan Mayen is very important because of its geographical location. It's in an excellent position. One of the, in order to make, Jan Mayen is important both for Galileo and for EGNOS. For EGNOS, in order to have the EGNOS coverage, we need technically to have coverage as far away from the area that we want to focus as possible, so that we can ensure the reliability and the accuracy of the signals inside that area. And obviously, as we move to the outskirts, let's say, of Europe, the better is the service inside Europe. Jan Mayen is in a perfect position for that. When it comes to Galileo, also very important. Galileo is, if I may say, it's a closed-loop system. So the satellites tell us something, then the ground stations interpret it and say, okay, according to the satellites, I'm in this position. I know that I am in that position, so I need to send a correction, and it goes back, and it goes back, and it goes back. And this works like that 24/7 and basically all the time. For that, it is important to have stations that are as dispersed as possible. Again, Jan Mayen, an excellent location. Complementary to the stations that we have in, we have in Svalbard, we have in Saint-Pierre-et-Miquelon, which is then in Newfoundland on the other side, but we have in the Pacific Ocean, we have in the Indian Ocean, around the Caribbean area, etc., etc. Here is really important to have a limited set of stations, but that are as spread as possible around the world. So Jan Mayen is a great location, Svalbard is a great location, Troll is a great location as well. A bit further south, yeah. I would like for us to move into the topic of satellites at time of war. I guess a few of us heard on the radio, Christian was actually on the radio a couple of weeks ago, talking about how the completion of Galileo, which was supposed to be this year, it has been postponed because we couldn't launch number 1 and 2 out of 4 satellites in early March. Rodrigo, what does the war in Ukraine mean for the space program? What kind of practical consequences does it have, and not to say political ones? The war in Ukraine, the Russian invasion in Ukraine, yes, to many a surprise. It's a disaster. It's really something that is impacting us all. Of course, the people in Ukraine, but impacting us all in Europe, around the world, in a very, very, very deep manner. I really don't have words to express that, and I think it is true, and it will be true in space. The world after the war in Ukraine is going to be different than the world before the war in Ukraine, and I think we have to admit that, and we have to understand that. Then what does it mean to the space program? Well, we are seeing a number of collaborations that we have built along 30 years of wanting to have an increased partnership with our eastern neighbors. We are seeing them dropping. We had Russian launchers that had been launched from French Guiana in Kourou. By the way, they launched some of our satellites in the past, some of them recently, beginning of December. Russia has decided to withdraw that collaboration. The collaboration is finished, so those satellites will not be launched with the Russian launcher. So what is going to happen is we are developing there is a European launcher under development by the European Space Agency with contribution from Norway that will, from next year onwards, exactly replace that need. So there will be a certain delay in launching the next satellites. Is this a big impact? Well, not an immediate impact, because satellites are working, services are provided. Galileo is autonomous. Very, very important. Galileo is autonomous. Galileo can work. Of course, Galileo collaborates, if you want, at receiver level with GPS, and the receivers can receive both. But in case everything else fails, all other navigation systems, satellite navigation systems, do not work, be it GPS, GLONASS, or Beidou.
Galileo continues working. And this is very important, this element of the European sovereignty also in this domain, the autonomy in collaboration, but autonomy. And this is very important, and the services will continue. Next year, we plan to come back to the launches. The satellites that were planned to launch 2 days ago, it was on the 4th of April, they will be launched probably in about a year or so, and then we will continue the deployment, and things will continue. Then, other effects, and I will not be very long. We are doing a very concrete action. I think Justina will mention that in her presentation in a moment. We are, next week, we have a webinar where we are bringing together entrepreneurs and innovators from all over Europe, and we are doing a kind of a matchmaking with NGOs. So we will bring also the NGOs that are well known to us in the European Commission, in the European Union, and we will bring them together and we will try to understand how can space help reduce the pain, reduce the suffering of these people that are fleeing the war. How can we help them to better integrate, to protect themselves, on a number of things. So I think this is a very important action, and we'll have concrete examples from there. The last point I would say is that 2 years ago, well, maybe a bit longer, 3 years ago, when I started my previous job, I was in Galileo at USPA. The first question that I always got whenever I went to a conference was, but why do we need Galileo? GPS, we have GLONASS, we have Beidou. What for does Europe need to pay for Galileo? But not only Norway for its contribution, but the entire European Union. That question disappeared. No one asks it. I think everyone understands. Yeah, thank you. Christian and Reidun, with your national glasses on, and also with the fact that we have some receivers in Svalbard, I believe, that are transmitting a lot of information. How is the information flow from the satellites to the users being controlled? And can it be controlled? And how are we doing that in order to sort of not lay the grounds for abuse of information, for instance, during a conflict situation? Well, this is a complex question. It is. Because if you start from the end user perspective, where, I mean, you're trying to have some kind of decision process or using incoming data for some specific purposes. For the end user, the origin of the data is not necessarily important. If it comes from a satellite, if it comes from grounds, some kind of ground installments or whatever. In terms of the actual process of downloading data, like we're doing from the Svalsat, which is operated by Kongsberg Satellite Services at Svalbard, they are not actually involved in the content of the data, but the contracts that they have for downloading from the various stations that they have near Longyearbyen is under scrutiny in terms of who is the contractor and what type of satellites are they actually using. So that is sort of the first line where you're actually controlling this. The data is downloaded at the station. Maybe they are doing some pre-processing, and then it's piped through the optical fiber cable to the end user. But actually containing the content is difficult. But in terms of directing who is the end user of the data is certainly maybe a challenge. But this is under contracts. So you're saying that we don't really know for sure whether it is used or abused in. Well, I mean, for much of this data is free and open, which means that if you're talking about it may be a commercial user, it may also be government users. The Norwegian government is a big user of data from the Copernicus program and also of the Galileo. So I think it's more of the scrutiny of what the end user is doing with the data. There's a question from the audience. I'm not sure if I understand it, but that doesn't mean that you don't. So I will be asking it nevertheless. So based on the current security situation in Europe, it is important for Norway to get a Galileo PRS agreement in place. What is USPA's opinion on that?
what is Juspa's opinion on the PRS agreement? It's under negotiation. It's between the European Union and the Norwegian authorities. I'm certain that everyone is interested in bringing that agreement to conclusion as soon as possible. And as soon as that agreement is concluded, we will be working also on this domain with the Norwegian authorities, like we are working in many other domains. And Rodrigo also mentioned the PRS, the Public Regulated Services, is encrypted. It has particular robustness compared with the free and open data from the Galileo. And naturally, from a national security perspective, these are important data in order to be able to operate governmental systems and so forth. This is not accessible to everyone. It's a government contract or agreement. Thank you. We're moving on because I can see the time is as always, running quickly. Reidun, I was just wondering what matters the most to you when it comes to the data, the satellite data that you get from the different programs. Is it precision / accuracy? Is it integrity or accessibility, availability of the data? Great question, but I guess it depends also whether we're talking about GNSS or satellite data from Sentinels. But if you'd like to ask my colleagues from geodesy, they will probably say accuracy. But we also have to ask the users, and of course availability is preferably #1 for all purposes. If you can't access the service, it's no matter how accurate or how much integrity it's in the service. So. Let's say it's a hygiene factor, actually, that the systems must be accessible. When it comes to satellite data, like from the Sentinels, I think that we're talking about the user needs for more detailed resolution, higher resolution. Better resolution than 10 meters? Better resolutions. There's a racing need now related to the climate changes that you also pointed to. We want more frequent data to be able to do change detection all around the territory, and to be able to do that in an efficient way, high resolution, more frequent data, more processing that makes it cloud-free, etc. is necessary. So in that sense, it might be more like the accuracy also is. So is this in the pipeline? I think it's a very good answer. I've never been into a user community that tell me actually a bit less resolution would be good or less. The availability is a bit too much. No, I think indeed the point that were mentioned, they are all the three important, and because they are all the three important, both on Galileo and on Copernicus, we are working on all the three. When we are looking at the next generation. Indeed, it is not only about improving one of those, but it's to have better integrity, to have more availability and availability of data, and to have higher precision or resolution, depending on the field we are moving. One of the things we are, or two things that we are very proud: Copernicus, the #1 worldwide producer, if you want, of Earth observation data. I mean. If there is a wildfire in California or a flood in Southeast Asia, and you open the newspaper, you see a Copernicus image, because it is available, by the way, a very good tool for international collaboration as well. Galileo, this is concrete data from 2021, throughout the year, 3 times better than GPS, 10 times better than GLONASS. So this is concrete data. But it will not always be like that, because the other systems will continue developing, and we want to stay in the forefront. And when we look forward, yes, integrity, availability, precision / accuracy. A lot of data is being generated from Galileo satellites and from EGNOS and all the images that you were referring to. Would you say that we are taking all these data to its full potential? I guess the short answer is no. The natural answer is no. Yes, it is no, and it is a process. I think there is one thing that is very important that we are doing. I know this in Galileo because we have the server rooms in our installations. We have been recording all Galileo data since Galileo first started. There is a recording capability, and this data exists, and it's something that we will hold because I think it's going to be something that will become very interesting. I don't know, in the area of either geodesy or on many different applications. There is
a huge amount of data and historical data that is being used, that is being stored, and the same is true for Copernicus. I mean, in the end, the real demonstration of the climate change beyond of course, even before we started to have the increase of the natural disasters that we are seeing already right now, was actually from Copernicus, when we started seeing the temperatures augmenting, the ice is melting, etc., etc. So all this data is very important. We will never use it completely, but we will always aim at that, which means more and more these data are going to be used. I'd like to add to that this is also an area where we have a national responsibility, because it's not only about the raw data and the products that you serve, but quite often we have national needs that make it necessary to put things together, to also have effective infrastructure for data sharing, for building up this knowledge based on geospatial information and right information. So I'd also like that this is an area that we also must support from national side and benefit from the EU solutions, but not only rely on the total platform covering all the needs, because there's a lot of municipal small requirements that could hinder it. Yeah. Christian. Yes, but I think that it goes with the nature of doing Earth observation, that you are collecting 24/7 continuously, and it is huge amount of data. But that has a particular value because you need to do proper archiving such that you can do data retrieval later on. And today you may not be aware of what these data can be used for, but from historical reasons you can compare in the future what was going on in the past. In the Norwegian NICFI program by the Ministry of Environment and Climate, we established this contract with Airbus and with Planet and with KSAT in order to monitor tropical rainforests. And in that environment, so to speak, and the ambition was both the real-time, quasi-real-time monitoring of what is going on on the tropical rainforest, but you also needed historical data from the previous archives in order to compare and see the differences, what is actually going on, in order to have actionable political items. So I think that's one important point, in order to see that this total set of data has some value in itself. The other thing is that the cooperation that Norway has with USPA is on negotiating the tasking of the different satellites. For instance, the Sentinel, the radar satellites, they cannot monitor everything all the time because they need to be tasked. And in that regard, the discussion that we're having from Norway, what is our particular interest, what needs to be monitored with these particular satellites within the Sentinels or among the Sentinels, is also important value of being part of this program. We are going to conclude, and you've actually done parts of that already, but I would like for all three of you just at the end to say something about where do you see the biggest potential for societal benefit from this program in the next 6 years to come, because we're already in the first year of the space program. Is it monitoring and helping out for climate adaptation and mitigation, for instance, or do you see other huge potentials? And what are the obstacles that need to be tackled to get there? No small task for a final comment, but go ahead. Christian, you can start. Okay, first of all, I think the potential is tremendous, and it's been talked about previously. What can this actually be used for? This is a challenge also to the national institutes, to industry, to commercial actors, seeing the potential in how to utilize this in forestry, in agriculture, and so forth. I think this is something that we will work for and with the national actors to do this, and that's why we're placing these contracts to study this potential. The other thing that has emerged, sadly, now the past 2 months is the element of security. We need to have robust systems. This is already part of the Norwegian space strategy,
And what we're seeing is that what is going on in Europe in terms of security issues and how to protect the infrastructure and how to protect the data is similar to what we're seeing emerging in Norway. So we need to facilitate this and work together through the EEA agreement so that Norway can get the best possible use of this data. At the same time, we will work in order to protect this infrastructure so we avoid spoofing and jamming and false signals and interference and everything. So we have national programs in Norway going on with this in order to monitor what is going on with interference and jamming, especially with our neighbors to the east, up in the high north, where this has been regularly monitored. This is an issue to be challenged, and this is one of the important things where we need to collaborate and cooperate in the future. Thank you. Short comment or challenge from Reidun? Totally agree. And of course, satellite data and GNSS are two very important pillars in also the geospatial ecosystem. And in the future, I have no doubt we will rely more on satellite data as an important part for our mapping production and new services that we create together with all the governments and private industry in Norway. And reliability and frequency, resolution, and also being able to continue the monitoring and the analysis of how the anomalies are affecting or what is happening around the Norwegian territory is very important, that we can also continue having a good dialogue and good effects from that kind of work. Yeah, Of course. thank you. Just a final comment from you, Rodrigo. Yeah, no, Please keep it short. No, very, very short. First thing, I would, if you would have asked me 2 months ago, I would say on the immediate term, the Green Deal and the environmental reduction of our environmental footprint, and then in the midterm security. That changed. I think security is as urgent as the Green Deal. To close, let me come back to the beginning of the round table, where you asked about the partnership between Norway and the European Union on the space program. I would like to highlight one thing. I mean, whenever you have something as big as a space program, you can take two positions. You can be a spectator, you can be a co-driver. We are very, very happy, very, very proud that we have Norway close to us, co-driving this fantastic trip of the EU space program. Thank you very much to Rodrigo da Costa from the USPA, to Reidun Kittelsrud from the Norwegian Mapping Authority, and to Kristian Hauglie Hansen from the Norwegian Space Agency for this discussion. And thank you also to the audience for very relevant and good questions. A round of applause. We are now having a short coffee break until 10:45 sharp, so please synchronize your watches. We are going to take a closer look at the different flagships of the European space program, starting with Copernicus. But now, a short break, coffee and snacks in the lobby.
Velkommen tilbake fra pausen, enten den nå skjedde fysisk eller digitalt. Det alltid like spennende å se på ulike befolkningsgrupper, for å si det sånn, hvor flinke de til å holde tida. Jeg tenker dette jo en PNT-orientert forsamling, så dere vet jo nytten og verdien av å komme tilbake når dere skal. Så de aller fleste på plass, det bra. Nikolaus Kopernikus, den polske astronomen og geistlige som på 1500-tallet bidro til et helt nytt verdensbilde. At jorda kretser rundt sola og roterer rundt sin egen akse. Diametralt motsatt av det som til da hadde vært den rådende oppfatningen om at det var vår klode som var universets midtpunkt. Det altså hans navn som pryder jordobservasjonsprogrammet for klima- og miljøovervåking, som vi nå skal vie den neste timen til. Siden 2014 så har satellittene i Copernicus-programmet tatt bilder kontinuerlig av den fine planeten vår, og dokumenterer hvordan det egentlig står til på land, til havs og i atmosfæren. Vi skal straks bli litt bedre kjent med Copernicus-programmet og få høre hvor det er på vei, før vi får et par eksempler på hvordan data fra dette programmet kan brukes. Formatet for resten av dagen folkens, består av presentasjoner som blir etterfulgt av en kort spørsmål- og svarrunde med hver enkelt innleder. Så fortsett å stille spørsmål via Slido. Jeg vet at noen skulle gjerne ha stilt spørsmål fysisk. Da mister jeg fullstendig kontroll på tida, så det er derfor jeg er litt streng på det. Men det er mulig å snakke med folk i pausene, så husk på det. Når dere bruker Slido, klikk like på det dere mener er relevant, så øker det sannsynligheten for at spørsmålet blir stilt. Så kan jeg nevne at de fleste innleggene fremover nå kommer til å være på norsk, og de blir stort sett gitt her fra dette auditoriet. Og det er fordelen med å kunne møtes igjen fysisk. Da er det på tide å introdusere Dag Anders Moldestad. Han er fagsjef for Copernicus ved Norsk Romsenter og har jobbet med jordobservasjon ved Romsenteret siden 2008. Han sitter sentralt i å utvikle Copernicus-programmet, eller i hvert fall i arbeidet med å utvikle det, og det gjør han i både norsk og europeisk sammenheng. Så hvis det er noen som er godt oppdatert på hva som skjer fremover på dette programmet, så er det han. Jeg vet at de nå jobber med å utvide dette programmet med flere nye satellittyper, og jeg er spent på å høre hvor mye Dag Anders kan fortelle oss om det. Og så håper jeg at han kanskje kan forklare oss litt sånn konkret hva slags miljø- og klimaovervåkning Copernicus bidrar til. Og visste dere forresten at Norge er svære i Copernicus-sammenheng? Faktisk så er vi større enn vi strengt tatt burde være, sier Dag Anders. Jeg vet ikke om det er hans fortjeneste at det er blitt sånn, men han kan i hvert fall gi oss et innblikk i hva som gjør Copernicus relevant for oss her nord. Og med det så overlåter jeg både ord og scenen til deg, Dag Anders. Og vet du hva, det er en veldig god følelse å stå her og få applaus, og det skal du også få. Å, så deilig. Vær så god. Ja, tusen takk. Jeg skal da snakke om Copernicus, som er verdens beste jordobservasjonsprogram. Og det består jo da av både satellitter og tjenester, så etter hvert så skal vi se litt både hva vi har og hvor vi er på vei. Det var litt sånn snakk om her at vi var større enn det vi burde være. Vi er sjette største nasjon i programmet i forhold til kontrakter. Så det er vi veldig stolt av. Så hvis vi nå kan få denne her presentasjonen opp, så skal jeg prøve å kjøre på. Da tror jeg da har vi det sånn. Da starter vi med Copernicus-tjenestene. Og vi har 6 ulike typer tjenester. Vi har havtjenester, som er den tjenesten der Norge er størst. Det er veldig viktig for oss i forhold til overvåking i Arktis, overvåking av sjøis. Vi har meteorologisk, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet som store aktører der. Så har vi atmosfæretjenester opp mot luftkvalitet og atmosfærekjemi og forurensning og sånn. Der har vi meteorologisk og NILU i veldig tunge roller. Da. Så vi er også, store der. På klimatjenester er det primært meteorologisk som er inne nå. Der er jo sånne essensielle klimavariabler og klimaprojeksjoner og så videre. Så vi går inn i. Så har vi Copernicus Emergency-tjeneste, eller katastrofehåndtering, som det heter på godt norsk. Den har vært aktivert et par ganger det siste året, både i forhold til større flommer, og vi har hatt også når det var så mye sånn der trefall i stormen som var før jul. Da. Og da blir det aktivert veldig nøyaktige satellittbilder, og så får du da endringsdeteksjon før og etter på det.
Copernicus landtjeneste, der Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, de inne der I forhold til å validere mye som går på arealdekke. Og så har vi John Dels og gjengen som inne på interferometri og denne her europeiske Grown Motion Service, eller nedsynkingstjenester som skal lanseres. Vi får se om det blir mai eller om det blir juni, John. Det kan han si mer om senere I dag. Så har vi ikke minst sikkerhetstjenester, som veldig aktuelle I disse dager I forhold til grenseovervåking jo veldig relevant opp mot Ukraina og så videre. Den ikke på ting som innad I Ukraina. Copernicus jo et sivilt program, så der vi ikke. I sikkerhetstjeneste det også tjeneste for maritim sikkerhet, som EMSA har, og så har vi også en tjeneste opp mot det som kalles European External Action Service, eller utenriksenheten, eller utenriksdepartementet til EU da. I forhold til satellittene, sånn som de står, eller sånn som de har vært en stund nå, så det Sentinel-1 med radarsatellitter. Og hvorfor den viktig for Norge? Jo, vi har jo et forsvar som I 2020 brukte 37 000 Sentinel-1-bilder I forhold til sin overvåking. Vi har maritim overvåking, vi har oljesøl. Vi har NVE som I løpet av 3 sesonger har detektert 250 000 snøskred med Sentinel-1, opp I 175 000 på det ene året. Vi har INSA Norge I forhold til nedsynking, som detekterer da nedsynking på millimeteren for 5 milliarder punkt I Norge, og vi bruker den til flom, og vi bruker den til masse annet. Så har vi Sentinel-2 som optisk, 10 meter, og Reidun snakket jo om I dag I forhold til høgdemodellene og sånn, og hvordan vi har fått den bedre over Norge med bruk av både Kartverk sine høgdemodeller, men også at vi har fått innkjøpt en bedre høgdemodell. Der skal vi gjøre veldig mye fremover med NIBIO, med Miljødirektoratet, med DSB, og vi gjør masse med NVE for eksempel. Vi overvåker over 3000 breer I dag med Sentinel-2 da. Og Sentinel-3 bruker vi på, den hyppigere dekning på. Disse her to øverste typisk da annenhver dag I Sør-Norge og daglig I Nord-Norge. Men Sentinel-3 garantert daglig da, I forhold til om det da havtemperatur, eller landtemperatur, eller havnivå, eller havfarge som relevant mot akvakultur og sånne ting. Vi bruker den også I forhold til snø og innsjøisovervåking med NVE. NVE har vi for øvrig inngått en avtale med, så det betyr at vi sammen bruker 60 millioner til å utvikle tjenester sammen de neste 6 årene. Så har vi Sentinel 5P på atmosfærekjemi, som går mot luftkvalitet og litt sånn alle det vi snakker på atmosfæretjenester. Det veldig viktig for NIL og meteorologisk. Og Sentinel 6 havnivå, som også veldig viktig for Kartverket. Så det der vi det nå-situasjonen. Så det hva vi kan forvente. Og dette her jo en litt sånn busy slide da. Men vi har jo hatt et problem med Sentinel 1B, som slutter å virke før jul. Vi håper at Sentinel 1C skal opp I februar 2023. Og så har vi da, sånn som for 2C og 3C, altså, eller for Sentinel 2 og 3, så skal vi da erstatte en av de satellittene, sånn at vi alltid har 2 satellitter. Det målet både med Sentinel 1 og 2 og 3. Sentinel 4 kommer opp. Den sånn geostasjonær atmosfærekjemiovervåking, så den går jo kanskje opp til Oslo eller noe sånt. Det veldig relevant for ned I Europa, der vi kan måle da, hvert kvarter eller hver halvtime hvordan ting utvikler seg på luftkvalitet. Men vi får se hvor langt opp den går da. Og så får vi da opp Sentinel 5, som vil erstatte denne her 5P, som egentlig står for precursor på atmosfærekjemi. Og likens Sentinel 6B, som vil erstatte Sentinel 6A. Så får vi CO2-satellitter og en del nye satellitter som kommer tilbake igjen til. Og nå på ministerkonferansen I 22 og 25 så skal vi da finansiere neste generasjons Sentinel 1 og 2 og 3 satellitter. Da blir nok oppløsningen noe bedre, kanskje ned I 5 meter I stedet for 10, og enda videre SWAT, eller dekningsgrad, sånn at vi globalt da vi har kanskje 4 dager eller repetisjonstid mot 6 dager repetisjonstid I dag da. I forhold til disse her 6 kjernetjenestene som jeg snakket om I stad, så vil det være kontinuitet I dem, men vi vil få en CO2-tjeneste inkludert I atmosfæretjenester, og så har vi også nevnt European Grown Motion Service. Så håper vi på litt mer budsjett fra
Storbritannia eller innad fra EU for å gjøre alt vi vil på spesielt satellittsiden. Det vil også være noen sånne spesielle kunnskapshubber som vil bli lagt inn i lag med dette her er EU sitt Joint Research Center, og der er Arktis og kyst og helse og energi relevante ting på det. Da. Så har vi de 6 nye sentinellene som etter hvert vil komme. Altså da vil vi gå fra Sentinel 1 til 6, og så går vi videre til Sentinel 7 til 12. Og det er 3 av disse som jeg vil spesielt prøve å snakke litt om, og det er CO2 og det med passiv mikrobølge i forhold til isovervåking og sånn, og L-band SAR som er en ny bølgelengde i forhold til det vi er vant med på radar. Men veldig interessante de andre satellittene også, det kan vi jo kanskje snakke om utenom hvis det er folk som er spesielt interessert i det. Vi har hyperspektrale overvåking, og vi har termisk IR-overvåking, så vi på en måte komplementerer det vi gjør med Sentinel 2 i dag, og litt sånn i samme størrelsesorden på repetisjonstid og på oppløsning. Hyperspektrale vil være litt sjeldnere enn det vi er vant med Sentinel 2, mens termisk vil være ganske ofte. Og så har vi da også sjøisk tjukkelse med denne Crystal. Da. Sentinel CO2M da. Du kan si at fra 26, 27, 28 så vil CO2-overvåking bli som værmelding. Da. Vi vil få data med 2 kilometers oppløsning, og som har rimelig god nøyaktighet da, i forhold til dette med å overvåke CO2. Vi vil få det, kunne få det potensielt flere ganger i veka, hvis vi klarer å få det til godt nok. Så er det klart at nå har vi utlyst et veikart nasjonalt på det, i forhold til å få optimalisert bruken i forhold til det. Det går på blir det godt nok over hav, blir det godt nok over kyst, blir det godt nok over snø og så videre. I forhold til passiv mikrobølge så er det en satellitt som er foreslått av Meteorologisk institutt, som vil overvåke sjøis og snø med 5 km oppløsning og havtemperatur med 15 km flere ganger daglig. Så det gir en kontinuitet i forhold til tidsseriene fra 40 år tilbake, samtidig som det da er veldig, veldig relevant for operasjonell varevarsling. Ekstremt viktig for både norsk, europeisk og verdens værvarsling. Så har vi INSAR, eller nedsynkingsmålinger. Der vil vi utvide fra C-band til L-band. Det betyr at vi har muligheten til å måle nedsynking og fjellskredfare også over områder der det er vegetasjon i større grad enn vi gjør i dag. Og vi vil også kunne måle større bevegelser, fordi L-band er 23 cm, mens C-band er 5 cm. Så det vil utvide det vi gjør i dag. I dag så har vi 120 områder som vi måler hver gang vi får Sentinel 1-data. Vi har også funnet 100 nye farlige fjellsider på de dataene vi fikk opp i INSAR Norge i 2018. Og dette her kan man også brukes til fryktelig mange andre ting, og vi har ikke tid til å gå i detalj på det, men sånn som for eksempel vannekvivalenten i forhold til hydrologi, i forhold til å overvåke skog. Vi har en NASA-satellitt som kommer opp noe før her, så vi bruker forkant. Men det får vi ta. Vi kan snakke mer detaljer på det, men hovedbeskjeden er egentlig det at på alle felt der vi i dag bruker Sentinel 1, så kan vi integrere inn L-band. Det blir veldig, veldig spennende. Så har vi liksom, hva er det store utviklingstrekket? Jo, ok, vi er vant med satellittdata, vi prøver å få det om til produkt, vi prøver å få det om til tjeneste, men det er jo egentlig beslutningsstøtte vi vil på. Så det å automatisere beslutningsstøtte er jo egentlig det ultimate. Og med alle disse store datamengdene som vi har, så må vi integrere det med kunstig intelligens, vi må integrere det med andre data, sånn at det er automatisert beslutningsstøtte, helst i sanntid, det er der vi går. Nå er jeg snart klar. Dette er et eksempel fra Europeiske miljøbyrået. Altså her er fryktelig mange felt vi skal inn i forhold til å få til dette. Og vi er egentlig i en ganske tidlig fase. Men John kan ikke bla gjennom 5 milliarder datapunkt en gang i veka for å se hva som har skjedd. Han må ha hjelp. Og derfor er det også laget det som kalles du har Digitale Europa-programmet. Og der har det en satsing som heter Destination Earth, der du vil lage digitale tvillinger av jordkloden og integrere inn blant annet Copernicus-data, men også andre typer data. Og du
Du skal lage da digitale tvillinger opp mot ekstremvær, klimatilpassing, hav, urban og biodiversitet. Og det vil henge ihop med disse Copernicus-tjenestene, sånn at det vil være en utviklingsarena nå frem mot 2027, og som vil bli integrert inn i tjenestene etter 2027 da. Og dette må vi være med på nasjonalt. Og nasjonalt har vi fryktelig mye vi driver og jobber med, og noen eksempel vil dere se i dag. Så avslutningen du kan ikke løse det 21. århundrets utfordringer med forrige århundrets teknologi. Vi skal framover, og vi skal integrere ting inn. Det tar tid, men hjulet går og går. Tusen takk. Veldig bra. Du må bare bli stående. Altså, jeg har tid til et lite spørsmål. Det var så morsomt når du skjønte at du egentlig ikke hadde så mye tid, så snudde du deg vekk fra meg for å slippe å se at jeg skulle si at nå må du avslutte. Det er viktig å ikke ha blikkontakt. Ja, veldig viktig. Men altså, jeg skjønner jo at det er mye å snakke om, fordi det er jo så enormt. Både dataene, måten satellittene er skrudd sammen på, og hva de faktisk ser på. Og da er det et spørsmål, bare sånn, litt sånn faktaorientert. Hva slags sensorer brukes for Copernicus atmosfærekjemi? Ja, da er det jo optiske sensorer. Så du har enkelte bølgelengder som er mer sensitive da, i forhold til om det er NOx eller SOx eller... Nettopp, så den må rett og slett bare oppløsningen i lufta. Ja, så da har du bandet konsentrerer deg om ett eller flere i forhold til det, sånn at du drar ut det. Og da er det jo ofte dette med at du må dra ut veldig, veldig svake signal, sant? Så det er liksom å få det godt nok. Så det er jo en av de tingene vi er litt spente på i forhold til CO2, at vi, får vi det så godt som vi ønsker å få det. Ja, at du faktisk kan måle konsentrasjonen. Ja, og dette skal jo inn i Parisavtalen, sant? Og brukes i Parisavtalen fra 26, så dette er noe en må forholde seg til enten eller vil eller ikke. Men kvaliteten av det er ekstremt viktig å sikre da, før 28. I hvor stor grad er norske aktører med på å utvikle det? På CO2 så har vi Nilu og Cicero inne i forprosjekt i forhold til oppbygging av denne CO2-tjenester. Så de er veldig viktige. Sånn, ellers så er det jo det nasjonale ansvaret. Da er det Statistisk sentralbyrå, NIBIO og Miljødirektoratet. Så det er en trekant mellom dem. Så vi prøver å få alle til å spille ihop, sånn at vi får det best mulig. Og så er det jo kommersielle muligheter også. Vi har for eksempel Airmine som var grunnlagt av disse her Point Carbon-gründerne, og så solgte selskapet sitt for 1 milliard for noen år siden. Så der også kan være ting som er veldig interessant. Da. Et annet publikumsspørsmål. Ser du muligheter for at man kan få åpen og hyppigere tilgang til Sentinel-2-data med 2-4 meters oppløsning, som i dag har en veldig streng lisens, altså underforstått koster en del også å få tilgang på det? Altså Sentinel-2 har jo en fri og åpen datapolitikk, så i neste omgang så vil du ha 5, altså vi tror jo det at i neste generasjon, men da snakker vi på begynnelsen av 2030-tallet, vi har 5 meters oppløsning der. Men det jeg tror spørsmålet handler om, det er disse her very high resolution dataene som blir brukt i forbindelse med sånn Corin arealdekk og sånn. Og der er jo egentlig ønsket at det skal være tilgjengelig for offentlige brukere i forhold til de lisensene som er. Men det blir jo sånn one shot i løpet av året på en måte da. Så, og som, det har vel tradisjonelt sett vært hvert 6. år, men nå blir det kanskje hvert 3. år, og muligens enda hyppigere. Så vi prøver å tilrettelegge for det, men løsningene har vært ikke sånn kjempegode enda, men vi, Agnes, vi prøver å få det til. Veldig bra, det var en liten lissepasning til neste, men jeg må bare si det at det bildet som jeg ser på skjermen nå, det skal vi få høre mer om senere i dag, det gleder jeg meg veldig til. Dag Anders Moldestad. Vel blåst, kan man vel si. Kjempebra, og lykke til videre med arbeidet. Men der også, så hyggelig. Jeg skulle ikke få peke deg ut, men takk skal du ha. Skulle vi kan ta klem. Ja. Klem kan vi ta i lunsjen. Ja da. Men tusen takk. Som vi akkurat har hørt og skjønt, Copernicus, satellittene der gir oss da et godt bilde av både miljø- og klimatilstanden til kloden vår. Og dette er viktige data nå som er nærmere oss både 2030, 2050 og ikke minst 1,5 gradersmålet med stormskritt. Men det å kunne overvåke økosystemene våre, det krever jo egentlig et økosystem i seg selv, og det er noe vår neste innleder er opptatt av. Agnes Mokke Stenbakk, hun er prosjektleder for jordobservasjon og fjernmåling i Miljødirektoratet.
Og dette direktoratet har jo da ansvar for, og det er ikke lite, bidra til å redusere norske klimagassutslipp, motvirke forurensning og ikke minst forvalte naturressursene våre. Og da er jo informasjonen fra disse satellittene i Copernicus svært relevante, men de krever jo også en stor grad av prosessering. For hva innebærer dataene? Hvordan skal de analyseres, og når skal man egentlig si seg fornøyd med en kartlegging og resultatet av den, spør jo Agnes her, som også er norsk representant i Copernicus sitt brukerforum, så jeg tipper stille en del av de spørsmålene der også. Og i tillegg så lurer jo egentlig på om Copernicus er den rette veien til å bygge god miljøkunnskap. Det skal du få lov til å svare litt på nå. Og du også skal få den gode følelsen av en varm velkomst i salen. Vær så god, Agnes. Takk. Hallo? Ja, hører dere meg? Yes. Så jeg går direkte til veldig enkelt. Det er resultatområdet og funksjoner for Miljødirektoratet. Ruta Strid har allerede introdusert det. Det gjelder forurensning, klima, friluftsliv, naturmangfold. Og jeg vil, Dag Anders har allerede litt snakke om det, men hvorfor er vi interessert i Copernicus? Og det jeg har en liten liste, det finnes mer årsaker. Men først, vi får kart, bilder i stedet for punkter over store arealer. Tenk på innsjøovervåking, hvor per i dag vi tar en vannprøve på et sted. Er det stedet representant for hele innsjøer? Så det er utrolig mye mer verdifullt å ha hele innsjø på et moment eller sånt. Kostnadseffektivitet, fri og åpen datapolitikk, det er på grunn av Copernicus politisk å ha åpen data. Høy oppløsning, høy hyppighet, Sentinel-2 kommer over Norge hver 2-3 dager. Man har alltid bedre instrumentene. Dag Anders har presentert det. Og nå det er 10 meter for Sentinel-2. Vi er nå åpne for forsknings- og offentlig data. 2 meter oppløsning hver 3 år. Det er gullverdig. Vi har langtidsserier. Copernicus har begynt i 2000, eller Sentinel-2 har begynt i 2015, men vi har også landsatt, som vi har siden 17-tallet, da til å se om hvordan miljø utvikler seg. Det er perfekt. Og vi har eksempler fra andre land. Copernicus er brukt i hele Europa, kanskje i andre verden, kanskje andre land er mer avanserte enn oss, så det er også inspirerende å se hva de andre landene gjør. Og da vi vinner tid også til å utvikle alt selv i Norge. Og det var presentert, men det er flere ferdige parametre vi har i Copernicus-programmet, og vi er særlig interessert naturligvis i landtjenester, marintjenester, atmosfære og klimatjenester. Dette er Miljødirektoratets litt vanlig kart, men det som er vi har av industri, vannkunnskap, status, landfriluft, klima, kommunikasjon, organisasjon. Og der har vi sett at Copernicus kan være interessant å utforske. Naturligvis er det som gjelder klima, klimatilpasning, luftkvalitet, land- og friluftsliv, arealplan, verneområde. Så jeg skal ikke gå i detaljene, men den potensial er enormt for oss å bruke Copernicus. Jeg fokuserer meg der i Copernicus-dataene. Vi bruker også drone, flybilder, laserbilder. Og vi har prøvd å organisere oss til å klare å finne en sammenheng mellom alle disse behovene. Så vi har en jordobservasjonsteamet. Det er en person i hver fagområde eller hver avdeling som kobler behov fra sin avdeling med sin kunnskap av fag med Copernicus-mulighetene. Så det er spesielle personer, 13 personer over Miljødirektoratet, som har litt mer kunnskap enn vanlige kolleger i Copernicus. I tillegg, det finnes en seksjon her, det er mitt seksjon, miljødata og geoinformasjon. Og denne seksjonen har ansvar for GIS og også for fjernmåling. Da vi er som en 4 personer her, slik en støttegruppe, og vi hjelper de kollegene i andre avdelingene til å finne potensial, lansere prosjekter, etc. Jeg vet ikke, det er 2 skjerm. Og vi snakker mye sammen, prøver å
dele felles erfaring med vår bruk av firmåling. Vi har en slik kompetanseforum, heter vi det, med seminar, miniseminartema. Vi deler rapportene, vi har temamøter, vi deler et nyhetsbrev hver 2 måneder. Og vi jobber naturligvis mye med de 3 timene som her, som forskning- og utviklingsteamet, som som kunnskapsgrunnlaget, de programgruppene som har ansvar for overvåking og kartlegging i Miljødirektoratet, og naturligvis alle som gjelder rapportering og indikatorer, hvor firmåling kan ha en veldig stor verdi. Og eksterne, da jeg skal gå fort, vi jobber med Norsk Romsenter siden 2015. Vi jobber også med GEO, Group on Earth Observation, EONET, den EONET-gruppe, særlig i den landssystemgruppe, som har ansvar for Copernicus landtjeneste, KLD, satellittgruppe som koordinert av Kartverket, og Copernicus med den EU-user forum og den Norsk brukerforum. Ola Norbæk fra Norsk Romsenter og jeg norsk representant. Og det viktig fordi Copernicus et brukerstyrt program. Så det hører på oss når ting går bra, når ting kan være bedre, etc. Så det bra. Ja, ikke glem, om en måned, vi har den Norsk brukerforum, som veldig viktig til å samle behov, ikke fra bare Miljødirektoratet og Norsk Romsenter, men som blir et sted til å diskutere sammen, og vi skal ta behov opp i Brussel. Ja, veien til operasjonell tjeneste. Kanskje det ser ut enkelt, men, men det kreves mange andre ting. Så det begynner med definisjon av prosjekt, naturligvis, og kjenne godt behov. Hva har vi som krav til å fullføre denne behov? Etterpå en mulighetsstudie. Hva eksisterer? Hva den potensielle av Copernicus? Etterpå å teste metode og utvikle metoden. Og ikke minst etterpå, den metoden som utviklet godt nok, eller ikke? Og det en vanskelig spørsmål. For med Copernicus eller med fjernmålte data, vi skal aldri få 100% nøyaktighet. Så vi må bestemme når det godt nok til at det blir til at data går til drift og publisert som en offentlig datagrunnlag, kunnskapsgrunnlaget. I drift vi har naturligvis infrastruktur, som også et spørsmål. Og vi har nå slutt med den første fasen, som var å kjøre pilotene med hjelp av Norsk Romsenter, som har medfinansiert en stor del av pilotene. Ja, det kommer. Så det mange små prosjektene, og målet av prosjektet var å utforske potensial, var også selv å ha kompetansebygging inn hele Miljødirektoratet. Ved å kjøre prosjektet, man blir kjent med potensial, man blir kjent med data, med noen metodeutvikling, machine learning, teknikk, etc. Det har blitt en stor løft i et generelt kompetansebygging i Miljødirektoratet. Og ikke minst bestillerkompetanse vi har nå. Vi har jobbet, som dere kan se, med mange aktørene i Norge, NMBU, Blom, Norsk Sentral, Norge, kartlegging av tidevensene, som jeg skal presentere etterpå. Så det var naturtype kartlegging, vannkvalitet, atmosfære med metan, marintjeneste, arktisk område, etc. etc. Tilgjengelig på miljødirektoratet.no om dere er interessert i rapportene. Så ja, perfekt. Noen erfaring vi har fått. Baksenheter er ofte en flaskehals i alle våre prosjekt. Fordi også de bruker machine learning. De trenger veldig mange data til validering og trene de modellene. Kompetansebygging og innovasjon, jeg snakker om det. Vi trenger å forstå hva vi bestiller. Viktig med godt samarbeid med de norske aktørene, offentlige aktørene, privatselskap, forskningsaktørene. Stor mengde data og regnekapasitet trenger ny infrastruktur. Og det spørsmål vi ikke svart ennå. Har vi den kapasitet? Har Norsk Romsenter med Meteorologisk institutt den kapasitet? Skal vi kjøpe kapasitet og oss, de som leverer tjenester, etc.
og kommunikasjon. Siste slide. Så nå vi kommer I den andre fasen. Etter å ha utforsket mulighetene, vi skal fokusere til å få nå ut operativtjenestene. Og det som som prioritert, det økosystem, kunnskap om naturarealer og økologiske tilstand, som også en hot topic nå, med arealbruk og arealendringer. Vi skal teste den high resolution layer og alle parametrene som tilgjengelige I Copernicus. For det kan være lavt hengende frukter. At om kvalitet godt nok, om vi trenger det til rapportering, vi må bare kjøre på, ikke beregne på nytt ting, vi fri og tilgjengelig. Vi skal fortsette med metodeutvikling, pilotprojekter, til å gå til operativ drift av tjenester snart. Og digital infrastruktur, dataflyt, datadeling det stort spørsmål som trenges å bli diskutert nasjonalt. Takk for oppmerksomhet. Takk skal du ha, Agnes. Det var godt levert på tiden, det. Apropos det siste som du snakket om med dataene, så det et spørsmål hvordan dere I Miljødirektoratet har jobbet for å få opp bevisstgjøring rundt de dataene som dere tilbyr, eller I hvert fall som dere har rapporter på, tenker jeg da også, sånn at firmaer og andre tar de I bruk. Når det gjelder den fjernmålte-data, det en infrastruktur vi utvikler nå. Vi har nå alle infrastruktur for vektordata, naturbasen, miljødata, tjeneste. Men vi bygger nå en rasterinfrastruktur til å tilby oss den rasterdataene som vi får. Som andre da kan ta I bruk etter hvert. Ja, det I utvikling nå, og håper det blir ferdig snart. Du reklamerte for nasjonalt, eller norsk brukerforum som 5. mai, og da kom det sporenstrekkede spørsmål. Hvem kan bli med I det? Jeg tror alle som interessert I Copernicus, alle som har behov, alle som har en mening om Copernicus, eller som interessert, bruker eller fremtidens bruker, velkommen. Ja, så bra. Du var litt inne på det, men hvordan jobber dere egentlig I Miljødirektoratet for å liksom, bedre deres egen bestillerkompetanse? For det jo det du beskriver her, at man må jo på en måte, du trenger ikke nødvendigvis å vite alt om metoden, men du må jo vite hva du har behov for å få på plass. Ja, absolutt. Hva vi har gjort, og jeg tror det veldig effektivt, det å ha slik miniseminar, temaseminar. For det viktig til å være, det viktig å være god bestiller, det også viktig at leverandør forstår vår behov. Og I den type miniseminar, vi diskuterer med de fagpersoner, vi har også den norske spesialist, og det en veldig effektiv måte å jobbe. Og vi har blitt gode bestiller ved å prøve oss med pilotprosjektene, så vi må også fortsette med det. Men dere forsker jo ikke så mye selv. Nei, absolutt. Det andre institutter som NVE, NIBIO, som eget forskere og utvikler eget metoden, men vi har ikke det. Så vi bestiller alle de metodeutvikling, kompetanser. Opplever dere det samarbeidet som godt I dag? Ja, absolutt, og bedre og bedre, fordi vår behov blir bedre kjent, og aktørene forstår bedre vår behov. Og nå at klima et veldig klima og natur og miljø blir et supert hot topic, det også lettere for dem å forstå. Ja, Green Deal, luftkvalitet og natur viktig, hvilken type natur må vi passe på, etc. Så det et kompetansebygging på alle sidene, og samarbeid veldig viktig, som du ser for oss, som vi avhengig av eksterne til å utvikle våre tjenester. Nemlig. Tusen takk skal du ha, Agnes, for at du kom og fortalte om Miljødirektoratets arbeid med kartleggingen. Da skal du få en sånn fin applaus på veien ut. Altså. Takk skal du ha. Takk. For det jo da sånn at når Miljødirektoratet trenger å få kartlagt noen ting, så må de gå til forskningsmiljøene. Og vi skal nå få høre fra et av disse forskermiljøene som nettopp tar I bruk satellittdata for å kunne gi svar på viktige spørsmål som blant andre da Miljødirektoratet stiller.
Vi skal straks ta en tur i fjæra, helt konkret, i den såkalte tidevannszonen, altså området som ligger mellom det som jeg ville kalt for laveste fjære og høyeste flo. Og der har vi et rikt, men sårbart kystøkosystem. Og hvordan blir da dette systemet påvirket av ulike endringer, som for eksempel klimaendringer, endret arealbruk, havnivåstigning og annet? Litt sånn som Agnes akkurat fortalte om. Og hvordan kan satellittdata, for eksempel fra Sentinel-1, gi pålitelige og gode svar? Det siste der, det skal herremannen her, Jørgen Harpointner, få lov til å svare på nå. Han er seniorforsker innen jordobservasjon ved Norse i Tromsø, og han har gjennom 25 år brukt satellittbilder til å studere alt fra polar havis til tropisk regnskog i Afrika. Eller skog, unnskyld, tropisk skog, ikke regnskog. Jeg tror at jeg har ordene mine i behold når jeg sier at Jørg her, han er stor fan av bildene som kommer fra Sentinel-1-satellitten. Av flere grunner. Noen av de grunnene regner jeg med at man også skal få lov til å høre. Jørg han har tatt turen i dag fra Tromsø for å fortelle oss om nettopp hvordan han har kartlagt tørrleggingsperiodene i tidevannszonen ved hjelp av nettopp satellittbilder. Og nå er det ikke blitt så godt trent til det, så bare putt hendene deres sammen og gi Jørg Harpointner en applaus. Vær så god. Ja, tusen takk for introduksjonen. Så vi fikk en veldig interessant oppdrag fra Miljødirektoratet for å kartlegge tidevannszonen. Det er bare et eksempel hvordan vi kan ta nytte av programmet her i Norge. Da. Så som du sa allerede i introduksjonen, så er tidevannszonen en veldig viktig økosystem med veldig høy biodiversitet, og som leverer også veldig mye økosystemservice til tjenester til Norge. Da. Siden den er så en variabel område, så er den bestandig under press, under naturlig press, men også under press, under menneskelig skapt press. Fra vannstigning i forhold til klimaoppvarming, men også konstruksjoner, erosjon og forurensninger. Tørrleggingsvarighet, eller hvordan det heter på engelsk atmospheric exposure, er det en av de komplekse miljøvariablene i det norske NIN-systemet, som beskriver det veldig godt tidevannszonen og de forskjellige plasser i tidevannszonen. Den er direkte relatert til også den topografien i tidevannszonen, faktisk. Så det er en viktig zone å kartlegge. Kartverket har veldig god informasjon om tidevann, egentlig, og spesielt om vannstand, men også om timing av vannstand. Så det varsler tidevann, og de dataene er fritt tilgjengelig overalt. Men det gir ingen informasjon direkte om den selve horisontale utstrekningen av tidevannszonen. Så ideen er å observere den tidevannszonen gjennom satellittdata. Og tidevann er jo avhengig av jordens rotasjon og gravitasjonskraften fra månen og sola, og tidevannstand, eller tidevannstand i tidevannszonen er det varierer det i en periode av en halv månedag mellom høyt og lavt vann. Og vi snakker også om den tidevannsforskjellen, som er da den forskjellen mellom høyvann og lavt vann, og den varierer også i forhold til hvordan månen og sola står med hverandre med jorda. Så for eksempel når vi har fullmåne og nymåne, så forsterker de tiltrekningskraften ved hverandre, og vi snakker da om springflo og springtidevann. Og når vi har halvmåne de andre kvartaler, så snakker vi da om nipptidevann. Da har vi en periode på ca. 2 uker. Tidevann i seg selv er også avhengig av været, av bathymetrien og av strømminger i havet, selvfølgelig. Og så for å observere hele tidevannszonen og hele tidevannssystemet, så er vi avhengig egentlig av å ha veldig tette dataserier og romslige observasjoner. Og det er da Konferansen som kan gi oss det. Og de hadde en direkte gradient av tørrleggingsvarighet i tidevannszonen fra den laveste tidevannszonen til den høyeste tidevannszonen på grunn av fjæra. Så det finnes forskjellige observasjoner som man kan bruke. Teoretisk kan det brukes flydata, men
Flydataen relativt dyrt for å ta det imot og for å ha tette tidsserie, så det ikke noen alternativ. Så har Copernicus-programmet også de optiske satellitter, som Dag Anders viste allerede. Dessverre bor vi i en område hvor vi har veldig mye sky, så de optiske dataene kan ikke gi oss en veldig tett tidsserie. Så det eneste satellittsystemet som kan gi oss egentlig tette tidsserie og på en regelmessig måte, det er da radarsatellitter fra Sentinel-N. Og til desember i fjor så hadde vi faktisk 2 satellitter som ga oss mer eller mindre daglige observasjoner i Nord-Norge og ved et andrag i Sør-Norge. Og de observasjonene skjedde hvert gang på samme klokkeslett, siden den satellitten er synkron med sola. Da. En annen fordel av den radarsatellitten er at tilbakespredning fra radarsignaler fra vann er veldig mye lavere enn fra land, så det er relativt enkelt å separere land fra vann med enkelt terskling av de bildene. Så som vi ser her, da, for eksempel, da ser vi de har en histogram. Så da har vi histogram fra et satellittbilde, og da ser vi en måte for vann og en måte for land, og vi kan separere de to veldig enkelt med en terskel i midten. Så for eksempel, hvis vi har en tidevannsvariasjon i Tromsø da, over en måned her i august 2019, og hvis vi ser de forskjellige observasjoner fra satellitt, så har vi en veldig god sampling egentlig over hele tidevannssystemet. Da. Over perioden av en måned så ser vi likevel at de ikke ser opp hele systemet, men vi, for eksempel over en måned så har vi i det tilfellet spesielle spring, lavt vann og nipt høyt vann som vi observerer da. Så vi trenger en enda lengre tidsperiode for å observere egentlig hele tidevannssystemet da. Så her har vi dataen over et år. Det er ca. 304 opptak over Tromsø. Det er vannhøyden her i det vertikale. Og hvis vi ser på de forskjellige referansenivåer som gis da, så ser vi dekker egentlig alle de referansenivåer, de hovedreferansenivåer som gis da fra middelhøyvann i spring til middellavtvann spring. Dekker vi alle referansenivåer. Hvert referansenivå korresponderer da til en viss persentil av vannhøyde, eller en viss persentil av antall opptak i tidevannssonen. Og mellom 5. persentil og 95. persentil så har vi mer eller mindre en linear funksjon mellom persentil og vannhøyden da, som vi kan se fra de målinger som ble gjort av kartverket på tidevannsstandsmålinger, men også fra satellitt så har vi den lineære funksjonen her. Som sagt, hvert referansenivå korresponderer til en viss persentil, og for eksempel høytidevannsområder mellom høytidevann nipp og høytidevann spring korresponderer til mellom 75 og 95 persentiler, og for lavtvann er det mellom 5 og 25 persentiler forskjellig. Så framgangsmåten er egentlig veldig enkelt. Vi går gjennom hele dataserien fra Sentinel-N-satellitten, eller over en lengre periode, georefererer alle dataene, og så kjører vi en statistisk analyse over alle for hvert piksel, og lager da persentilbilder og terskler hvert persentilbilde mellom vann og land. Så da kan vi gå gjennom de forskjellige persentiler. Vi finner den terskelen, og så ut fra den terskelen så kan vi lage da en landmaske for hvert persentilbilde, som går da fra 25 til 50 persentiler og opp til 95 til slutt. Og så de forskjellige landmasker kan man da bare addere, summere sammen,
og vi får da et veldig fint kart over de forskjellige tørrleggingsvarighetsregioner da i tidevannszonen. Da. Vi har også gjort litt feltarbeid. Feltarbeid ganske krevende, fordi det en areal som hele tiden under forandringer. Så når man i feltarbeiden så gikk vi faktisk langt vannkanten under forskjellige referansenivåer. Og når vi går en lengre periode da, og en lengre strekning over 300 meter, så forandrer seg også tidevannskanten, eller vannkanten hele tiden med flere titalls meter når vi går under observasjoner. Da. Det kan være veldig enkelt å gå langs vannkanten, for eksempel her, men det kan også bli veldig krevende, for det kan bli veldig glatt. Vi trenger støvler. Og så det selvfølgelig også områder hvor det utrolig vanskelig å definere virkelig den vannkanten langs tidevannszonen. Vi har prosessert datasett over hele Norge og laget da en første versjon av tidevannsområdet. I tillegg har vi også brukt Sentinel-2 for å kartlegge typer av tidevann. Og de to Sentinel-1-observasjoner og Sentinel-2-observasjoner komplementerer hverandre da veldig godt i forhold til å beskrive hele tidevannszonen, og også bestemme litt bedre det arealet av tidevannszonen i fremtiden, pluss et potensielt areal når vi ikke klarer å observere det, eller ta opp det med Sentinel-1-dataen som kan ligge under vann. Og så takker jeg for meg. Tusen takk. Takk skal du ha, Jørg. Når jeg satt og hørte på deg, så tenkte jeg, nå må jeg prøve å holde klart for meg hva resultatene kan brukes til. Men det vet jeg at det jo noe som Miljødirektoratet har bestilt, så de må nesten svare på det. Men har altså det at dere har hatt tilgang til disse satellittdataene, som jo radarbilder, da, hvis jeg skjønner det riktig, har det gjort jobben lettere for dere som forskere å kunne si så lang varighet det på kartleggingsperioden i tidevannszonen? Og dette endringer vi ser over tid. Vil dere klart å gjort det uten tilgangen på disse satellittdataene? Nei, absolutt ikke. Copernicus-programmet har nå vært en game changer egentlig. Fra 2014 an så har vi hatt en veldig tett dataserie av radarsatellitter og optiske satellitter som gir oss muligheten til å virkelig kartlegge tidevann. Det kunne vi ikke ha gjort så enkeltvis. Det finnes metoder som har gjort det før, men det var da mye mer manuelt arbeid hvor de faktisk måtte gå inn og hadde bare gjort det regionalt, hvor de har faktisk brukt vannstandsmålinger og sammenlignet vannstandsmålinger med enkelte satellittopptak. Så her det skala å snakke om. Så nå kan vi gjøre det automatisk, og vi kan gjøre det egentlig over hele verden hvis vi har en lengre observasjonsperiode, men i Nord-Norge hvor vi har det daglige dataen, så kan vi gjøre det med dataen over 1 år, 2 år kanskje. Og skala, og ikke minst det at dere da faktisk rent objektivt kan definere hvor disse zonene går henne også. Fordi som du viste på bildene, så det ikke så lett å se forskjellen alltid på vannlinje. Overgang fra vann til land. Nei, så det jo et av de store problemer som vi traff der. Det er så veldig enkelt et vannlinje langs vannkanten, og når man på en fin strand, så det bare en vannkant, men det finnes noen masse muligheter hvor man har tang som flytter over vann, og store steiner som ligger i vannkanten, så den tidevannsområdet ikke helt så enkelt som vi forespeilte oss i starten, når vi startet prosjektet, og så til slutt så finner man ut at den vannkanten ikke bare en kant. Nei. Jeg vet at forskere elsker lange tidsserier, men har dere liksom langt nok eller stort nok datagrunnlag til å kunne si noe om endringene i denne tørrleggingsperioden? Nei, kanskje ikke enda. Vi har vel dataen siden 2014, og vi trenger jo en 1-2 års datasett for bare å kartlegge tidevannszonen. Og den tidevannszonen ikke en zone som forandrer seg i seg selv så veldig raskt. Den kan forandre seg veldig raskt hvis havstrømninger forandrer seg, for eksempel. Men en av de store punkter som jeg tror Miljødirektoratet også er interessert i, det konstruksjoner langs
kystområder og sånne Som ting. kan påvirke gjør disse økosystemene, ja. Og som gjør klimaforskjellen da. Og vi skal jo ikke gå inn i å begynne å snakke om tid og vann, for det har jo du og jeg diskutert før. Da blir vi aldri ferdig, fordi det er så stor forskjell. Ta den engelske kanal versus, og bare nord og sør i Norge, så er det jo stor forskjell på Flo og Fjære. Så det får være tema for en annen dag. Ja. Men tusen takk skal du ha, Jørg Harpeitner, for at du kom og viste oss denne bruken av satellittdata. Vi skal holde oss i det våte elementet, der var du, ja. Men nå skal vi bevege oss mer på havoverflaten. Vi skal over i shippingbransjen. Mellom 80 og 90% varierer litt hvor du sjekker hen, av alle varer som fraktes rundt omkring på kloden, de transporteres til sjøs. Det er mye trafikk, og den blir generert av tusenvis av skip, som hver for seg også genererer store mengder data om hvor de er på vei, og i det hele tatt, og hva de frakter. Og er det noe både redere og operatører er opptatt av, så er det jo å ha optimale seilingsruter, sånn at de bruker både tid, drivstoff og mannskap mest mulig effektivt. Og det er her vår neste innleder kom inn. Hun har levd omtrent hele yrkeslivet sitt i shippingbransjen, og hun har gründet flere selskaper med utgangspunkt i bærekraft og digitalisering. Nå bruker hun all sin tid på firmaet Maritime Optima og Ship Atlas, som er en digital reisekalkyle for shippingbransjen. Om du nå lurer på hva dette har med satellittdata å gjøre, så skal du straks få svar fra Kristin Omholt Jensen, som da er grunnlegger og daglig leder for Maritime Optima. Hun finner stadig gull i dataene som satellittene sender ned til oss, og hun betaler gjerne mer i skatt også, har hun sagt, for å sikre den åpne tilgangen til disse dataene. Det skal hun nå få lov til å utdype selv, så gi en varm velkomst til Kristin Omholt Jensen. Vær så god. Trenger jeg en sånn boks? Der ligger bak der. Ja, hei, jeg heter Kristin, og i disse dager så foregår Nordshipping ute på Lillestrøm. Og der kan man se veldig mye teknologi og software og sånt som foregår ombord på skip. Jeg skal i dag snakke om det som foregår på land. På land der tas ofte avgjørelsene, spesielt det som er knyttet til risiko og investeringer. Så jeg representerer en litt annen brukertilnærming på data enn det som kanskje har vært presentert her før i dag, og det som dere ser på Nordshipping ute på Lillestrøm, da, som er veldig mye knyttet til de fysiske skipene, og der skjer det veldig mye. Men på land, der pengene sitter, og der avgjørelsene tas, der skjer det veldig lite, dessverre. Jeg hadde lyst til å ta dere litt gjennom en liten shippingreise før jeg begynner å si litt om hva data kan gjøre for denne næringen. Og da er dette her et krasjkurs på basic shipping, så følg godt med. Det er veldig mange typer skip der ute, og alle disse skipene, eller de hører til i grupper, de hører til forskjellige segment, og har forskjellige de ser ulike ut, og de har forskjellige risiko, og organisasjonene, altså rederne da, som disponerer disse skipene, de har også organisert seg forskjellig. For eksempel så er det stor forskjell på de skipene som går i linje, det er da bil og container som er mest kjent. De er som busser, det er speditører som da booker lastene. Skipene går til faste havner, alle vet når de kommer, sånn stort sett i hvert fall. De kan selvfølgelig være utsatt for risiko på sjøen, de kan gå på grunn og de kan møte dårlig vær, men alle vet egentlig hvor de seiler og hvor de skal. Oljeservice er jo også en egen næring. De opererer ofte i nære farvann. Ofte supplerer de oljerigger og frakter olje og gass til land, som da enten da fraktes videre i rørledninger, som vi har fått kjennskap til nå de siste månedene, eller da at de fraktes med skip videre. Så har du da det som kalles bulk-shipping. Det er da først og fremst last som ikke er pakket inn. Så det stappes ombord i båtene i bulk. Det er da et segment som er veldig nært knyttet til energi, til råvarer og til et eget marked. Dette er laster som trades på finansielle børser, oljebørs, hvetebørs, gassbørs og så videre. Og disse skipene følger ofte de syklusene, og er veldig annerledes enn det som da går for eksempel i linjefart. I tillegg så er det jo denne bransjen organisert seg ganske hensiktsmessig, vil jeg si, i forhold til risiko og kapital. Det koster jo kanskje $120 millioner å investere i en ny VLCC, en sånn stor tankbåt som frakter olje. Det er en stor avgjørelse å investere i et sånt skip, og det koster mye penger om man ønsker å distribuere eller dele risikoen da.
Her har dere et eksempel på rederier som har organisert seg på forskjellige måter, nettopp for å håndtere risikoen hvis noe går gærent. Integrerte rederi, der kan man jo bestemme selv hva man vil gjøre. Der har man i hvert fall en sjef, en CEO, som kan ta avgjørelser på vegne av et integrert rederi. Har man da delt opp disse ulike funksjonene i ulike selskap, knyttet sammen med juridiske avtaler, så er den risikoen og de avgjørelsene litt mer komplekse å ta. En reder er ikke en reder. Jeg jobber sammen med 8 utviklere, og så skal jeg forsøke å lære opp de i shippingbransjen, og så skal vi lage templater som ikke mennesker skal lese lenger, kanskje, men maskiner. Og noen ord som jeg har tatt for gitt i mange, mange år, er ganske vanskelig for meg å forklare da, til utviklerne. Og utviklerne de er ganske nydelige mennesker, for de vil bare ha klare svar. Så kan ikke du bare forklare meg hva en reder er, og så begynner jeg da, vet du. Ja, nå skal du høre, vet du. Og ikke nok med det, men vi har også laget oss en kultur i den bransjen her som kalles skal du si, kompleksitet, unødvendig kompleksitet. Vi liker veldig godt å legge til, og er ikke så veldig flink til å trekke fra. Så når vi da lager en teknisk beskrivelse på et skip, så er det da selvfølgelig 1000 måter å forklare hvorfor og hvordan. For eksempel teknisk utstyr er beskrevet, reder er beskrevet, flagg, jeg vet dere at flagg er ikke et flagg. Det er flag og convenience, vi er veldig glad i det i shippingbransjene, og det er flagg. Så en utvikler som aldri har jobbet i bransjen før, han skjønner jo ikke hvordan han skal liksom legge til rette for at dette her skal bli maskinlesbart. Det har vi brukt fryktelig mye tid på. Og så kommer dette her da, dette er en verdikjede, her tjener alle penger, her tjener alle kanskje også godt med penger, men de kan også tape penger. Her har dere da rederen, så har dere megleren, og så har dere da lasteeieren. Og så er det jo sånn at en lasteeier er jo ikke nødvendigvis en lasteeier. Han kan ta båt på timecharter, han kan være en operatør, han kan ta en egen risiko på frakt. Og rederen kan også gjøre akkurat det samme. Så her er det et mylder av ulike selskap som egentlig har tilnærmet ganske like forretningsmodeller. Men når du går litt i detalj i dette, så har de veldig forskjellige risiko som de tar. Noen investerer, noen fordeler informasjon, noen jobber på no cure, no pay, og noen må nødt til å ta risiko på forhånd. Det å investere i teknologi er en risiko på forhånd, fordi man vet ikke helt om man kommer til å tjene penger på det. Derfor ligger ofte disse rederne, hvem nå de enn måtte være, som dere skjønner, så er ikke det så enkelt å definere, utifra hva slags perspektiv og hvor mye risiko de tør å ta. Problemet, det er langt fra skipet til land. I alle fall så har det vært langt fra skipet til land. For kanskje 150 år siden så var det seilskuter. Det var dårlig connectivity. Man veiret penger til London på en bankkonto der, og man morset liksom, til kontoret. Alle avgjørelsene ble tatt ombord. Kapteinen bestemte mannskapsskifte, hva slags last han skulle ha, hvor han skulle gå, vedlikehold på skipet, og så videre. Så har man da gått fra hverandre, hvor man egentlig har flyttet alle disse avgjørelsene til kontoret. Og så har man da i utgangspunktet ikke kommet lengre enn at man har vært hver for seg. Og den connectivityen som nå kommer inn i bransjen vår, den kommer til å forandre denne situasjonen og ta avgjørelser på. Det tar tid å endre seg. Dette her går vi hver dag. Verden der ute forandrer seg veldig fort. Og dette må den kommersielle biten og kontorsiden ta innover seg. Skal man forandre verden, så må man i hvert fall gjøre folk klar over hva som skjer. Så vi bruker mye tid på vasking og data. Vi bruker mye tid på å fortelle folk innenfor eksisterende, kan du si, kjente ting da, at verden forandrer seg. Ja, litt reklame. Dette kan dere lese litt etterpå. Men vi bruker altså så sjukt mye tid på bare å lage dataformater for å få disse maskinene til å snakke sammen. For uten at det skjer, så blir vi på en måte også bare en kopi av eksisterende software. Vi ønsker å lage noe annet. Vi ønsker å lage et veldig effektivt beslutningsstøttesystem som knytter land og sjø sammen. Det ligger litt lengt frem i fortida, så i mellomtida så har vi da, vasker vi data. Vi har laget ShipAtlas, som er en freemium software. Dere kan lage dere en bruker, alle her i dag også. Lag dere en bruker, det er gratis. Fordi vi ønsker at alle sammen skal være med på denne reisa. Så ShipAtlas er bare ett produkt av det som vi nå jobber med. Vi jobber egentlig nå mest med Maritim Optima Pro. ShipAtlas ønsker vi
å lage fordi vi trenger brukerne tett på oss. Vi ønsker å jobbe sammen med brukerne. Så jeg har lyst til bare å si litt her da. Takk til Dag Anders som vi har hørt om i dag. Uten han så hadde Marit og Ottmar aldri vært der. Vi trenger alltid folk som kan tro på oss. Den her også. Vi trenger alltid folk som kan tro på oss, og som tør å satse på oss når vi er bittersmå. Så det er vi veldig takknemlige for, Dag Anders. Og de tidligere selskapene som jeg har da jobbet med, har også, har også vært heldige å ha gode founding fathers innenfor det offentlige. Så hva er det vi ønsker å vise disse beslutningstagene i dag? Jo, vi ønsker å vise at transparency det er et mulighetsområde. Det er noe man ikke skal være redd. Har man tilgang på alle disse skipene som seiler rundt i verden, så lærer man også mer om hva som foregår. Har man tilgang på hvor disse skipene trader, så vet man at det å handle og det med å frakte varer mellom land er viktig. Man lærer seg også geografiske forskjeller og hva disse ulike landene kan bidra med. Loven om de komparative fortrinn er en viktig drivkraft i det maritime. Man kan se endringer i mønster når det skjer. Vi har lært at energi er viktig for Europa, og at det ikke er nok med gass, sånn at prisene har vært veldig høye i det siste. Da kan vi se hvordan disse LNG-båtene da snur og går tilbake til Europa. Akkurat det som skjedde her sånn, er jo faktisk litt interessant, fordi de går faktisk igjennom Panama-kanalen, både utgående og hjemgående, og det koster sånn tilsvarende sånn $250 000 å gå igjennom en kanal for et relativt stort skip. Her er et bilde fra før i tiden, jeg har jobbet med data før. Da gikk vi gjennom Nordøstpassasjen, og mange mente det var umulig. Da lagde vi en reisekalkyle sammen med alle beslutningstakerne i Kirkenes. Marit og Ottmar så lager alle reisekalkylene sine selv, og kan rute de på forskjellige måter. Når de ruter de på forskjellige måter, så ser de også hvilke land som er involvert i de ulike kan du si, handelsmønstrene. Her er det litt av det som skjer i Svartehavet, som vi alle kjenner veldig godt til. Men det er en global verden som lider i Svartehavet i dag. Det er mange skip og mange nasjoner som er involvert i den regionen til daglig. Vi er glad i vær, vi er glad i tidevann, vi er glad i AIS-data, vi er glad i satellittbilder, fordi at vi mener at det kan gi oss en bedre tilgang på data, men også gi alle som jobber i den bransjen her et bedre beslutningssystem. Kan vi lage en rute? Kan vi lage det med vær? Kan vi legge på carbon emission og drive bunkersplanlegging? Så kan vi også være med på å gjøre verden bedre, sett fra et miljøperspektiv. Kan vi forklare hvorfor disse skipene endrer handelsmønster, hvorfor de går sakte, hvorfor de går raskt? Kan vi også si noe om det kommersielle markedet? Det å trekke ut analysedata fra AIS og fra bilder er kjempespennende, og noe som også tiltrekker unge talenter i bransjene. Digitalisering i den bransjen her er jo en lang reise. Det er i hvert fall slik at jeg kan bekrefte at det er en ganske gammeldags organisert bransje. Den er lite effektiv, og det er ganske mange motargumenter for å endre seg. Vi tror jo da på å bygge et fundament, bygge en infrastruktur som skal gjøre Marit og Ottmar godt skikket til å være med på reisa fremover. Og vi håper da at sammen med dere og med bransjen og med hardt arbeid og masse passion og evne og vilje til å stå igjennom også ganske mye motgang, så skal vi forandre denne gjengen her fra å ville si nei til det meste, til at alle sammen blir med på en reise. Og når de da for så vidt har begynt å bevege seg, så kommer de til å bevege seg veldig raskt, for da skjønner de at dette er et stort mulighetsområde, også til å tjene penger. Og da er vi egentlig på vei til en ny reise. Så takk for meg. Takk skal du ha. Det var litt trøblete den mikrofonen, men hvis du tar den av og så har den foran, så, kan jeg i hvert fall, så får du snakke litt friere, tenker jeg. Veldig bra. Takk skal du ha, Kristin. Jeg tror det var litt sånn viktig at du tok oss gjennom den litt sånn opplæringen i en veldig konservativ bransje, er jo egentlig det du forteller om. Og så sier du da at de aller fleste skipene vet jo hvor de er på vei. Så hva er det i Skipatlas og det som Maritime Optima driver med som skal gjøre det relevant og interessant for skipene, som jo i utgangspunktet går faste ruter, og kjøpe tjenestene deres? Ja, skal vi se. Den er der, ja. Den der.
Ja, så vi må ta dette her i steg, sant? Det som skipatlas I og for seg ikke noe revolusjon. Det rett og slett bare vårt verktøy for å få brukerne nærmere inn på oss, sånn at vi sammen med brukerne kan utvikle neste generasjons beslutningsstøttesystem for disse kommersielle beslutningstakerne. Ja. Det kommer til å ta tid, for i dag så vet jeg ikke hva det vil ha. Jeg startet selskapet I 2018 da, og kartla hva de brukte av software og hvordan de jobbet. Og de jobbet akkurat likedan som de gjorde for 15 år siden, når jeg sluttet som befrakter. Og det var liksom sånn for meg, wow, har dere ikke gjort noen ting her da? Jeg har jo vært på en fantastisk tech-reise her liksom. Hva har dere drevet på med her? Og de ble litt flau. Ja. Og så sa de, Men ser de potensialet? Ja, det gjør de, men de redd for å flytte seg. Du vet at når man skal flytte en organisasjon fra en software, som har vært I systemet I mange år, til noe nytt, så betyr det ofte mye motstand. Folk internt også da, veldig imot det, selv om de litt for. Og så de imot det, så gruer de seg. Oi, jeg ikke så endringsvillig som jeg trodde. Og så sjefen litt redd for å lage for mye kaos eller krøll. Så dette noe man kvier seg for da. Derfor lager vi dette her I steg vi da. Vi lager det I små moduler, og så kan de begynne å leke litt, og så kan de begynne å kjenne litt på det, og så gir de tilbakemeldinger, og så forbedrer vi, og så... Ja. Og satellittdataene en del av alt dette? Kjempeviktig. Det rett og slett kjempeviktig. Transparency jo noe den bransjen her sier de vet om og kjenner, og AIS-en har jo gitt også et mulighetsområde at alle vet hvor alle båter I teorien I hvert fall. Men allikevel så de redd for det. Og satellittdata kommet for å bli, mobiltelefonen kommet for å bli, GPSen kommet for å bli, sosiale medier kommet for å bli, Internett kommet for å bli, skyløsninger og mye annet kommet for å bli, og prisene detter. Og det kan man jo bare nekte for, eller så kan man jo embrace det og ta det inn over seg og lage det til et mulighetsområde. Men jeg hører jo en gyllen mulighet her, fordi vi snakker jo om flåter som skal skiftes ut til mer bærekraftige løsninger, og da liksom koble på en optimizing service samtidig. Det høres ut som en god måte. Ja, og også den konnektiviteten mellom sjø og land, sånn at kompetansen sitter ombord. Altså, faren min var sjømann, og jeg blårus, og han likte aldri det. Så det var ganske mange heftige diskusjoner. Nå har det seg sånn at teknologien går jo fremover for oss begge da. Og det å knytte, kan du si, kompetansen sammen med beslutningstakerne, det har jo aldri vært dumt. Nei. Et spørsmål til deg på tampen her, Kristin. Hvordan jobber dere med sikkerheten og troverdigheten I dataene deres? Altså med tanke på for eksempel feil I AIS-data fra spoofing, feilinnstillinger, ondsinnet AIS-datafeeding og så videre. Det skulle jeg nesten hatt med meg min gode kollega på Robert Engnes her. Han CTO I selskapet og kommer fra Kongsberg. Han river seg I det lille håret han har, og vi mapper og vi jobber veldig, veldig tett også med flere av disse satellittselskapene, sånn som type Spire og Orbcom og de der kommersielle. Det en kjempejobb. Ja. Altså det rett og slett en kjempejobb. Veldig mye manuell arbeid. Vi har også ansatt, vi en stab på 14 stykker, vi har ansatt flere som kommer fra den maritime næringen. Så det mye manuell jobbing, det mye kan du si, mapping mellom bytte av MMSI og IMO-nummer. Det skjer jo ikke hver dag, men I hvert fall hver uke. Sant? Det doble sendere som sender på samme nummer, det feil hos for eksempel Telenor Radio, og det rett og slett en kjempejobb. Det never ending jobben. Ja. Jeg tipper du kommer til å være med litt grann til, så folk kan snakke og ta en prat med deg hvis de vil vite mer, fordi nå løper tiden litt fra oss igjen. Ja. Men Kristin Omholt Jensen, tusen takk skal du ha, og lykke til videre. Takk for det. Kristin her jo opptatt av digitale ting. Ja, lag dere en bruker. Jeg går på maritimoptima.com Skipatlas. Ja. Og last ned Skipatlas og begynn å bruke den. Takk skal du ha. Kristin, hun som dere har skjønt, opptatt av digitale og bærekraftige løsninger. Og det stikkord for det som jeg skal informere om nå. Det kommer snart opp en liten slide på skjermen, og den kommer også til å være synlig for dere som følger med på stream. Fra 12. til 14. mai så arrangeres det nemlig et Cassini-hackathon for første gang I Norge, og dette skjer nærmere bestemt I Kristiansand. Dere kan ta dere tid til å lese litt om hackathonet på lysbildet her, og kort fortalt så blir deltakere invitert til å tenke ut nye, bærekraftige og gjerne digitale løsninger for norsk og europeisk turisme, med utgangspunkt I romfartsteknologi. Data fra Copernicus, Galileo og Egnos tilgjengelige, og alle kreative sjeler som ønsker det, kan melde seg på. Og dette et event som støttes av EU, og jeg tror vi kommer til å høre bitte litt om det litt senere I dag også. Men nå, folkens,
Nå har vi hatt masse fôr her. Nå er det på tide å fôre av magen. Det er lunsj. Gå ut til høyre. Dette gjelder jo ikke dere som følger på stream, da, selvfølgelig. Jeg skulle gjerne kommet hjem til dere og lage mat, men sånn, det går ikke i dag. Ut til høyre, og så er det liksom kantineområdet på andre siden. Der blir det servert litt mat. Vi har pause til 12:30 sharp. Dere er kjempeflinke på å holde tida. Fortsett med det. Da, når vi kommer tilbake igjen, så skal vi ha et dypdykk i Galileo og Egnos. Men nå altså, god lunsj.
folkens. Velkommen tilbake fra lunsj. Jeg håper dere fikk mettet magen og minglet litt. Jeg tipper det siste gjelder for de som følger med der oppe på stream. Alle har ikke kommet tilbake igjen ennå. Men vi skal nå starte for det, for vi har et skjema å følge, så jeg begynner nå bare så smått. For nå skal vi nemlig justere litt på kikkertsiktet og se nærmere på de europeiske satellittnavigasjonssystemene, Galileo og EGNOS. Og EGNOS står jo altså da for European Geostationary Navigation Overlay Service. Og også her så snakker vi om åpent tilgjengelige data og om bruksområder som spenner vidt fra presisjonslandbruk, som vi har hørt nevnt, via jernbane og maritim sektor til lufttrafikk. Her er det tydeligvis mange kloke hoder som har latt seg inspirere, og som mener at det fortsatt er potensial for mer innovasjon. Skulle du selv bli så inspirert at du har lyst til å stille spørsmål, så gjør du det som vanlig, hadde jeg sagt, gjennom Slido, og koden er fortsatt postconf22. Så kjører vi også nå korte spørsmål og svarrunder etter hvert innlegg. Og før vi skal slippe til ulike konkrete brukereksempler, så skal vi få en liten situasjonsrapport også her fra Norsk Romsenter om både Galileo og EGNOS, sammen med noen tanker om de planene som ligger foran oss. Jeg vet at 2021 var et særs godt år for Galileo. Kanskje ikke samme case for 2022. Det har i hvert fall ikke gått helt etter planen så langt. For, som vi har hørt tidligere i dag, de 4 siste Galileo-satellittene skulle jo ha blitt skutt opp i år, men det er nå utsatt i alle fall 1 år. Så da lurer jeg jo på, hva skjer egentlig nå? Og det skal Kjell Arne Årmo i Norsk Romsenter nå få lov til å gi oss noen svar på straks. Han er fagsjef for Galileo, og han representerer Norge i programstyret for navigasjon i ESA, i tillegg til at han er delegat for Norge i en rekke komiteer i EU og EUSPA. Så hvis det er noen som er oppdatert på Galileo og EGNOS i Norge, så er det altså Kjell Arne. Og om dere lurer på noe, som sagt, still han spørsmål via Slido, men nå har vi fått folket på plass, så da er det på tide å ønske Kjell Arne velkommen opp på scenen. Takk for det. Ja, jeg skal si litt som vi begynte med her, sånn så hadde Galileo et veldig bra år i fjor. Altså, vi har vært faktisk 5 år nå med operativ tjeneste på det som, eller preoperativ tjeneste på det som heter Galileo Open Service. Det har vært en bra reise. Vi har gjennom de 5 årene så har det vært litt ups and downs. Har hatt en del avvik, en del lengre avbrudd også på tjenesten, som aldri ser bra ut når du har brukere som er avhengig av det her fra time til time. I fjor så var det ingen avbrudd. Alt fungerte helt glimrende. Vi, som Rodrigo var inne på morgenen i dag, så er ytelsen til Galileo 3, 4, 5 ganger bedre enn GPS, GLONASS og Beidou. Nydelig altså mye av det her skyldes gode klokker i satellittene, og gode baneberegninger, og ja, generelt god kontroll. Og så har vi noen skjær i sjøen da, selvfølgelig. Men alt i alt, vi begynner å få på plass brukere. Vi har 2,5 milliard brukere, eller i hvert fall enheter, som stort sett er mobiltelefoner og litt annet. Vi begynner å få på plass en del seriøse brukergrupper som begynner å tro på Galileo og begynner å bruke det mye. Og i Norge så har vi vært med helt fra starten. Vi har faktisk vært med så lenge at forskningsstasjonen på Troll nå skal vurderes å bygges opp på nytt igjen, fordi at når vi for 20 år siden cirka kom til Troll med blant annet Galileo-stasjonen. Så ja, det har gått 20 år, og ting slites fort der nede, så nå er det på tide å begynne å bygge videre. Vi har jo også Jan Mayen og Troll eller Jan Mayen og Svalbard som man skryter av veldig. Satellittstatus. Litt tall. Vi har 22, det er antall satellitter vi har i banen nå som fungerer og som vi kan bruke til navigasjon. Vi har 2 som vi skjøt opp i desember, som er i ferd med å bli brukt. Derfor er de gule. De er snart inn i operativ løsning. Vi har 2 som vi bomma litt på når vi satte dem i bane, så det ble sånn litt elliptisk bane. Går an å bruke til navigasjon, men enkelte mottakerleverandører hadde trøbbel med å bruke de, og fikk en del feil og fikk en del alarmer som gjør at nå tør man ikke å sette de operativt.
Og så har vi 24 satellitter som brukes til søk og redning, som en sånn tilleggstjeneste på Galileo. Veldig verdifull blant annet i nordområdene. Og så har vi 1 nominell slott og 3 spare-slott som ikke fylt og som skulle vært fylt i år. Kommer tilbake litt på det. Skal si litt om konsekvenser av Ukraina og sånt etter hvert. Galileo skal lansere nye tjenester. Vi driver ikke bare med ren posisjonering, men han har jo også begynt å få på plass tjenester for OSNMA, altså en autentisert posisjonstjeneste, som skal på en måte hjelpe brukere som trenger å ha en garanti på at det du ser det du har, på en måte, at du ikke blir lurt. Spoofing, jamming. At du på en måte får et sertifikat sammen med posisjonen din, som gjør at du kan på en måte bevise at jeg var der jeg sa jeg var og trodde jeg var. Kan brukes i forsikringssammenheng, kan brukes i veiprisingssammenheng. Vi har blant annet en diskusjon med Køfri i Trondheim for å se på om det går an å bygge industri rundt og norsk industri rundt og bruke OSNMA til veiprising. Høynøyaktighetstjenesten, Galileo er det første systemet som skal klare å levere 20 cm skytelse med korreksjoner fra Galileo-satellittene, eller fra navigasjonssatellittene, som gjør at man begynner å konkurrere litt kanskje med kommersielle aktører på å levere høy nøyaktighet. Samtidig som det er noe du kan få, altså du kan åpne opp en del nye marked som får veldig bra navigasjon gratis. For dette her skal heller ikke koste noen ting. Så til PRS, der har vi jo slitt ganske lenge med å få på plass en avtale i Norge. Vi sliter fortsatt litt med det. Vi har nesten ferdigforhandlet en avtale. Vi har stor tro på at nå i løpet av året skal kunne få signert en avtale. Det er lite som gjenstår, men det er en turbulent verden. PRS er den beskyttede tjenesten, altså den på en måte krypterte governmental tjenesten, som også er tenkt å ha en del militære brukere, altså grenser veldig med dual use. Og nå har vi hatt covid, som har gjort at vi ikke kan ha gode, hemmelige eller begrenset diskusjoner, fordi at folk har sittet på hjemmekontor og ikke hatt løsninger for det. Og vi har hatt andre grunner til at vi ikke har fått en avtale på plass. Men vi håper, og vi tror at vi vil komme til å ha veldig stor nytte av den i tiden fremover. Covid pluss flooding og jordskred og skred i Gjerdrum og mye sånt gjør jo at det er veldig aktuelt å tilby tilleggstjenester, også på Galileo. Vi så en video på morgenen i dag med test av Galileo Returnlink-tjenesten. Veldig fint å være en del av og teste den på Svalbard. Den oransje boksen her, en e-pirben som det heter på fint, er lagd i Norge, Jotron. Så vi prøver også å promotere litt norsk industri samtidig som vi gjør de her testene. Og primært så er det brukerne i fokus, men det er også viktig, og industri er viktig. Fordi at på en måte en av grunnene til at vi deltar fra Norge på de her satellittnavigasjonsprogrammene er også industri. Vi ønsker å ha med så mye som mulig av norsk industri og aktører. Her hadde jeg ramlet ut et bilde, men det som jeg prøvde å skulle vise på venstre side her, var at vi også har det begynner å bli en stund tilbake nå, men vi mistet et par store passasjerfly som de ikke fant igjen. Og nå har man funnet ut at vi kan bruke returlinken i Galileo til å fjernstyre og slå på nødpellesenderne hvis at vi ikke får tak i et fly. Så nå driver man og tester ut funksjonalitet rundt det, sånn at hvis at vi mister et fly, og vet at det potensielt har skjedd en ulykke, så kan man fra myndighetsside slå på den nødpellesenderen og få et ping, sånn at du kan lokalisere den. Samme kan vi etter hvert gjøre med båter, så det pågår også et arbeid mot IMO på de tingene der. Og så har du Galileo Emergency Warning Service, som er en helt ny tjeneste, som også er på trappene, og der vi jobber hardt med å få på plass en test og en demonstrator. Det som er hele bakgrunnen for den tjenesten der, er at alle mobiltelefoner som har Galileo implementert, de kan
få opp hvis at det skjer en katastrofe, en ulykke innenfor et område der du befinner deg med mobilen din, så får du opp en varsling om at hva det er som skjer, og hva du bør gjøre. Og så er den på en måte geokoda, sånn at du får den meldingen bare hvis at du er innenfor det området som der ulykken har skjedd. Og det vil fungere også hvis mobilnettet er ute, som er ofte et problem hvis at du har store infrastrukturødeleggelser og sånt, siden du får informasjon rett fra satellitt. Så det skal testes ut nå i 2024. EGNOS, jeg skal ikke si så mye om EGNOS, det kommer litt om prosedyrer og litt forskjellig etterpå. Det jeg kan si at EGNOS fungerer glimrende. Har vært veldig stabil ytelse gjennom hele fjoråret det også. Ble jo operativ i 2011. I Norge så har luftfarten begynt å ta det i bruk. Jeg vil ikke si at vi bruker det supermye ennå, men vi jobber med blant annet videre med å bruke det på kortbanenettet, og jeg vil tro at etter hvert så vil det bli mer og mer i bruk. I tillegg så jobber vi også med Kystverket for å ta i bruk den nye maritime EGNOS-tjenesten som Manolo skal snakke litt om litt senere i programmet i dag. Ja. Jeg skal avslutte med å si litt om utfordringer på grunn av krigen i Ukraina. Vi har vel egentlig vært inne på mye av det, men det som Europa og EU-SPA sammen med det som heter for Galileo Reference Center i Nederland gjør nå å monitorere daglig signal og signalkvalitet rundt Ukraina. Så bruker IGS-stasjoner og lager rapporter der vi ser på om det er bortfall, om man ser tydelig tegn til jamming, spoofing, events på signaler på bakken i Ukraina. Fordi at vi vet at det er typisk noe av det første man tar ut hvis man skal begynne å kjøre høypresisjonskrigføring og sånt. Så foreløpig så ser vi ikke noe sånt på bakken. Vi ser en del i lufta, på samme måte som vi ser en del i lufta i Finnmark. Videre blant annet har rapportert ganske mye om forstyrrelser i lufttrafikken der. Og vi vet sånn cirka hvor det kommer fra. Og så bruker vi en del, selvfølgelig, prøve å rådgi til at man kan gjøre alternative ting. Men det er klart, det her er sårbare signaler. Vi var inne på launch. 2 russiske launcher skulle vært brukt for å skyte opp de 4 siste Galileo-satellittene i denne omgang for å få til full operativitet, og det får vi ikke til ennå. Så vi driver og kikker på alternativ, blant annet å bruke det som heter Ariane 6.2 da, fra 2023, og så endre litt oppskytingstakt. Bortsett fra det her så ser vi ikke så store konsekvenser fra Ukraina. Men vi følger med fra dag til dag, og det er, om ikke kriseberedskap, så er det i hvert fall høy beredskap ute på å se på effekter rundt det. Ja, takk. Takk skal du ha. Tusen takk, Kjell-Arne. Angående dette her. Det du sier at dere ser ikke egentlig så veldig mye mer trafikk på forstyrrelser av signalene nå. Ikke på bakken i hvert fall. Nei. Altså ser en del mer i lufta rundt Ukraina. Vi har også grunnen til at jeg tok med Finner-fly her, var at i øst i Finland, som jo grenser mot mye av det her områdene som er kritiske, så har de slitt med å lande noe fly og litt forskjellig i det siste. Og så sa du det finnes alternative løsninger. Hva tenker du på det? Både flykaptener og sjøkaptener har en tendens til å si at først og fremst så bruker vi øynene. Og så kikker vi på bakken, og så ser vi det at hvis det er tåke for eksempel, hvis det er veldig mye vær av andre årsaker og sånn, så må vi finne alternativ. Da må vi i verste fall fly hjem igjen. Ja, ikke sant. Veldig greit. Ja. Du nevnte det jo så vidt dette her med at grunnen til at man ikke fikk skutt opp de 2 første av de 4 i år, var jo nettopp det at det er jo russiske raketter som brukes for å skyte de opp. Og så var det sånn at de trakk seg ut. Ja, for vi har jo hatt et godt samarbeid der med Roskosmos og Crewet i fransk Guyana, som er den europeiske oppskytingsbasen. Ja. Og brukt Soyuz-raketter ganske mye frem til nå. Og så trakk de seg ut, og sa de at nok er nok. Og det er jo for så greit at de trekker seg ut, men kan de liksom gå inn og på en måte ødelegge samarbeidet på noe vis? Altså, kan de sabotere skadesystemene? Nei, ikke redd for det. Nei, men det er bra. Det er bra.
Det et par spørsmål her. For det første, siden vi inne på dette med unnskyld, jamming og spoofing. Finnes det en enkel forklaring på hvordan OSNMA kan hjelpe mot jamming og ikke bare spoofing? Nei, fordi at det ikke noe særlig hjelp til med OSNMA hvis du blir jammet. Nei. Fordi at da har du ikke egentlig noe signal. Nei. Så hvis at du på en måte kjører på en stor nok jammer, så har du ingenting. For forskjellen på jamming og spoofing. Jamming forstyrrelse av signalene, men spoofing at du på en måte får oppgitt en feil spoofing, posisjon. Da kan du narres, da er det noen da sender et annet sted. Ja, og et annet signal du har låst på, og da kan du på en måte, hvis du bruker det og tror at du der, og sertifikatet ditt ikke stemmer, så vet du det at du lurt. Ja. Men hvis du er jammet, så ser du ingenting. Nei, nettopp. Men da tror du heller ikke at du har noe. Nei, ikke sant. Blir HAS, altså High Accuracy Service, det vel det står for, åpen for alle, og når den klar, og stemmer det at korreksjonen her blir distribuert fra alle satellittene? Det var et mange fasetter spørsmål. Skal du si, det blir tilgjengelig for alle. Det blir gratis. Det Galileo og GPS som man får korreksjoner for. Ikke for Beidou og ikke for, altså det begrenset for andre det her. Nei. Og ikke for Klonas. Nemlig. SpaceX en aktuell launcher? Men ikke ifølge Frankrike. Nei. Ok, det er noe politikk på gang. Det er mye Galileo et komplisert program, fordi at du har mye sikkerhetstankegang og mye sikkerhet i bunn, og det er jo det som er grunnen til vi gjør det her. Det her en strategisk komponent for Europa, og det er klart at hvis vi skal gi bort det til andre, så vi må ha kontroll på sikkerhet hvis vi skal bruke en annen lands oppskyttingskapasitet. Det er vel det enkle spørsmålet. Og siste spørsmål, blir Soyuz bæreraketter brukt i fransk Guyana? Var det ikke det du sa det gjorde? Jo. Enkelt og greit ja på det. Kjempefint. Takk skal du ha, Kjell Arne. Lykke til videre med arbeidet. Det er jo tydelig at det er nok å holde på med, for å si det sånn. Takk skal du ha. De neste innleggene kommer til å gi oss noen konkrete eksempler på bruk av satellittnavigasjonsdata. Og førstemann ut, han skal holde sin presentasjon på engelsk, så da skal jeg skifte språk for en liten stund. A digital revolution is currently going on in our railway systems. Across Europe, the European Rail Traffic Management System is being deployed for a smart, safe and efficient system for all rail traffic, and Norway is no exception. However, the weather conditions in our rather wintry country represent a significant challenge for the traditional applications of speed and position. To put it in plain words, snow and ice make it difficult for the conductor to verify both where the train is and how fast it's going when using the ordinary tools. That is a challenge that the French company Alstom has managed to solve, and I invite you all to lend ears to Didier Lapalus, who is the commercial director for Alstom Norway. He's here and ready, yes, to tell us about nothing less than a world premiere of railway innovation. And I think that calls for an applause, and the scene is yours. Didier Lapalus. Thank you. Yeah, I'll start maybe by sharing railway knowledge with all of you. I'm sure you all know about railways. But railways is a bit different from other means of transportation. We need absolute safety. Absolute safety. We need to demonstrate it. So we need integrity in the positioning and the speed of the train, but integrity which we can every time demonstrate to a certification authority. So that is extremely important. That's why we use safety integrity level 4. So you know there are various levels. REC has published what it is, but in railways we have more norms that mandates even further what that means. And basically, we need to be able to be certain that the probability of a wrong side failure is less than 10 to the minus 9 per hour of operation. That's pretty steep. But you know, in railway, if something goes airy, if something is not right, we just pull the brake. That's very different from a plane.
try pulling the brake on a plane. So degraded information is not enough. We really need this integrity level. In terms of managing the train movements and position, basically we operate on what we call movement authority. Basically, it's a distance to go. It's the point of danger that is preceding you, and a maximum speed limit. In that graph here, you see that what the train is going to do is to compute its current speed and compare it to the braking curve, which is energy-driven, to be able to stop before the danger point. So many modern systems of signaling uses this principle, but what we have with ETCS is a new European standard. When I say new, it's a bit. It has been here for 20 years operationally, but it is replacing legacy system across Europe. It's not as deployed as you would imagine for a 20 or so year old system, but some countries have decided to go full country with it. The first country that did that was Switzerland. The second one was Denmark, which some people in Nord call it the test pilot of the Nordics. And Norway is doing it currently. So let's be precise, it's not a pilot in Norway, it's the full country that is going with this new system. And it's going on now. The beauty of ETCS, this European Train Control System, it's the first ever to be fully published. So the specifications are open. And it's managed now by ERA, the European Railway Agency. And the purpose initially was, instead of having 23 systems in Europe, so that every supplier be able to provide this new system and not to be locked in proprietary solution in any single country. That was really a purpose of interoperability. In the old days, meaning yesterday, a train would have to be switching locomotive at the border because the system was different on the other side. No longer the case with the RTMS. Of course, it's also successful worldwide now because the open specification and every supplier can compete. So you have multi-source now. So we have sold the RTMS, or sold, China stolen it, and we've sold the RTMS actually in Australia as well. And we are deploying one in Canada. So a lot of standardization is going on. I mentioned that the position and the speed needs to be demonstrated in safety. That's super important. That's the added value of companies like us. And one of the things you could guess is, but if I know the tracks, I know where are the danger points, I know where is the speed limit, but that's prohibited in the current definition of the RTMS, of the ETCS, sorry, because it's supposed to be interoperable. So any train, not knowing the country where it runs, need to be able to run. It's an open system. So you can't tell the train what is the track. It has to determine its own condition in order to be in safety, which is different when you talk about a metro system, which is a closed system. Everything is contained. So the way we proceed in order to determine where we are and what speed we're running at, we use those yellow things, which we call balises, because we couldn't use an English word, we wanted a French word. But typically, we place them regularly about every 2 kilometers. And in between, we deduce, we infer the position and the speed. And for that, you have several means to do it, really. You have odometers on the wheels. That's the most reliable one, basically, and that has existed for a long time. You can measure speed, and we did use a lot of radars in order to measure the speed, or they call optical rail readers, but basically it's a mouse, you know? It's a laser reads what's going below the mouse and determine the speed. And you can also have inertial navigation system. But not a single sensor is good enough. They all have shortcomings. The wheel sensors, most reliable, except when they're not. And they are not when there is slip or slide. If you brake too hard, the wheel gets stuck, you're still moving, but the odometer reads nothing. And that happens when you have leaves on the rails or ice.
but it could also be on purpose. In most modern trains, the traction system is more efficient when there is just a little slide. So it sometimes is contradictory to signaling, but we need to entertain that because it's the best traction effort. Radar, you can imagine, and that's the reason why I'm here talking about Norway. Ice and snow, no good to radar. They can't see a thing. Okay? Same thing for optical cameras. Inertial, not bad, but it has the problem of being sensitive to the slope, at least, and also a lot of vibration. And we are still quite having vibration in trains. And GNSS, well, very good for absolute positioning, although this is not what we are using. We're using Doppler speed at the moment from GNSS. But it doesn't work well in tunnels, in city canyons, and this type of thing. So we need to merge everything all together. Our current solution, pre-Norway, I would say, we have already equipped 4,000 trains with this solution. You have a fail-safe computer, a specific radio communication where you receive the movement authority and so on. You have a machine interface for the drivers, and this is very standardized so that any driver in Europe is certified to be running anywhere, and all those sensors. And what we have been doing is develop a new sensor. And this new sensor is this hybridation between GNSS and 6 degrees of inertia, 3 gyros, 3 accelerometers. We developed 2 of them, one just for a very short-term survival when the wheel sensors are really out of whack, and another one which a lot more precision, more sophisticated Kalman filtering and so on, to survive a bit longer. We need diversity in those sensors, so each of them are not using the same constellation, for instance, but sometimes we use the 2 of them in the same train, because when the wheel sensors are only on traction axles, we don't have enough of sources, so we use 2 of those sensors in the same train. And this is where the clever part comes in. It's the algorithm that we have developed that makes various inputs, what we call SIL0, so no safe, but into a SIL4 data, which is here. This diagram basically shows one thing, is the wheel sensors remain the main fundamental thing we use, and the top part is about detecting when not to trust the wheel sensors. Then we use different input from those extra sensors. Radar is not indicated here, but basically we derive from that a relative position from the previous balise and the speed. The key of this algorithm is that we do not trust any single sensor. The definition, well, the cleverness of this algorithm is at any time we believe one sensor could be totally wrong. So an average of all the sensors is not a good idea. A super Kalman filter is not a good idea, because if one is wrong, you'll introduce even a small bit of error anyway. So by doing such an algorithm where we select always a solution where one of them could be potentially wrong, we can demonstrate in all safety, position, and speed. And to illustrate that, I'm just saying that for the speed, you always have a window of speed, the min and the max of speed to be integrated, because safety is not just going too fast. It could be also not going fast enough, because you're releasing the track behind you. So what we are doing, considering that one sensor could be wrong, is we don't take the best value, we don't take an average, but we always take what we call the second best. The second best, it's a bit oversimplifying here, but it's the solution that any of one single sensor is wrong, basically. So we have replaced, and that's what we're doing in Norway now, we have replaced the various sensor with this one on top of it, and as I said, for some locomotives we put 2 of those.
And this is a solution we are delivering in Norway. It is now certified on one locomotive, and by the end of this year, we will open 2 lines with this ETCS system, Nordlandsbanen or Gjøvikbanen. Those will represent about 45 trains running with this system. And so it's a reality. We use it for main line, and first line opening in 2022, as I said, end of this year. But the full country will be replacing all the train signaling system by 2026. That's it. Thank you. This is so to understand. You've developed an algorithm that processes several different data sources. Yes. But there could be an error in at least one of them. So how do your algorithms recognize which ones that are faulty or not? So what we do when we compute what is the location and speed, we do several computation, and as I said, we take the second best. That's the algorithm. But there is no time consideration. We do that at a single time. But what we do in the background is we compute the derivation of the values of each sensor compared to that retained solution. And then we can decide, oh, this one's going off limits, and then we can do decision making about this sensor is probably out or the wrong one. Yes. So this is machine learning. No. Yeah, if you want to put a sticker on it, we'll call it this way. But no, it's just algorithm basically. Yes. A couple of questions from the audience. Is ETCS the same as ERTMS? So the abbreviations are European Train Control System for ETCS. Yes, and the I said it. Yes, it's you the did. European Rail Traffic Management System. So I guess one of them is the infrastructure and the other is... No, okay. Almost, a good bet. Now, ERTMS is larger than ETCS. ETCS is train control, so it is a sanction if somebody runs over a dangerous point or speed. ERTMS contains ETCS, but it contains the definition of the radio link, which is GSMR today. Might be something 5G soon. And it could contain some other non-vital or non-safety critical functions, such as automatic train operation, which would be replacing drivers, this type of thing. So ERTMS is larger. So this is a question. You'll have to see if you feel inclined to answer it. What recommendation would you give to authorities who want to enable automated driving on the roads based on railway experiences? Now, I know there's one huge difference. Oh, yes. The tracks. Among other things, yes. Less curves. So it's an opinion. It's not a recommendation. I think you will see train being driven automatically way before you have cars. We master autonomously. Autonomously, yes. We already have in many metro systems driverless trains. But it is, as I said, a very closed system. You need just to detect intrusion of, pedestrian. In main line, you have to cover some things such as moose crossing in front of the train. That happens sometimes here. But it's not a problem for the safety of passengers. Still, a bit more things need to be done in level crossings, for instance. And that's more of a concern. But they are good products and already good level of performance. But we are not in a wild open system such as with the cars. So I'm not going to give any recommendation about cars. Not my domain. But one opinion that you could have is whether all this transformation is going to give us more efficient, on-time railway services. So it's part of, absolutely. Yeah, very, very short because we're running out of time. So yes. Yes, that's what I was hoping for. So Didier Lapalus, thank you very much and good luck with the world premiere. Thank you. Yeah.
Fra skinnegående transport skal vi over til luftbåren og til luftambulansen, som har blitt nevnt et par ganger i dag allerede. Når ulykker skjer, så teller hvert sekund. Det vet alle som jobber i nødetat og ambulansetjeneste. Og for et ambulansehelikopter så kan dårlig vær og dårlig sikt gjøre det vanskelig å nå fram i tide. Men ved hjelp av EGNOS så kan faktisk et helikopter fly trygt omtrent i blinde. Det kan godt være tåke. Norsk luftambulanse har lenge jobbet med å utarbeide innflyvningsprosedyrer med utgangspunkt i data fra EGNOS, og har i dag hele 85 prosedyrer her til lands, mot Frankrikes 2, som ennå ikke er operative. Mye av æren for det resultatet har Lars Magne Amdal, som akkurat så på skjermen, men som nå holder på å gjøre klar presentasjonen sin. Han jobber i Norsk luftambulanse. Han er prosjektleder for dette arbeidet, og han har holdt trøkket oppe i ganske mange år. Og i dag så er han altså da med oss på linje. Jeg ser han sitter klar for å fortelle om arbeidet som er gjort. Vær så god, Lars. En applaus. Ja, det er rart å prate en svart skjerm, men jeg får gjøre et forsøk. Kan dere høre meg forresten? Ja, det kan vi. Hører deg helt fint. Ja, det var litt ekko, men det får gå. Norsk luftambulanse. Vi har drevet med å leke flyplassaktør på et sted som Ruth sa her, og bruker vi jo EGNOS-signalet. Kartet her viser egentlig et relativt kjent geografisk sted med masse tegn og symboler på. Det representerer egentlig alt av prosedyrer vi har i Norge da. Og hvis man kikker litt nærmere på kartet her, så har vi et nennsomt valg. I Oslo-området her, så er det på en sånn 25 nautiske mil, så har vi vel 14 prosedyrer. Opp Kirkenes, og vi sågar i Gauto der, her er så der. EBN-operasjonen med helikopter, det gjør punktet fordi at vi ønsker å etterligne rutefly. Allerede i dag så flyr vi 11% flytida vår da i skyene når vi er på oppdrag, og da er vi kommet oss ut av skyene, og det gjør vi da med sånn INS-prosedyrer, eller point in space, som det heter. Som det ble sagt, de 5 stykker approach-prosedyrer, eller innflyvningsprosedyrer i Norge. Så har vi noen avgangsprosedyrer, og vi opererer 4 helikopter også, og har vi mer som tatt med oss oppskriften. Målet er jo å øke regulariteten, som sagt, og vi kommer nok alltid dit enn at det er like sikkert å dra med oss som å dra for eksempel til Trondheim-Oslo eller noe sånt. Men vi prøver så godt vi kan. EGNOS versus vanlig GPS-signal, da, hvilke effekter gir det oss? For det første så er det et sertifisert navigasjonssystem som lik linje med radiofyr og slikt som Avinor har i Norges land. Og det gir oss, som man ser her, ganske lave minima, men det er et stykke ned til der man klarer å komme på Gardermoen, som er liksom helt ifra 0 til eller 50 fot, er jo en sånn typisk sånn beslutningshøyde for en innflyving til Gardermoen, og vi ligger oppe i området her på 250, men det er ganske bra, det er Granskogen i Namdal, eller hvor den skulle være. For å kunne fly slike prosedyrer, så må man ha en avtale med dem som forvalter dette signalet. Og det heter jo ESSP, det er sikkert flere enn meg som vet hva det er for noe. For å gå videre så tenkte jeg skulle bare avklare noen begreper da, i forskjellen på det som har med EGNOS-prosedyrer og LPV å gjøre. Og da kommer vi til å bruke noen begreper her som heter LPV, og det står altså for Localizer Performance Vertical Guidance. Og vi etterligner et sånt instrument landing system med GPS-signal, mens LNAV, det er uten et korrigert GPS-signal,
Og typisk så ser man jo at LPV-beslutningshøyden vår, her representert ved Rødøy på Helgelandskysten, en del lavere enn LNAV-minima. Og så det en del sånne designfordeler ved å bruke EGNOS fremfor vanlig GPS. Det ser man her på LNAV. Det en sånn boks ute ned I terrenget for å se om det plass til en innflyving, mens til høyre her så ser man altså en LPV-svarende boks som en del mindre, og så ser man også at den angulær, ja, den vinklet. Blir smalere og smalere da på slutten. Og hvordan ser dette ut? Vertical guidance heter det jo, og da flyr man altså med indikasjon cockpit helt ned til den beslutningshøyden, og så drar man. Mens skal man fly en LNAV, så har ikke noe vertical guidance, og da det kanskje man må komme seg fortest mulig ned, og så, når man ikke ser noe, så må man gå ut igjen, eller eventuelt lande. Da som egentlig fra et høyere minimum. Her ser vi Oslo-området. Vi har et nennsomt utvalg. Som sagt, de områder rundt Oslo her godt dekt. Fra Ringerike sykehus her har vi en PINS-innflyving. Og så ser vi oppi her, så vi på Lillehammer, Fagernes, Ål. Nedover her så har vi Drammen og ja, hvor dette her? Dette Mysen faktisk, av alle plasser. Kongsvinger, Elver, Hamar. Så vi kommer oss rundt, men det fremdeles hører de kartet her, så for eksempel så jobber vi nå med en innflyving oppå Randsfjorden her. Der det vel gjerne Hov. Ganske sånn, kan vi si, dårlig bilde det her, men for flygere gir det her mening da, at man bruker det her, men man kan selvfølgelig zoome litt bedre inn enn det dere ser her. Vi opererer I EGNOS ytterområde, som det her jo et sånt kart på protection levels fra ESSP, og kartet til høyre, det jo en innflyving helt oppe I Kirkenes, så vi litt sånn helt ute I området her, og da har vi jo spørsmålet som vi har jobbet litt med Norsk Romsenter på, funker det her så langt I ytterkanten? Og svaret for helikopter så gjør det. Vi har ikke hatt noe tema med EGNOS-signalet. Så en sånn innflyving til Kirkenes, den har vi har nettopp startet en base opp her, eller det vel 2 år siden nå da, men det tar et år å lage en prosedyre her, så det har vært I drift 3 måneders tid. Da klarer vi å ta oss altså ned slutningshøyde I fjorden nord av Kirkenes. Og så det sånn at I disse prosedyrene her, så fra det punktet da du over sjøen her, må du ta deg visuelt inn da. Og vi har jo ikke noe eller innflyvingslys og sånne ting som man har på vanlig rullebane. Problemer med EGNOS-signal og geostasjonære satellitter, som vi vet. I nord så får de en ganske lav vinkel på horisonten, og kartet til høyre området sør av Tromsø, så det her altså Malangen uti her, og så kommer man inn Rystrømmen, og der har du ganske høye fjell I sør da. Da blir det jo litt spennende når du skal bruke 500 000 kroner på å lage en sånn styre, funnet det. Og da har vi drevet gjennom designer og simulert satellitthøyden. Det som viser seg det at det stemmer egentlig ganske godt. Og når vi går ut I terrenget eller fra flymaskinen, så sammenligner vi hva liksom det aktuelle og det området der det var et dipp I signalet, så ser vi at det stemmer overens. Men vi får det ganske fort tilbake, så vi ser at det punktet etter det her, så har vi bra nivå igjen da. Og ja, forskjellen av
bruker vi EGNOS fra vanlig GPS. En av dem kommer oss lavere ned. Og her representerer vi Sørkjosen, det jo fremst i Norge da. Det der det høyeste fjell lengst satellitter, så her går jo minimum fra en minimum på 600 fot ned til 160 eller 250 fot for folken. Hvis du hadde flytt fikstviktig her nå, så hadde du måttet ha en beslutt over 1000 fot. Og gevinsten ganske... har vi et enda mer eksempel fra Lærdal, så da det over 1000 fot om man bruker EGNOS eller ikke. Og så har vi noen utfordringer når vi bruker EGNOS, som litt mer restriktiv, men som operatør da, så prøver vi å utnytte potensialet som ligger der, og da gjør vi noen endringer. Så når man kommer ned i fjorden her, med Fodnes fleggekai, som her, så gjør vi en sving med en gang vi kommer ned på høyden for å komme oss bort. Og da vi trener flygene våre litt ekstra. Det funker når det bare vi som bruker. Ja, det var vel, ja, dekningsområdet som sagt. Spesielt i våre så har det faktisk vært det problemet med forecast, men den forteller at vi har faktisk sett det funker. Og så har det vært en del problematisering rundt når man så lavt på horisonten. Hvorfor mister man signalet? Videre, blant annet, har hatt en del problemer med det. Man benker bort fra satellitt, men det faktisk ikke vi opplevd. Litt selvskrytt på slutten. Det var i 2020, og så fikk vi en sånn tema-vår av ESSB, for at vi har utnyttet potensialet, og som brukt, så har vi ganske mange flere prosedyrer enn resten av det. Så, ja. Det var det jeg tenkte jeg skulle si. Takk. Tusen takk skal du ha. Jeg er litt usikker. Du ser meg sikkert ikke nå, Lars, men vi ser fortsatt deg i alle fall. Så takk for presentasjonen. Det var litt sånn hakkete linje innimellom, men jeg tror vi fikk med oss essensen, og det jo at dere har jo da utarbeidet disse prosedyrene nettopp for å kunne fly når det vanskelige forhold, og du viser jo at dere har en større grad av presisjon, hvis jeg oppfatter det riktig, ved å bruke EGNOS i forhold til andre, for eksempel GPS-løsninger. Men så beskriver du at det tar ganske lang tid å utarbeide en enkelt prosedyre, og så vet jeg at dere i starten også da brukte noen år på i det hele tatt å få lov til å bruke disse innflyvningene. Hva liksom de største barrierene når det gjelder å få utarbeidet gode innflyvningsprosedyrer basert på EGNOS? Ja, nå det veldig ekko igjen. Det som sagt et sertifisert system, og vi ble gjort oppmerksom på, eller vi trodde i vilfarelsen at GPS-signalet var jo gratis, men når det gjelder altså EGNOS, så må man ha en grunnavtale, og den egentlig ganske lang tid på å utforme det, og få den var ikke designet for en person som oss, men det var en flyplassoperatør, og det jo ikke vi. Men skjønt fra det, så ja, så det ganske enkelt. Det høres bra ut. Det har tatt sin tid da, allikevel. Du, det et kjapt spørsmål fra publikum her. Har dere opplevd problemer med jamming i Kirkenes? Godt spørsmål. Vi har fått veldig mange varsler på det, både fra NCOM og ja, gjennom Nordom-systemet som vi pilotene ser, men vi har ikke sett noe. Vi har faktisk prøvd å produsere det. Altså, når vi har fått beskjed om at det jamming på gang, så har vi vært ute og flytt. Men det viser seg at det sannsynligvis så langt unna at det når ikke ned i de høydene vi flyr. Vi flyr jo typisk på Kirkenes, det 1400 fot, og videre har hatt over 9000. Nei, vi har ikke sett noe. Det skal være noen fordeler med å fly lavt. Veldig bra. Da tror jeg vi setter strek der, Lars. Tusen takk for at du tok deg tid. Du sitter nemlig i et møte med nødetatene, tror jeg. Det i hvert fall, Politiet og forsvaret. Ja. Vi skal lure dem til dere her. Da får du gå tilbake igjen dit, og så sier vi tusen takk for at du var med oss her i dag. Lars Amdahl fra Luftambulansen.
Da krysser jeg fingrene for at det neste innlegg har god linje, for å si det sånn, og det også da på engelsk, så nå skal jeg skifte språk. It is time to re-enter the maritime sphere, where USPA, the EU agency for the space program, is developing a new service based on EGNOS. And this is a project cooperation between USPA and the Norwegian coastal authorities. What the project aims at and how it may be a potential use for you, I will leave to Manuel Lopez to explain. He is Senior Technology Officer at USPA, supporting and fostering the adoption of EGNOS and Galileo in waterborne and emergency response applications. Now, Manuel was unable to take the trip to Oslo today, but he is still present on a live video link, as you can see, and he is ready to answer questions afterwards. So with that, we're going to put our hands together for you, Manuel, and take it away. So hello, good afternoon. So first of all, I would like to thank you for inviting me to deliver this presentation. So it's a pleasure and an honor to deliver today some insights about the EGNOS services for maritime. So I would like to start saying that the maritime today is relying more and more on EGNOS to increase the efficiency of operations and safety of navigation. In the case of merchant shipping, so we are focused on on developing specific services in EGNOS, and we are following an approach based on 3 steps. The first step is based on the retransmission of EGNOS corrections using existing infrastructure provided by the national authorities. This is what we call H2 navigation. And the second step is based on using directly the signal in space provided by EGNOS, that today is done using L1 frequency. And the third step is based on a specific new service that is focused on dual frequency multi-constellation. So today I will go through the different steps, and I would like to highlight a lot the contribution from Norway to make these services a reality. So with respect to the first step of adoption, this is related to the retransmission of EGNOS corrections. But the question here is, why are we doing that? Why are we proposing that? So this is due a need that was told by the national authorities in Ayala. So they were talking about the obsolescence of existing DGPS infrastructure and that the costs were too high to renew the infrastructure. So we were studying that situation, and we proposed a solution that was cost effective, that required a very little upgrade of infrastructure, basically using EGNOS. And with that, we were working within Ayala, and we provided several solutions to enable this retransmission using medium frequency radio beacons, Ayala beacons, and AIS stations. And in the different, we were working together also with Norway, and we finalized a guideline that was published finally in Ayala, and that is explaining several solutions to implement this retransmission. One of them is based on the use of the information that is provided by EDAS in the different service levels. I would like to say that we continue working on this solution, and we launched a call for proposal for the acceleration of EGNOS in transport, EGNOS adoption in transport, and one of the slots was dedicated to maritime and inland waterways adoption. With respect to the step 2, that is based on the use, direct use of the signal coming from space in L1,
So the main reason to offer this solution was to complement national DGPS services with the objective to provide a better service to the mariners. There are situations where there is no coverage of this DGPS, and there are also situations where national authorities are now deciding to discontinue the delivery of these services. So we have been discussing this extensively in Ayala, and we were working with them, also with the European Maritime, the EMRF, the European Maritime Radio Navigation Forum, to define a new service that could be using the current signal space, but adding specific provision layers and also adding extra information that can be used by the receiver manufacturers to implement a solution that is adapted to the maritime needs, and also to satisfy the complementarity to these national DGPS services. So in short, I would like to say that this EGNOS L1 Maritime Service will provide pseudo-range corrections, integrity alerts, but also will provide maritime safety information agreed with the International Hydrographic Organization and very much supported by the Norwegian Naveria coordinator. Additionally, this service will include in the service definition document important information about the pseudo-range error performance, scaling factors to help estimating pseudo-range residual errors, and this can be used by the manufacturers to estimate a position error, and also to use this information to make an integration with other systems. Also, this service definition document will provide information about the position domain performance, using also models related to the local environment, including multipath, but this will be provided at this stage for information. With respect to the user segmented readiness, I would like to stress that all the concepts or all the lines that you see in this slide, most of them are underlined. I would like to stress that they are underlined because Norway was actively contributing to them. So I really would like to thank Norway for that. So we started working on this service, I would say even before than 2018, but I would say that in 2018 we were delivering results, real results. So we were defining the service concept at very high level, agreed with the stakeholders. We started doing some successful validation campaigns. We worked with Ayala to deliver new guidelines for the SWAS Maritimes. I will get back to that later on. In 2020, we came with a service concept consolidated, and we started the official review within Commission, the GSA at that moment, and ANISA. And we passed the service concept review. We started working in a prototype receiver based on receiver guidelines that were drafted at that stage. In 2021, we finalized these guidelines thanks to the contribution of Kongsberg that were working the MAREC project and were implementing as well a first solution in a commercial receiver. Also in that year, we finalized an agreement with the International Hydrographic Organization to help us deliver and promulgate the maritime safety information for SBAS. I will get back to that as well later on. And the main objective that we have is to deliver this service by 2023.
with the support, I would say, with the finalization of the IC standard that will define the tests to be done to get the type approval certificate for the receivers. So I would like to jump to the different contributions from Norway. So I would like to highlight those very much today. So Maritime GNSS campaign was done in 2018 in Norway with key support from the Norwegian Coastal Administration. We put in place a campaign using an EGNOS receiver, a Maritime EGNOS receiver, and we were able to show the results related to this campaign, comparing it with the case of using GPS only. So you can see in this presentation that with respect to EGNOS availability, it was compliant with IMO resolution, IMO requirements, the International Maritime Organization. And this was clear when we were in, I would say, low latitudes, but there was some declaration, some degradation seen when these latitudes were, I would say, higher. With respect to the accuracy, it was shown that most of the time, the 90% of the time, I would say, 95% of the time, the accuracy was below 1 meter, in this sort of magnitude. So I was also mentioning in the presentation, in the slide before, that Norway was also contributing to in Ayala for the definition of this service, and they were not only contributing in this case; they were leading the work in this for the preparation of these guidelines. It was thanks to their, I would say, high contribution that it was possible to deliver this work, and we did it in really record time, I would say. So we were contributing as GSA at that time, EUSPA now, also with the support of the EGNOS service provider, ESSP. So the scope of these guidelines was to provide guidance for the maritime and coastal administration considering the use of SBAS for SOLAS navigation formation shipping. And inside you can find a high-level description of, first the SBAS infrastructure, then the service performance parameters for the service, and also the service provision scheme. So I was also mentioning that we were working on receiver development. Also, this was done thanks to Norway, to Kongsberg in this case, and that they were delivering a first receiver, including an implementation related to SBAS, following the guidelines that also with them finalized. And now we are working also in the standard that is to be delivered by mid-2023. All this work was done in the MAREC project, already mentioned by our Executive Director, Rodrigo, in his presentation today. And I would like to stress that thanks to this project, we were able to continue working within the implementation plan. I would like to stress as well that Norway is part of the IEC, the International Electrotechnical Commission, Technical Committee 80, and is also part of the reviewers contributing with reviewing this document, this standard, and this is represented by a delegate from Kongsberg. So also I was mentioning that we will be delivering this service
safety information, maritime safety information. So we were discussing the concept in the EMRF, in the European Maritime Radio Innovation Forum, and we invited in one of the sessions to the different European nav area coordinators, and Norway, the representative of Norway came to this meeting, and we were able to agree an initial concept that was later validated within the Commission and with EUSPA. And then we were invited by IHO to deliver a presentation with this concept. And we agreed that once we have the ECNOS service in place, we will follow a specific process so that they can receive the information when there is a specific outage, planned or unplanned, with a certain time, within certain time agreed. So we follow that process, and we simply wait to have the service in place also by 2023. I would like to go to final considerations. I was mentioning the 3 steps, so I would like to recall the 3 of them. So with respect to step 1, the retransmission of ECNOS corrections, this provides a cost-efficient transit solution to continue providing a DGPS service. The step 2, that is based in the use of signal in space, requires a specific standard for SVAS implementation in shipborne receiver. Both step 1 and step 2 are able to provide certain integrity at system level, but not yet at user level. And we are working on that. And with respect to the step 3, that is based on dual frequency multiple installation service, this will bring enhanced performance, transmitted in this case in L5 signal, and including not only augmentation to GPS, but also Galileo. So this work is ongoing. Main activities are focused in user, system, and service provision level. And we are still trying to understand if we will be able to provide the integrity at user level. So we expect to have an initial service by 2028. So I would like to finalize my presentation today by thanking really very much Norway for its continuous support to ECNOS Maritime Services. Thank you very much. Thank you, Manuel. A quick question, but I think you partly responded to it in your final slide. Are there soon low or medium cost maritime receivers available for use with EGNOS according to the guidelines? Yes. So this is a very good question. I would like also to expand a little bit on this question, because we are talking about receivers, and I would like to stress that for the step 1, this solution that was, I would say, a transit solution doesn't need to have any implementation data at receiver level. In this sense, was really transparent. For the step 2, we need to have the receivers ready, adapted to this specific service. So we are working with the different authorities and also with the different manufacturers to understand the best way to progress in this. Not in the implementation of ECNOS. So for that we finalize guidelines, but now we are working on a specific standard to be able to have tests defined so that to check the compliance with minimum performance requirements.
and we expect to have this standard ready by mid-2023. So with respect to when we will have the receivers in the market, so we expect to have the first receiver really in early 2024, because Kongsberg, they have already one commercial receiver adapted. They might have to fine-tune the final firmware to pass this test. These tests that are needed to get the type approval. So, but we think that we will have receiver in market by early 2024. If it's going to be a standardized solution, it will probably lower the costs as time goes by. And the question, I guess, was a little bit, whether that is going to happen soon or not. 23. Okay, so with respect to so in this case we are talking about a market that is highly regulated. So it's highly regulated. So this solution is something that is going to be regulated in the different continents, I would say. In Europe, we will include that in the MED directive, and that means that all the vessels that are implementing SVAS, they need to follow a specific certification process, and they need to be able to pass, I would say, this test. So we have tried to agree to the maximum extent a solution that is also cost effective for the receiver manufacturers. So we are going to test that are considering compliance with really minimum operational requirements, performance requirements, and we think that the cost of this receiver will not be impacted that much. So we expect to have these receivers in the market very soon. It's true that receivers at the beginning will be adopted, or will be shipped. They will be used in a voluntary basis, and we expect that the market is evolving very quickly in that direction. But regulation will be updated in any case within 1 year, once because the Maritime Equipment Directive is updated every year. Manuel, this is all we had time for today, but thank you so much for joining us on a video link. Next time we hope to see you in Oslo when it's next time we're going to talk about this project, and maybe in 2023, what do I know. So good luck with the continuation of the project, and thank you so much for joining us today. Goodbye. Thank you very much. Goodbye. Ok, folkens, da skal vi ta en kjapp kaffepause. Vi tilbake igjen her klokka 2, og da skal vi fortsette med litt flere konkrete use cases, og vi skal få høre litt mer om Cassini, så nå skal vi få opp hackathon-informasjonen igjen. God pause, tilbake igjen klokka 2. Precis.
from the break, we'll continue a little bit in English. And I was just wondering whether anyone, maybe particularly on the stream, noticed the slide, we are actually seeing it now, about the Cassini Hackathon in May. The Cassini initiative is run by USPA. It's actually initiated by the Commission, but it's now run by USPA, offering funding opportunities for the development of space downstream products and solutions. And the USPA leader of that initiative is with us today, and she's ready to give us a better understanding of the initiative and the opportunities that it offers to Norwegian companies, along with an insight in USPA's recent market report identifying several potential business opportunities. And we're talking about a 216 pages long, very thorough market report. Justina Redelkiewicz is the head of section Consumer Solutions, Market and Technology at USPA. And she's also attended this conference. And she said, yeah, last year, but it's actually 3 years ago, pre-corona. And I know that she's happy to be back, as she's particularly enjoying working with Norwegian, well, Scandinavian, okay, startups. Let's say Norwegian startups. She's ready to answer any questions that you might have after her presentation, so please don't hesitate to use Slido. PostConf22 is still the code. But first of all, let's leave the floor to Justina Redelkiewicz. Thank you. Thank you very much for this introduction, and that's true. I came in 2019 to speak at this positioning conference, and I was in Oslo at that time only one day, and I promised to myself I will be back. I fell in love with this country. I really love the nature here, the people, the design, the art. I'm really amazed. So I'm happy to be back, and I took a bit longer stay to enjoy Oslo this time. And as it was said, I will present you 2 activities of USPA. You had already quite a big introduction of USPA from my director, so I will not repeat that. But I will focus on the market report and the Cassini initiative. Can I just ask to display the presentation, please? Thank you. So we will speak now a little bit about the market. So you could hear this morning that space delivers many benefits. These benefits can be different. This can be societal benefits, this can be safety benefits, security benefits. But today I would like to focus on the business benefits, because when the European space programs were created, the idea was to also support the EU economy and create the competitiveness of EU economy in space. And this is what we are trying to support at USPA. And now across all the space programs. So we are also supporting that in the way of delivering market know-how. Why we do that? Because not all the companies, they have really the capacity, the resources, the time to investigate the market at length, and the reports that there are available, they are usually very expensive, and GNSS Earth observation applications, they are not so popular. It's still a little bit a niche market. So we decided to take this challenge, and for the last 10 years we have been publishing the so-called GNSS market report, because that was the main mandate of USPA. And this year, for the first time, we decided to publish the joint GNSS and Earth observation market report. And this is really a unique publication in the market, because the companies operating in this downstream, they can use space data from Copernicus, from GNSS together, and there was never one source of info that was comprehensive and used to, calculated according to the same methodology, so it's very easy to use this report. So this report shows that the GNSS downstream market is really huge. So it's today around 200 billion euro, and it will grow to almost 500 billion euro in 2031, which means it's a strategic market for Europe. And this has been noticed, and that's why there is so much now more attention focus on space activities in Europe. And the same for the EU downstream. Okay, it's not as big as GNSS, but still, when you look at the growth potential, it will almost double from 2.8 billion right now to more than 5 billion in 2031. Today, Europe holds around 1/4 of this market in GNSS and around 40% in downstream market in Earth observation. So still the positioning of Europe is pretty good, but we need to invest more to be able to keep this share in the future.
And we have been working in the last 10 years on 10 market segments that were mostly transport, high-precision agriculture, and mass market solutions for GNSS. Now when we try to kind of combine the two worlds, the Earth observation and GNSS, we figured out that there are many more application areas, and the report is organized across 17 market segments. And I think it could be an interesting reading for Norway, because you are traditionally more leading in maritime, in emergency services, in sustainability. By why not developing something combining space and insurance and finance, for example? So I think that it could be also for, not only for companies, but also for government decision makers, an interesting inspiration. I'm presenting here just really a snapshot of the value chain. I don't want to explain in detail because it's pretty simple that there are, to use GNSS, you need a receiver, then you need to integrate this receiver in some kind of device, and then you need to build an application around it, and then there are end users. And I'm showing this slide only to then explain you on the charts which parts of this value chain are really growing the most. So if we focus on this first part of component receiver manufacturers, you see that there is a big prevalence of the so-called consumer solutions, meaning more than 90% of receivers are actually the chipsets for smartphones. And here Europe does not have a role in reality. There is no European chipset, there is no major European smartphone. So shall we give up, let's say? No, because there are many other market segments that are very relevant, and even though in terms of devices, receivers, in terms of quantity, there is not such a big European involvement there, but if you look at the revenues, the majority of revenues, they come from value-added services. So here you can see that the device revenues are the ones in orange, and they will grow from 50 to less than 100 billion in the next 10 years. But when we look at the value-added services, which means the applications that are using the receivers, that are the software applications or integrated applications, this will be the place where we observe the highest growth and the highest revenue potential. So I believe there is really a lot of things to do still in Europe, and many business opportunities. And the same in Earth observation. So Europe is already leading in many domains. Copernicus is one of the biggest data generator in the world. But again, you don't only have the data acquisition and data infrastructure and so on, but then you have also the data processing, and then this analysis part is also the one that will grow very much. So you don't even need to be a space expert or working on space data only, but on this value chain part closer to the end users, there is still a lot of potential for developing algorithms that could be a potential for data analysts across all the market segments. And in Earth observation, we have also different market segments. I'm very sorry for this very small font, but you can find this chart in the market report. This is the special trick, so you download and read the market report. And actually here, the 4 biggest areas for Earth observation are the urban development, the agriculture, climate services, and emergency and raw materials. So I think especially these two could be very interesting for Norway. And actually the market segment that will grow the most in the next 10 years is insurance and finance. So using space data to do risk analysis, for example, when we want to make an investment, we analyze the field, we understand what's the risk of flooding, what's the risk of fire. When we want to invest in some ventures, also space data can have a very interesting source of information. Okay, and now I will move to the second part of the presentation, which is about our funding opportunities. So traditionally, GSA was always involved in R&D funding, and here we had these two well-known programs, Horizon, now Horizon Europe, and Fundamental Elements. However, now there is a big new initiative that is called Cassini, which is this entrepreneurship initiative, and there are many opportunities for startups. So today I will outline a little bit the main points, but I would like to really encourage, if there are any startups in the audience today or online, to contact us, because we are still able to deliver some more customized approaches for companies.
And when it comes to Horizon, of course, it is not finished. We are still continuing, and in 2022, we will open new call in October. So this October, we will start collecting proposals in all those topics. And if you want more information, please don't hesitate to contact me or one of our colleagues at USPA. I need to hurry up a bit. So now coming back to Cassini. So Cassini is a huge program. It's €1 billion investment, and it basically offers a lot of services to companies at any stage of development. So we can support directly to develop the solution via hackathons, competitions, development programs. We can support the companies to get funding because we established relationship across all the different funding rounds, from a very early stage to venture capital and even like a multi-million investments in cooperation with European Investment Bank. We can support with advice, with technical business mentoring, and we can support with networking. And this was already displayed in Norwegian, so I will not repeat. But indeed, the next Cassini hackathon comes to Kristiansand. We will have also, now it's open, the call for Cassini matchmaking, where the companies can apply to be connected with investors or with potential partners. We will have a very interesting prize on maritime coming soon, where up to €1 million per company can be given for solutions that help to detect plastic in the ocean. And last but not least, we are starting right now also a development program, which is like a training package that can be accessed online on how to grow your business in space. So I think I have to finish here. But really, please don't hesitate to contact us. You can find me on LinkedIn. You can find other contacts of USPA. We are still building this program, so we are still able to spend more time with companies to find the best solution for them and advise them. Thank you. Thank you so much, Justina. Wow, that was a lot of information in high speed. Yes, I know. Yes. I prepared too much. No, but it's really interesting because what you are showing us is a huge potential money-wise for new businesses and so on. And I know that you're very much interested in startups. I don't know how many startups there are here today, but I know that some of the speakers have been there. They have been startups. Mm-hmm. How important are events like this hackathon? I mean, what are there coming, concrete things out of those? Well, I think that it's a very long way from a solution that is a hackathon winner to the real sustainable company. I think that the hackathons have more the objective to create awareness about space, because they are mostly targeting students, like young entrepreneurs that have some idea, but they don't know where to start. So obviously, after 40 hours of coding, you will not be able to go immediately to a VC and get €5 million for your solution. But this is a good start, and actually, we have some cases where then it really turned out to be a successful company, but normally at this early stage there is still very big risk that it will not continue, but we are seeing a huge inflow that these hackathons generate interest, bring people in the space domain, and then maybe after the hackathon they will go and found another company, or they will get better job at a space company, so there is a lot of benefit. And then we have other programs that continue, so competitions where we move from idea to prototype, from prototype to product, then we have different accelerators. So as I said, depending on the maturity of the idea, we can offer support. And your boss explained this morning, Rodrigo, that gathering all the programs under one umbrella is giving a larger sense of integrity and a holistic approach in many ways. Are you seeing results of that on the user side, the end user side already? Yes, definitely, because before it was so awkward for us to speak only about GNSS. So we were not really when we were going to space conference, we were like a small part of something bigger. And when we were going to transport conferences, then we were also a small part of something bigger. And now finally, all these communities are gathering together. And we see also that, when you speak to one company, it doesn't make sense to speak only about location, because at the same time they can use Earth observation data, and it generates a lot more interest, and we also have bigger size, bigger leverage to make the change.
Well, thank you very much, Justina, Thank for you. coming, and I hope you will enjoy the rest of your stay in Oslo and keep falling in love with our country. We just, yeah, we Thank want you people very to do much. that, so thank you very much. Thank you. Vi har enda flere konkrete eksempler til dere, og Justina hadde en slide hvor det står agriculture på toppen, og nå skal vi innom landbrukssektoren og se hvordan gode posisjonstjenester kan bidra positivt der. Vi bor i et vakkert land, men bare 3% av arealet vårt er dyrkbar mark. Og vi har en rimelig lav selvforsyningsgrad her på berget. Jeg har jo sett sånn rundt 50%, faktisk under 50%. Og det koster mye å drive landbruket vårt. Så egentlig så er det jo et under at vi produserer noe som helst her til lands, vil jeg sagt. Men vi har faktisk 30 000 bønder i Norge. Og for at disse skal produsere mest mulig effektivt, så utvikles det en rekke tjenester innenfor såkalt presisjonslandbruk. Hva det egentlig er, og hva det har å gjøre med satellittnavigasjon, det skal vi straks forklare når jeg nå overlater ordet og scenen til mannen som står ved siden av meg, nemlig Jogeir Magnar Ajel, som er prosjektleder i Norsk landbruksrådgivning og nasjonalt ansvarlig for presisjonslandbruk. Han har sagt at han skal ta oss med fra rom til rot, altså fra verdensrom til dyrka røtter. Jeg tenkte rot hjemme da jeg hørte det først, men det er ingen forbindelse der. Du skal nå få lov til å fortelle hva forbindelsen er etter hvert. Vær så god, Jogeir, ordet er ditt. Jan, en applaus. Tusen takk. Ja. Og som vi har hørt allerede, vi er et spesielt land, lite areal, eller lite dyrka areal, relativt få bønder, men en del folk. Og de første folka kom jo hit, de kom jo spaserende når isen begynte å trekke seg tilbake, de kom av en grunn, de ville finne land å dyrke, de vil finne vilt å jakte, og de vil finne fisk å fiske, for at de trengte mat. Og sånn har det jo vært. Vi vandrer når vi trenger mat, vi vandrer når vi trenger trygghet, det ser vi jo ikke minst i våre dager. Og sånn driver vi jo stadig på. Så etter hvert så kommer jo pengene, sånn at altså, om vi da etter hvert ble flere folk enn vi hadde mat til, så begynte vi å bytte penger mot mat. Noen av oss har lenge tenkt at det er fornuftig å ha en større grad av selvforsyning enn det vi har. Den bekymringen har dessverre så til en grad blitt kraftig aktualisert i det siste. Og da er jo spørsmålet hvordan skal vi med lite areal og få bønder klare å få mer selvforsyning av det lille vi har å hjelpe oss med. Og vi ser jo også en veldig kritisk situasjon når det gjelder ressurstilgang. En av de største leverandørene av det vi bruker av næring i kunstgjødselen vår har jo valgt å gå til krig mot en stor matprodusent. Så her er det en veldig krevende, ustabil og uforutsigbar situasjon, som nok Norge er og de som kommer best ut av. Men like fullt, det er et bakteppe for det jeg skal snakke om nå som jeg ikke var forberedt på da jeg takket ja til å prate her, men desto mer viktig at vi er bevisst på det. Så var det denne rotet da. Her så ser vi viktigste medarbeideren vår på gården, nest etter bonden og familien og de som er rundt. Det er planten, og som vi ser over bakken er det vi vanligvis ser. Der er den delen av planten som tar imot lys. Så har vi under bakken en like viktig del av planten som tar opp vatten, og som tar opp næring. De 3 faktorene gjennom fotosyntesen er det som blir til mat, som vi enten kan ete direkte, eller at det blir foredlet gjennom et dyr, sånn at det blir i form, så vi kan ta det til oss. Lyset det er for høyt gitt. Vatten er vanligvis ikke en knapp faktor. Enkelte år kan det være det, og det kan være kritisk nok, hvis vi husker tilbake til 2018. Men normalt sett så er det på en måte næringen som er den begrensende faktoren, og den bruker vi å tilsette enten i form av kunstgjødsel eller organisk gjødsel, eller en kombinasjon av de to. Og da er det litt viktig at vi prøver å håndtere disse medarbeiderne her noenlunde likt og fornuftig. En måte å gjøre det på, disse maskinene har gitt arbeidsbredde. Da må vi da kjøre med en passelig avstand for at vi skal få jevn fordeling. Jeg selv har jo da jeg gikk på jordbruksskolen, så brukte vi posisjonsinstrument da også. Et verktøy som for så vidt er ganske tidløst, men jeg må innrømme at 14-åringen hjemme, han var lei av å springe med brøytestikke. Så vi har jo da tatt i bruk liten grann mer avansert teknologi for å kunne kjøre her med en høvelig avstand.
Dette trenger vi fordi at når vi skal kjøre noenlunde beint, den har jo GPS, som folk sier, eller GNSS, eller altså navigasjon, som vi snakker om her. Den har jo det, men den har noen meters nøyaktighet til vanlig. Disse plantene her, de flytter ikke seg noen meter. De står der de står, så vi må treffe der planten er, da må vi ha korreksjon. Og det er det vesentlige for oss i landbruket, det er korreksjon for å få nøyaktig nok signal. Vi prøver da å fordele ut gjødsla noenlunde jevnt, sånn at litt sånn sosialdemokratisk her. Men vi har jo flere planter, og vi vet at vi kommer kjørende. Og dette er på et vis veldig grunnleggende, men altså når vi kommer kjørende her, så trakker vi ned den planten. Det synes den medarbeideren er litt kjipt å bli trakket på. Og vi ser også at nede i jorda her så skjer det ting. Her er luftporer som er med å gjøre at røtene har gode kår. Når vi trakker, så klemmer vi opp jorda. Det blir mindre luft, det blir dårligere forhold, mindre infiltrasjon for vann og sånne ting. Sånn at det å kjøre på jorda, det er et nødvendig onde. Vi gjør det jo, men vi gjør det for mye. Så hvis vi kan redusere kjøringen vår, så vil vi da gjøre at den planten der, at det blir færre som får en sammenklemt rot, sånn som dette der. Her så kan du utnytte mer næring i et større volum og ha det bedre. Så det å redusere kjøringen med mer korrekt avstand klarer vi å redusere overlappen noen prosent, så blir det tilsvarende mange færre prosent som blir hardt pakket. Her vi pakker så får vi også større lystgassutslipp og sånne ting som er med og er uheldig for klima. Vi har også, oppi alt så må vi ikke glemme at vi har en litt kritisk situasjon når det gjelder klima. Landbruket har en forpliktet klimaavtale, og det å klare å oppnå noe der, altså vi merker voldsomt godt når det skjer ting med klima. Så det er jo i vår interesse også å prøve å gjøre ting som kan litt etter litt redusere de negative utslippene som vi har. Så det å kjøre med bedre avstand er fornuftig, altså mer korrekt avstand. Så vet vi da det. Altså jeg har noen unger hjemme, og når ene ungen ønsker seg motorsag, og når andre ungen ønsker seg sykkel, så for å behandle de likt og rettferdig, så må jo han som ønsker seg motorsag få motorsag, og han som ønsker seg sykkel få sykkel. Altså de må behandles ulikt for å kunne bli behandlet likt. Sånn er det med plantene våre også. Og da ser vi her at den planten her er kanskje bra med næring i jorda, så da gir vi den litt mindre gjødsel. Den planten her trenger litt mer næring for at det er litt skrinnere, da gir vi den mer gjødsel. For å finne ut det, vi vet hvor plantene vekser, og hvis vi da bruker Sentinel for eksempel, så får vi da bildet som sier at her er det en annen reflektans fra jorda enn en annen plass. 10 meter store piksler vi synes de pikslene er litt store enda, så vi ser veldig frem til at de blir mindre. Men det er med og gir oss en informasjon som gjør at vi lettere kan variere. Det eneste som ønsker seg var skyfri himmel, det er jo et sitat som vi kan dra frem også. Og så er vi ute fra landbruksrådgivningen, vi er ute og tar jordprøve, stikk i bakken. Da så tar vi da gjerne posisjonsfest og jordprøve, sånn at vi da har enda en input på dette der. Så samler vi det, kombinerer det med kunnskapen til rådgiveren og erfaringen til bonden, og gir da et tildelingskart, sånn at den traktoren der kan klare da å gi variabel tildeling av gjødsel for å kunne likebehandle plantene ved å gi dem ulikt. For å gjøre alle disse tingene her, så er det da tilstrekkelig med EGNOS-kvalitet på signaler. Men så har vi gjerne lyst til å kjøre litt mer nøyaktig. Da må vi ha et signal som for det første er repeterbart, og for det andre er mer nøyaktig. Da kan vi følge samme spor år etter år etter år. Der vi først har gjort skade, så gjør det ikke så betydelig mye større skade om vi kjører en gang til. Så det er som om vi gjør å unngå den første turen. Sånn at repeterbare signal med god nøyaktighet er noe som er fornuftig. Og da er vi også over på det med robotisering, der trenger en også en helt annen nøyaktighet på signaler. Vi har vært ute og sjekket litt signaler rundt om i landet. Vi har en dekningsbil, som vi kaller den. Den er faktisk da delvis unnfanget oppe mellom seteradene her, men nok om det. Men der har vi da sett på taket på den, så har vi en hel flokk med antenne. Inni har vi en hel flokk med terminaler, som er den typen bøndene kjøper. Når jeg skal ut og arbeide, så sjekker vi da dekningen her i samsvar med det vi forventer, hva problem møter vi. Og det vi ser er at når det er type 2000 meter høye fjell, sånn som her, altså vi har mange høye fjell og dype daler i Norge, der sliter vi med EGNOS. Det er et typisk område der EGNOS er helt fint å bruke sånn kvalitetsmessig. Også der det er flatt,
Der sliter en med at vi har problemer med å få inn RTK for at mobildekningen litt dårlig der den har få fjell å sette mobilmastene på. Vi har vært rundt i landet og sjekket en del. Vi har ikke sånn veldig fancy kart. Vi har ikke hatt økonomi til det, men vi har en rapport som de som vil kan gå inn og lese den. Den såpass lettlesen at den skal kunne egne seg både som sengelektyre og på porselensbiblioteket. Noen bønder kjører litt her og der. Det vi ser at når de tar i bruk presisjonsteknologi, så begynner de å tenke på en ny måte. Så hvis noen her på en måte har hørt folk snakke om at det litt sånn skummelt med digitalteknologien for at den påvirker hjernen, så ja, den gjør det. Det helt sant, og det jammen det godt. De begynner på en måte å endre tankesettet. Her en som veldig bevisst. Han har faste kjørespor. Og slår jo annethvert drag ene turen, og hin turen da, så kommer han tilbake. Da får han mye mildere kjøring på vendeteigene. Her en del bønder i Norge som helt i nær sagt verdenstoppen, må nesten være lov å si. Andre plasser trenger litt mer sånn, men der også har vi posisjonsteknologi. Dette da faktisk den plassen jeg bruker opp pengene mine, det egen gard. På 30 av mine 150 sauer så setter jeg på en sånn radiobjølle, sånn at jeg da har lettere for å finne dem igjen. Den radiobjølla har to funksjoner. Det ene at jeg da kan se hvor de det andre at de sauene som får sånn på seg, de kommer først hjem igjen. Men ja, det var det jeg hadde sånn i veldig full fart. Tusen takk. Ja, veldig bra, veldig bra. Da skal jeg skru av den klokka, så du slipper å få den lyden i alle fall. Ja, den kommer til å pipe, men da skrur jeg den av. Bare pip. Nei, det gjør han ikke. Der. Flott. Tusen takk, Jo Geir. Gøy. Der kom den der. Landbruket trenger posisjonssignal mer enn noen gang nå. Hvorfor det? Fordi at hvis vi skal klare å øke opp produksjonen vår, så må vi ta i bruk teknologi enda mer enn det vi gjør. Og av de få lett tilgjengelige tingene vi kan gjøre for å heve norsk produksjon, heve kvaliteten og heve selvforsyningen, det rett og slett å dyrke mer nøyaktig. Men hvor lett det egentlig? For nå viste jo du oss at vi har jo en topografi med dype daler og høye fjell. Ja. Ikke så enkelt. Det koster litt å investere. Altså, du har jo da valgt å bruke, som du sa, pengene dine på disse digitale bjellene. Det litt dørstokkmila jo den lengste mila da. Ja. Og det å ta, altså når dagen full og kontoen tom, så det å begynne på noe nytt kanskje litt utfordrende. Så det veldig mye av den jobben vi gjør, det bevisstgjøring. Ja. Og det altså modningsgrad. Teknologien der, utstyret finnes, så det rett og slett modning. Det å framskunde modninga. Ja. Nå detter det inn med spørsmål, derfor hvis jeg virkelig ble veldig sånn. Fordi hvor nøyaktig posisjon trenger landbruket? Du viste jo at liksom 10 meters oppløsning, det blir litt for... Det ikke godt nok. Altså sauen mine nok med 50 meter. Ja, de noe sånn. Men når jeg gjøsler, altså den jeg hadde her, 20-30 centimeter når jeg gjøsler eng, skal jeg ha faste kjørespor, så må vi ned på centimeters nøyaktighet. Når en skal raderense i åker, så må en ha enda mer nøyaktig, da må jeg til med kamera. Ja, det er ikke sant. Så vi trenger hele spektret. Men jeg mener at samtlige norske bønder kunne hatt en sporfølger. Det hadde vært fornuftig, og da vi på type 20-30 centimeter. Og da snakker vi om planteproduksjon. Ja, grovfôr 2/3 av arealet, der det godt nok. Ja. Kan du si noe om de fremtidige mulighetene du ser i bruk av hyperspektrale bilder fra Chime, altså Sentinel-10 i landbruket? Ja, jeg holdt på å si hvor bilder kommer fra. For vår del så spiller ingen rolle hvor ting kommer fra, bare vi har tilgang på informasjonen. Ja, ikke sant. Og at den god nok. Ja, god nok og stabil. Ja. For at vi trenger det når vi trenger det. Ja. Da må det være. Men hyperspektrale bilder, altså det å kunne lese hvordan plantene har det på avstand, det en veldig stor verdi, og det mange prosjekt som jobber med det. Det kommer vi til å se veldig mye mer av fremover. Jeg tør ikke gi nok tall på hvor mye, men altså vi omsetter gjødsel i fjor for 3,5 milliarder. I år så blir det rundt 7 milliarder kroner. Hvis vi kan spare pitt litt der, så det mange kroner. Du begynte med å innlede med situasjonen i Ukraina, og hvordan det påvirker hele den globale matvaresikkerhetssituasjonen, egentlig.
Ser du noen muligheter for at satellittløsninger kan bidra der? Går det mer på at de selv gjør det mer effektivt? Altså, hvis vi kan drive 10% mer effektivt, så lager vi 10% mer mat, sånn veldig, dette er veldig tabloid sagt, men altså det kan redusere belastningen tilsvarende på det internasjonale markedet der vi da importerer mat fra. Og vi vet jo hvem som står sist der tjene, det med minst penger. Ja. Sånn at hvis vi som har mye penger kan klare å gjøre vår jobb litt bedre. Ikke overkjøpe. Ja. Ja, rett og slett. Ja. Nei, men vet du hva, det var veldig fint. Det er et spørsmål her som jeg tar med som en sånn overgang. Du kan slippe å svare på det, fordi neste innlegg svarer egentlig på det. Om det finnes lettere gjødselsroboter eller gjødselsdroner som kan redusere markkjøringa. For den var jo du litt opptatt av. Og det tenker jeg er en fin overgang til neste innlegg. Jeg kan svare mye, men skal være stille. Ja. Jugeir, takk skal du ha for at du kom, og lykke til med gården. Fordi vi skal nå holde oss på jordet litt grann til og stille nå spørsmålet om snegler burde frykte Galileo-satellitter. Og det kan jo høres ut som et litt underlig spørsmål, men Vegard Line her fra Hvilke, han skal snart gi oss et oppklarende og ganske logisk svar. Og så får du jo se om du skal svare på disse gjødselsdronene. Fordi Hvilke, de er nemlig et norsk selskap som er i ferd med å gjøre business innen nettopp presisjonslandbruk. Ved hjelp av satellittdata, selvkjørende roboter, maskinlæring og kunstig intelligens. Og der målet faktisk er å redusere, nå er det ikke gjødsling da, men plantevernmiddelbruken med ofte 95%. Etter 10 år med forskning og utvikling og 35 millioner kroner i utviklingsbudsjett, så leverte Hvilke sine 2 første ugressroboter i fjor. Og i år så skal dere ut med 6 nye, så det er jo en ganske kraftig dobling det da. Selv om det endelige tallet ikke er så høyt. Og Vegard Line, du er da teknologidirektør i Hvilke, og du ser mange bruksmuligheter for AX1, som denne ugressroboten heter. Du skal nå få lov til å gi oss et lite innblikk i disse mulighetene. Og ikke minst, hvorfor presise posisjonstjenester er helt avgjørende for kvaliteten på arbeidet til roboten og det den gjør. Han svarer gjerne på spørsmål etterpå, så bruk postkonf 22. Med det, vær så god, Vegard. En applaus. Ja, det var jo mye snakk om at vi må dyrke mer mat per areal. Og det er jo satt mye hårete mål, kan man si, fra EU og andre på å redusere sprøytemiddelbruken. Og det er lett å være enig i det, men utfordringen er at hverdagen til bonden og verktøyet bonden har er på en måte litt begrenset. Så bonden spesielt, nå er det jo, jeg kommer til å snakke mest om grønnsaksproduksjon, ja da. Men det gjelder på en måte flere bransjer. Bonden mister flere og flere sprøytemidler på en måte, som er hovedverktøyet til bonden i dag på ugresshåndtering. Og går mer og mer over til den metoden oppe i høyre hjørne. Det er den avanserte metoden på ugresshåndtering. Vanligvis er det innleid arbeidskraft flydd inn fra i hovedsak Asia, som sitter på huk og luker hele sesongen. Så vi i Hvilke har da prøvd å utvikle et ekstra verktøy som bonden kan ha i verktøykassa si, for å klare å nå de målene om å produsere mer mat per areal og bruke mindre sprøytemiddel. Så vår løsning er en autonom plattform med det vi kaller for printere montert bak. Så enkelt forklart så er dette en plattform som kjører over jordet, tar bilder ned i bakken og skiller ugress og nytteplante fra bakken. Og så printer vi ugressmiddel kun på ugresset. Og oppløsningen vi har på disse printermodulene er det vi har illustrert her på IKEA sine plastplanter, som er 6 ganger 6 millimeter. Og så har vi tilpasset droppstørrelsen, så de er rundt 0,7 mikroliter store, sånn at du får, hadde dette vært et ekte blad, så hadde det spredd seg fint utover da.
Så det jo i hovedsak to ting som gjør at dette en bedre løsning, og det at du bruker mye mindre sprøytemiddel. Det tallet 95% kommer av at det typisk 5% ugressdekke på de stadiene man sprøyter. Så man bruker jo like mye ugressmiddel som det ugress. Og så, ikke minst, du åpner opp for bruk av annet type sprøytemiddel. Fordi sprøytemidler ekstremt kostbart og vanskelig og tidkrevende å utvikle. Så det blir i hovedsak utviklet mot de store kulturene, sånn som korn og soya og mais. Mens i grønnsaksproduksjon så har man prøvd seg litt fram, da. Blandet litt forskjellig, og så testet litt, og så sett hva som påvirker nytteplanta minst, men svekker ugresset mest. Det veldig sånn skjør balansegang der. Så her bilder som typisk roboten tar når den kjører bortover og ser ned i bakken. Tradisjonelt det jo å finne en miks, da, hvis man tør, og sprøyter på alt. Og så svekker man forhåpentligvis ugresset mye, og nytteplanta lite. Mens vi skiller de fra hverandre og plasserer da de enkeltdråpene med ugressmiddel. Så kommer vi inn på hvor satellittene kommer inn i bildet her, da. Og det jo at denne plattformen kjører av seg selv. Jeg får som regel alltid spørsmål om hvorfor henger ikke bare de sprøytemodellene på en traktor. Og det flere grunner til det, men det i hovedsak inn på det med vekt. Plattformen vår veier 250 kilo, og vi kan komme tett ut på jordet etter å ha regnet, uten at vi ødelegger jorda, da. Og så det presisjon. En traktor, det mye bevegelse, og du har lite kontroll på hastigheten, og vi trenger tett kommunikasjon mellom sprøytemodulene og det som faktisk lager bevegelsene. Så derfor vi har puttet på vår egen plattform, sånn at vi vet akkurat hvor fort vi kjører, akkurat hvor vi uten å må integrere oss mot masse forskjellige systemer, da. Så i dag så må det defineres en kjørerute, og så navigerer roboten gjennom denne kjøreruta. Og måten vi i dag definerer denne kjøreruta, det å hente ut de GNSS-dataene, enten fra en sånn enhet som de har i traktoren, hvis de har RTK-systemer i traktoren fra før. Eller det kan være annet utstyr, hvis du har en veldig avansert såmaskin som har sånt utstyr påmontert. Eller så har vi også laget våre egne sånne loggeenheter da, som vi putter på utstyret. Og så postprosesserer vi de dataene og lager de kjøresporene som vi kan mate inn i roboten. Og da kan vi navigere gjennom disse kjøresporene ved å bruke i hovedsak RTK GNSS og sammen med andre sensorer for å få en veldig presis navigasjon. Nå har jeg skissert opp morgendagens løsning. Det litt sånn vagt, da. Men det en løsning vi har testet over flere år og har veldig trua på kommer til å bli lansert veldig fort, enten i år eller neste år. Og det å ikke måtte definere de kjøresporene på forhånd, for det litt tilbake til det å gjøre enkelt for bonden, da. Hvis han skal integrere fra man har Trimble-system, eller om det en John Deere, eller hvilket system man har, og hente ut filer. Og det blir veldig vanskelig, og det tidkrevende postprosesseringa å lage det bra. Så vi må få til å navigere uten å ha definert en kjøreruta på forhånd. Og det gjør vi i hovedsak med AI og fremoversendende kamera. Men det fortsatt veldig viktig med de satellittene. Og det jo feildeteksjon og geofencing, alle de systemene rundt, og ikke minst det vi kom inn på her, å
å bringe presis posisjon på metadata gir en stor merverdi, mener vi da. Så her noen eksempler på hva du får med å knytte posisjon på metadataen. Du kan lage kart. Vi har jo snakket om det 10 meter piksler. Her har vi jo centimeternivå på pikslene da. Ja, så om det hvordan type ugress det hvor du har brukt, hvor mange dråper du har brukt, hvor. Ja, du får masse metadata som du kan bruke forhåpentligvis til noe smart. Og så kommer jo vi over på det som var titelen her da. Vi må ta litt krasjkurs I snegler først, og det vel denne, kaller vel ofte åkersnegle, ja, I landbruket. Den legger ca. 500 egg I året I sånne clustere på 20 egg. Så det en typisk sniker seg inn på jordet, legger den fra seg 20 egg, sniker seg videre, 20 til, og så etter noen uker så begynner det å poppe opp masse snegler rundt, og så begynner de å gjøre det samme. Utfordringen at bonden har et stort jorde og sjelden går gjennom å observere hele. Så innen bonden har observert at det snegler der, så det et stort område. Han har noen midler han kan bruke, men det veldig kostbart, så ofte blir det bare pløyd ned da, deler av jordet. Men hvis man detekterer den sneglen, når man allikevel kjører over med høypresisjons GPS eller GNSS og kameraer, og får en eksakt posisjon, og bonden får push-varsel med en gang, så kan gå bort til den første snegla som sniker seg inn på jordet der, da. Og så ta den opp, og så putte den I lomma, og så fortsette med det den vanligvis gjør. Så du tatt det på et mye tidligere tidspunkt, så kan du sikkert sjekke om man lærer noe egg I nærheten. Ja, tror vi går litt fort videre. Men jeg har lyst til å bare lufte fort litt det vi ser som utfordringer, siden vi har det forumet vi har her nå. Og det nå det jo RTK vi får korreksjonsdata over 4G. Det jo greit nok, men alle den administrative delene rundt de lisensene og på tvers av landegrenser, og det ikke skalerbart da. Når vi skal selge 1000 roboter I forskjellige land og skal administrere lisensgreiene, det går ikke, for nå kommer det noen PDF-er med noen brukerne og passord og noe greier. Og så det jo kostbart, men ja, så det blir en avveining. Vi må antageligvis gå ned på oppløsning da, for å kunne slippe å håndtere det administrative rundt lisenser. Så det en oppfordring til både Kartverket og Leica. Og, ja, og sikkerhet, jamming, spoofing, alle prater om det da. Men nå jo ikke vi noe target, men I det man har masse utstyr som går autonomt rundt, så blir man plutselig havnet på radaren rundt. Yes. Ja, veldig bra. Tusen takk, Vegard. Jo. Interessant. Stakkars snegle. Jeg vil ikke ha puttet den I lomma, men det noe sånn. Et spørsmål fra publikum her, som et veldig sånn faktuelt spørsmål. Kan du si litt om typen sensor som dere bruker for å detektere dette ugresset? Det RGB-kamera, multispektralt, hyperspektralt og annet? Ja, på det produktet som kommersielt I salg nå, så det et vanlig RGB-kamera. Ja. Og så bruker vi maskinlæring på å skille ugress og nyttplante fra hverandre. Ja, for det der gullet ligger på en måte, at dere lærer opp ja. Maskinen til å gjenkjenne og skille. Ja, så vi samler inn masse data I form av bilder, sitter og annoterer det, og trener opp nett I korte trekk da. Ja. Du snakker om at en stor utfordring dette med lisenser. Ja. Hva det som må løses der da, for at det ikke skal være et problem lenger? Når du sender en utfordring til Kartverket, hva vil du at de skal gjøre? Nei, ja, det kanskje, jeg vet ikke. Kanskje Leica jo kanskje litt bedre posisjonert da, siden de har avdelinger I hele Europa. Men hvis vi skal
gå inn I et nytt land, eller bare inn I Sverige. Så må jo vi få kontaktinfo til Leica I Sverige, og så, eller finne ut hvem som leverer tjenesten I Sverige, og så må vi gå inn I roboten og oppdatere, eller først bestille, får vi en e-post, og så dytte inn brukernavn og passord. Og det, vi håndterer fint det på noen titalls roboter, men over det så funker det ikke da. Nei. Nei, vi får se. Men det jo ikke så lett da. Å krysse landegrenser jo vanskelig I seg selv på mye, men det på en måte en av de største argumentene til at vi ser på å kunne klare oss uten RTK-løsninger. Et par andre spørsmål som litt, eller det ene var jo det jeg innleder med. Om det finnes lettere gjødselsroboter, altså det jo gjødsling, eller gjødselsdroner som kan redusere markkjøringa. Jobber dere med noen droner og sånt, eller? Nei, I dag så har vi bare dette ene produktet. Det vi har sett litt på det med bladgjødsling, der du kan tilføre flytende gjødsel på bladverket. Kunne man jo potensielt gjort her med bare invertere algoritmen. Ellers så det jo det med kunstgjødsel som vanlig ofte blir brukt, det veier jo mye da. Skal du ha en quadcopter, det blir en svær drone plutselig, og det blir fort komplisert. Kommer til å se ut som en humle. Ja. Men mindre autonome traktorer kommer jo masse av. Det popper opp overalt. Ja, det vel kanskje mer det, at I stedet for å ha en traktor, så har du flere små så det jo ofte et spørsmål jeg får da. Hvorfor ikke den bredere og større? Men vi går heller på å prøve å få den rimeligere, sånn at bonden kan kjøpe flere, og heller operere I sverm. Kan du føle at du kan svare på hva potensialet for økt vekst og besparinger ved I større grad å ta I bruk presisjon I landbruket? Jeg vet jo konkrete tall på forsøk vi har gjort, sammen med både NLR og Nibio, så har vi over flere år gjort konkrete forsøk. Og så det jo veldig, spesielt I grønnsaksproduksjon, så det avlinga svinger veldig gjennom hvor bra det gjør år til år og vær, og mye større grad enn I kornproduksjon. Men vi ser spesielt I persillerot, så har vi fått til opp til 40% mer avling. Men det flere grunner til det. Det første jo at du ikke har eksponert persillerota for sprøytemiddel, så ikke den har blitt svekket. Men du har også, den har hatt mye mindre konkurranse om lys og næring. Fått lov til å vokse på egen hånd. Ja, så det jo tror jeg der vi ser det største potensialet, og det som på en måte største driveren for bonden, da, vil jeg tro. Vegard, det var det vi hadde tid til I dag, men det blir jo spennende å se hvordan dere utvikler AX1 og andre komponenter videre. Så masse lykke til med det I Hvilke, Vegard Linne. Takk. Tenk om vi kunne forutsi fjellskred og jordskred med større sikkerhet og langt tidligere enn det vi vant til I dag. Det et mulig resultat av arbeidet som John Dells har holdt på med I 15 år. Han forsker ved Norges geologiske undersøkelser, NGU altså da, I Trondheim. Og han leder utviklingen av en operativ og nasjonal INSAR-tjeneste I Norge, altså radarmålinger fra satellitter. Ved hjelp av 5 milliarder målepunkter over hele landet, så kan han og egentlig hvem som helst av oss følge med på både hvordan bakken og infrastrukturen vår beveger seg. Det et utrolig fascinerende kart som jeg har satt og kikket litt på sammen med John, og terreng, som John skal nå tegne opp for oss. Og dere kan gjerne ha I bakhodet når dere ser presentasjonen hans, at Norge var først I verden til å lage et system som dette, og som alle kan bruke. Og snart så står altså da resten av Skandinavia og til og med Europa for tur. Og det skal John Dells selv få lov til å fortelle om. Gi ham en applaus. Ja, takk for invitasjonen til å presentere det. Hva som veldig interessant nå at vi har hatt stor fordel av Copernicus-programmet, fordi den data som vi får fra Copernicus-sentinellene vi helt avhengig av å kunne produsere den type data. Men samtidig har vi nå utviklet en tjeneste her I Norge som blir en modell for at
Copernicus tjenester, så vi skal levere tilbake data til Copernicus. Tilbake. Ja, så vi bruker de to sentinellene, Sentinel-1-satellittene, A og 1B, eller frem til desember har vi brukt 1B. Nå er det ute av drift. Men likevel har de levert data til oss veldig regelmessig siden det første var operativ i oktober 2014. Og hva vi bruker disse dataene til, er å måle hva vi kaller bakkebevegelse. Og det blir sånn en paraplyterminal for alt som beveger seg på bakke. Enten det er selve bakke, som fjellskred for eksempel, i den tilfellet, eller hvis det er for eksempel innsikting. Her ser du Drammen. Jeg skal kanskje se at alle disse punktene er fargelagt med hastighet. Gjennomsnittshastighet i millimeter per år. Så grunnen er, siden jeg ikke har fargeskala, grunnen er egentlig 0, stabilt, eller pluss minus 1. Og alt som er gull eller rødt, det beveger seg bort fra satellitt. Så opp til 5, 10, 15, 20, 50 millimeter per år. Så her er det Drammen, som har ganske mye marine layer som det er bygd på, så er mye problemer med stabilitet. Så her er det litt mer, hvis du zoomer inn enda mer detaljert, her har du Skøyen stasjon, jernbanestasjon der oppe. Og hvis du klikker på en av disse 5 milliarder målepunkter, så får du opp en tidsserie med bevegelse over tid. Vi har noe som gaps innimellom, og det er vintersesongen hvor vi har snø, og dessverre ikke får noe nyttig informasjon. Men likevel er det ganske mye informasjon. Så mye hva vi måler kan bli målt på bakkenivå med vanlig instrumentering, men det kreves ganske mye ressurser. Man får ut hundrevis eller tusenvis av punkter i stedet for millionervis eller milliardervis. Vi begynte som sagt mange år siden. Vi hadde noen pilotstudier allerede tilbake i rundt 2001 eller til 2005. Og da brukte vi, den var veldig ny teknologi, og vi brukte data fra den første europeiske SAR-satellittene, som var ERS-1 og 2. Og vi hadde noen pilotstudier oppe i Nord-Norge. Her har du i nærheten av Mo i Rana har du en liten hydropower-dam her, som har litt bevegelse inne, innsikting. Så har du også, vi oppdaget at vi kunne se på bevegelse på fjellsidene. Og så vi hadde også en prosjekt, og det var det første store prosjekt vi hadde her i Oslo. Og da fant vi ut at vi kunne måle innsikting langs i Bjørvika-området og andre steder også. Og det var veldig nyttig, og da hadde vi mye støtte fra Norsk Romsenter. Vi begynte en prosess med å utvikle vårt egen norsk teknologi til å gjøre det. Og det har vi jobbet med i mange år. Så allerede i 2008 begynte vi å kunne... Problemet her var at vi hadde ny teknologi, men allerede på den gang var den ERS-1 eller 2 ut av drift, for da vi kunne ikke bruke den satellittene lenger. Men da begynte vi å bruke Radosat 2-satellittene fra Canada, og vi begynte å utvikle metoder til å prosessere store deler av landet. Så hvorfor gjør vi det nå som store gratis og åpne tjenester? Det var fordi, for eksempel når vi studerte i Oslo, vi var interessert i et bestemt område, for eksempel. Men vi fant ut at det var mye som skjedde, mange ting. Så hvis vi sa på Bjørvika, så det var hovedpoenget med å studere, men likevel fant vi ut at andre steder her ved Skøyen igjen, har du, jeg tror det er rundt Frogner Park eller sånn, her ut på Alna. Det er mange steder som hadde enkelte bygninger sånn, og vi hadde hverken den myndighet eller ressurser til å begynne å kontakte alle mulige brukere av denne data. Så vi syntes det var veldig viktig at vi kunne ha et sted hvor folk kunne finne de dataene. Vi begynte en prosess allerede før Copernicus begynte, fordi vi visste det skulle komme. Og Norsk Romsenter ledet den prosessen til å finne ut hvordan vi skulle bruke Sentinel-dataene i fremtiden i Norge for offentlig myndighet og for også publikum selvfølgelig. Og vi publiserte denne rapport i 2014, og det skisserte den prosjektet som vi har nå, som nasjonale tjenester.
Og de begynte utvikling av den tjenesten begynte i 2015, og i 2018 lanserte vi den første datasett. Og den ligger ut på nett. Du kan gå inn på insr.no og finne websider. Vi laster ned ca. 4000 Sentinel-N-scener hvert år, og vi prosesserer alle disse dataene, og en gang per år oppdaterer vi data, og nå har vi ca. litt over 5 milliarder målepunkter. Og som sagt, hvis du klikker på en punkt, så ligger det faktisk mye mer data bak, siden de har sånn tidsserie. Alt blir levert på den webkart, som fullt 3D. Du kan snu den og se på skrå, akkurat som i Google Earth. Og det veldig nyttig når vi skal tolke dataene, som for eksempel her, hvor du har en ustabile fjellside, og det mye enklere å forstå hva som skjer hvis du ser på skrå, i stedet for å se rett nedover. Prosjekteierne Norsk Romsenter selvfølgelig, og også NVE, siden både oss og NVE veldig interessert i å se på skred i Norge. Og det en del av den bakkesegment her i Norge. Og utviklerne av selve programvaret har hovedsakelig vært Norse, tidligere Norway, og med hjelp av en liten firma som heter PPO Labs. Som sagt, vi laster ned for Norge ca. 4000 scener per år. Her den vanlige 6 dagers mønster for data som blir tatt opp. Vi laster ned data fra Collaborative Ground Segment her i Norge. Og hver natt når vi laster ned disse dataene, blir de pakket ut, og vi gjør masse preprosessering. Vi korregistrerer alle dataene, og så en gang per år gjør vi den siste prosessering og finner ut den faktisk bevegelse. Vi bruker den også her mye på NVG og NGU for fjellskred. Det er stor del av vår virksomhet. Vi bruker den til å både finne mulige fjellskred, områder som beveger seg, men også til å, når vi har først funnet en område, og vi er ute i feltet, så kan vi også bruke den data til å ha en bedre forståelse av de fjellskredene, og så bruker vi også den overvåking. Og vi har gjort fjellskredkartlegging i mange år på NGU, og her har du et graf som ser hvor mange ustabile objekter vi har funnet over de årene. Og når vi først tok i bruk av Radarsat 2-dataene, så økte de vi fant ganske mange flere. Og så når vi først lanserte den nye data for Sentinel-N, når vi endelig kunne dekke hele landet, så fant vi over 100 nye objekter i løpet av en måned, så vi måtte gå videre med kartlegging. Og her er bare ett eksempel. Det er langs siden av Porsangerfjord. Og her har du et litt nærmere bilde med Eiffeltårn. Det er 300 meter høy. Så den blokk er ca. 50 000 kubikkmeter, som glir sakte og sikkert nedover mot fjorden. Og det er ingen som bor her, men det er et Hønningsvåg ligger rett over fjorden, og når den går inn til fjorden langt i fremtiden, kommer det en flodbølge som skal ødelegge. Så det er veldig viktig. Så det er også veldig viktig til å se på også i byområder, for eksempel. Her har du flere eksempler. Tønsberg og Pyr-områder i Trondheim. Her er det samme eksempler langs veistruktur, så det er veldig nyttig for å se på infrastruktur og planlegging og alt mulig. Den oppdateringen her er at i fjor begynte vi en prøveprosjekt med Sverige til å prosessere deres data også. De var veldig interessert i å bruke samme teknologi, så vi har prosessert både Norge og Sverige i fjor. Og så her bare eksempler fra akkurat samme type ting som skjer. Der i Göteborg har du ganske mye problemer med ting bygd på leir. Og så til slutt kommer den tilbake til Copernicus igjen. Og så den European Ground Motion Service som kommer ganske snart. Det blir en del av Copernicus Land Monitoring Service. Det blir EEA som ansvarlig for selve tjenester. Og vi en del av et europeisk konsortium som skal levere data for hele Europa, egentlig. Så det blir akkurat samme type projekt som vi har gjort her i Norge i flere år nå.
Som en del av en konsortie har vi I Norge ansvar for å prosessere alle de skandinaviske og baltiske landene. Og vi har andre konsortiepartnere som skal prosessere de andre landene, men alle dataene blir levert fra våre servere I Trondheim for hele Europa. Og det blir akkurat det samme type produktene som vi har I Norge, men hva som nytt I IGMS vi skal også levere data som koblet til en referanseramme. Så vi skal bruke den GNSS-informasjon for hele Europa til å lage en vertikal bevegelsesmønster på grove skala, og så skal vi knytte den INSAR-data sammen med den GNSS-data. Og til slutt så skal vi dekke hele den området med data, og her det bare en sniktitt fra Tyskland og Nederland og Danmark. Det var alt. Veldig spennende, og så kan jeg jo ikke fri meg for å tenke at mange av de tingene du viste, Tønsberg, Trondheim og en by til, så tenker jeg sånn, der det jo godt bebygd. Ja. Der det mye rødt. Burde det ikke vært det? Noen ganger det helt de forstår på forhånd at den kommer til å skje. For eksempel når de bygger ut I havområdet, som skjer I nesten alle havende byer, så vet man at når det gjør sånn fyllingsområder og bygger på den, så kommer det til å synke litt over tid. Så lenge du vet på forhånd at den skjer, så det ikke noe problem. Så lenge det stabiliserer seg da? Ja, akkurat. Men det kan også være problematisk, så for eksempel når vi hadde den første prosjekt I Oslo-området, og så den operahuset var ikke bygd ennå, og vi sa, hei, det synker her sånn rent 15 millimeter per år, og de sa, ikke noe problem, operahuset skal være fundamentert helt ned til fjerd. Og så det greit, så operahuset helt stabil nå, men problemet hele området synker under, og hvis du tar en tur rundt operahuset nå, så ser det masse sprekker, fordi hele landet rundt går ned, og så har du problemer med alle rør og koblene sånn. En dag så bare fyker hele operahuset ut? Nei, operahuset står stabilt. Problemet alle de koblene og alt mulig må være reparert. De må lage til et trappe hver gang. Hver 10 år. Ja, ok. Men det jo, ikke sant? Data kan brukes og bør brukes. Og her det masse spørsmål, men for å se hva vi rekker ikke til alle. Hvordan filtrerer dere ut endring I bygning versus endring I bakken? Det gjør vi ikke. Det blir neste steg. Så det på en måte det øverste punktet som blir målt? Ja, akkurat. Vi bare tar alt som beveger seg I siktlinje fra satellitter. Nettopp. Kan dere da skille, og dette her en liten nyanse, kan dere da skille generell bevegelse, altså det vil si hele jordskorpa, versus lokale avvik? Nei, igjen det blir interpretasjon av selve dataene når vi først har den, og vi har begynner prosjekt nå med NTNU med å bruke kunstig intelligens og maskinlæring til å håndtere disse 5 milliarder punkter og prøver å gjøre forskjell mellom de forskjellige signaler. Og I det legger dere inn noen form for korrigering for at Norge faktisk da reiser seg, altså vi har jo liksom Norge hever seg jo fortsatt. Ja. Så hva vi gjør I INSAR Norge tjenester nå alt blir relativt bevegelse, så det bare lokale bevegelser. Men det akkurat den punkt med IGMS, hvor vi kobler den GNSS til INSAR, da kommer det til å faktisk se den landhevning, fordi alt blir presentert I sånn vanlig koordinatsystem. Ja. Det vanskeligere å forutsi leirskred enn fjellskred? Ja, det det. Fordi det vanligvis skjer veldig plutselig. Så dere kunne ikke forutsett hjerterum? Man har, nei, det kunne ikke. Vi har gått tilbake I tid, og det rett og slett ikke noe forhåndsvarsel. For det jo bare som et brudd? Ja. Sånn? Ja, og når det først blir bevegelse, så går det bare. Ja, det mange flere spørsmål her. 2 ting. Der forsvant det ene, men det var et spørsmål om dere hadde tenkt å gjøre dataen tilgjengelig på geonorge.no. Vi har utviklet vår egen karttjenester på grunn av at det veldig vanskelig å kunne presentere 5 milliarder punkter eller 50 milliarder punkter på en kart. Så det utrolig bra teknologi som ligger under karttjenester. Det umulig å importere det mye data inn på ArcGIS eller andre plattformer. Vi har en API. Du kan, på karttjenester kan du faktisk
klikker en polygon og eksporterer data, tar den inn på din egen, eller vi har også en API du kan hente informasjon og ta den inn på egne systemer. Men konklusjonen egentlig insar.no. Gå inn og les der, så finner man svar på det meste. Og du kan også kontaktes helt sikkert, John. Ja. Kjempefint. Tusen takk skal du ha for at du kom. Ja, takk skal du ha. Vi skal avslutte dagens konferanse med å rette blikket oppover og utover. Fordi så langt i programmet så har vi jo vært relativt navlebeskuende, sånn med tanke på hvordan satellittene våre kan brukes til å dokumentere og ikke minst plassere oss her på jordkloden. Men nå altså skal vi snu oss 180 grader, se ut i det store, vide verdensrommet, eller i alle fall innenfor vårt eget solsystem. Sola, vår egen stjerne, som gir oss lys og varme, men som også en og annen gang sender en liten solstorm i vår retning. Det bør vi følge med på. Og så bør vi også være obs på hva som beveger seg der ute. Kommer det for eksempel en asteroide faretruende nær oss? For ikke å snakke om alt romskrotet som ligger der ute. Jeg mener at jeg har lest et sted at vi har 10 000 satellitter, og 3 000 av de er i funksjon. Det betyr at det ligger 7000 og vake ute der. Noe av det på kollisjonskurs med noe annet. Space Situational Awareness, det er en ny komponent i EUs romprogram, og det handler om alt dette her. Og Ingvild Andalsvik, som er fagsjef for romovervåking i Norsk Romsenter, hun holdt et innlegg om solstormer og andre sårbarheter i outer space på konferansen i fjor. Nå så skal hun gi oss en oppdatering på ståa. Hva skal vi være obs på fremover? Ingvild Andalsvik, vær så god. Takk for det. Sånn, ja. Siste foredraget. Se hvor mange som holder seg våkne. 10 minutter til. Romovervåking, ja. Eller Space Situational Awareness, som det ofte blir kalt på engelsk. Det består jo da av 3 hovedkomponenter. Jeg skal snakke mest om romværdelen, en del om romtrafikkovervåking, og litt også om jordnære objekter, som er asteroider, eller de kan treffe jorden. Og dette har vi litt mindre aktivitet på i Norge enn de 2 andre, så derfor blir ikke det hovedfokus, men det er et ytterst relevant tema også. Om ikke så veldig mange år, i 2029, så kommer det en asteroide som vil sveipe slik at den kommer innenfor geobeltet, rett og slett. Så mellom noen av satellittene og jorden. Først litt om romvær. Romvær er jo noe som kan påvirke ganske mange brukergrupper. Vi har store solstormer som med ujevne mellomrom treffer jorden, og kan påvirke alt fra luftfarten til skip som skal navigere ute på havene, autonom transport, strømsystemer kan få induserte strømmer og bli påvirket. Så ganske store deler av samfunnet, i større eller mindre grad avhengig av hvor store stormer det er snakk om. Jeg har lyst til å trekke fram, for å ta litt parallellen til det som har blitt snakket om tidligere i dag, 3 områder som romværet kan påvirke. Det ene er INSAR, og når vi etter hvert får INSAR-satellitter med elbånd, som Dag Anders snakket om tidligere i dag, så blir dette problemet enda større enn det er i dag. Så dette er jo aktiviteter som vi planlegger å se på fremover med flere norske aktører. Og så har vi GNSS-satellittene og GNSS-signalene. GNSS-signalene blir jo påvirket når de går gjennom ionosfæren eller øvre delen av atmosfæren. Både av en generell forsinkelse av signalet og forstyrrelser, scintillasjoner, når man har irregulariteter i elektrontettheten i atmosfæren, i øvre atmosfæren. Så har vi satellittene selv, da. De blir jo også potensielt påvirket. Ikke like ofte at dette er et problem, men man kan få effekter
av energetiske partikler som påvirker elektronikken, og også oppbremsing, rett og slett, særlig for satellitter i lavbane. En nylig case med en del Starlink-satellitter som fikk litt trøbbel og rett og slett endte opp med å dette ned på grunn av at de var i en så lav bane på det tidspunktet etter at de ble skutt opp, at de ble satt i safe mode på grunn av solstormen, bremset opp og kom seg ikke ut igjen av dette. Og datt ned ikke så veldig lenge etterpå. Så kan man også se på dette i en motsatt vei, rett og slett. At de dataene man får ved å se på signalene som går gjennom atmosfæren og blir påvirket av romværet, de vil også si noe om romværeffektene for andre systemer. Og man kan på den måten få bedre varsling, rett og slett. I EU sitt SSA-program, eller Space Situational Awareness-program, så det også oppdelt i 3 komponenter à la det vi så på begynnelsen her. Vi har jordnære objekter, vi har romvær, og vi har romtrafikkovervåking. De 2 første har Norge fått full tilgang til, både selve drift og utvikling og tjenestene som kommer ut av det. På den siste biten, som jeg kommer litt tilbake til etter hvert, så har vi noen begrensninger i dag. Den eneste delen vi har akkurat den type begrensning. Så der får vi ikke per i dag delta i selve utviklingen av tjenestene, men vi får tilgang til tjenestene. Det en prosess som underveis for at vi skal få det etter hvert. Og der det per i dag 3 tjenester og 1 fjerde på vei. De kommer jeg tilbake til. Men først litt videre om romværtjenestene. Der tenker EU å etablere operative tjenester for 1 til 2 brukergrupper. Det finnes jo en del preoperative tjenester per i dag i ESA, som Norge bidrar til på flere felter. Men på EU sin side så vil de da videreutvikle noen utvalgte av disse til fullt operative, og det en prosess på gang der, hvor de skal velge ut disse tjenestene ut ifra både hvilke brukerbehov som finnes der ute, hvor modne tjenestene og en risikovurdering i forhold til hva som viktigst, kost-nytte-analyse og kvalitetskriterier for tjenestene. Da. Så det en prosess som vil gå gjennom hele denne perioden av romprogrammet, egentlig. De vil starte med en studie av brukerbehov og tjenestekvalitetskriterier og en cost-benefit-analyse. Her skal de ta opp i seg noe av det som blitt gjort før, men også se på en del nye sektorer da, som ikke har blitt tatt med i tidligere studier. Dette inkluderer forsvar, autonom transport og spesifikke regionale brukerbehov. Som dere ser, så står det her etterpå forhåndsutvelgelse av operasjonelle tjenester, og at ESA vil forberede kontrakter på dette. Så EU setter ut en del av oppgavene til ESA her, litt på lik linje med det de gjør i Kopernikus-sammenheng. På romvær så har Norge, som mange ting, så har de en litt unik posisjon. Da. Vi har en god geografisk plassering for å studere dette her, fordi at vi under Nordlysovalen. Og dette gir jo utfordringer, men det gir også muligheter. Og vi har en lang historikk på å studere dette. Og mange sensorer på bakken og noen i rommet etter hvert som kan gi godt grunnlag for tjenester.
Det også allerede en del regionale tjenester som utviklet av norske aktører og bidrar inn i de preoperasjonelle tjenestene til ESA blant annet. Så litt om romtrafikkovervåking. Der det jo, jeg må sjekke her, sjekket nettopp oppdaterte tall fra 4. april. 5400 aktive satellitter. 30 740 katalogiserte objekter, inkludert romsøppel, da, det som ikke de aktive satellittene. Og så en hel haug millioner med enda mindre objekter som ikke katalogisert. Så det jo en rivende utvikling her. Det her ser dere antallet objekter som skutt opp i de siste årene i lavbane. Og ganske markant økning. Hvis man ser det etter ser antallet objekter i ulike høyder, så ser man også at det ganske store mengder romsøppelobjekter i en del av de høydene hvor mange av de tradisjonelle jordobservasjonssatellittene blant annet, i lavbane. Så dette skaper en ekstra utfordring. Sist dette var aktuelt, var egentlig sist fredag. Da gjorde Sentinel-1A en kollisjonsunngåelsesmanøver for å unngå et romsøppelobjekt. Og dette her en del av satellittene kan jo manøvrere, så da det jo kanskje ikke noe problem, kan man si. Men det gir jo en økt drivstoffbruk, dette her. Det gir tap av observasjonstid, og også ressursbruk for operatører. Så det jo noe man absolutt vil ha minst mulig av. EU har 3 tjenester per i dag på dette. Det en kollisjonsunngåelsestjeneste. Det en tjeneste som går på deteksjon av fragmentering, som kan skje ved en ulykke, eller ved sånn som nylig en ASAT-test som ble gjort. Det også en tjeneste på re-entry, eller nedfall av enten satellitt eller et rakettrinn, som gir risikovurdering for hvor den vil lette ned i forhold til landområder. Siste område, jordnære objekter. Der planlegger EU å gjøre en del. Det nok den minste komponenten, men de vil gjøre en del aktiviteter som komplementære til det blant annet ESA gjør, og med et mål om å koordinere denne aktiviteten i Europa. Og vil starte med en mapping, på godt norsk, av de kapabilitetene som finnes. Og planlegger også å ha et senter som kan skape redundans i forhold til det senteret som i dag på å overvåke asteroider. Til slutt tar jeg bare med en nylig hendelse med en asteroide som en liten en, relativt liten i hvert fall, traff og ble forutsagt en time på forhånd, så visste man hvor den skulle treffe, og det viste seg å være ganske nær Jan Mayen. Så den var på noen få meter i størrelse, og eksploderte antagelig over bakken, men webkameraene på Jan Mayen så lysflashet, og har lagt ut videoer av dette på sine nettsider, så bare gå inn og se. Ganske artig å se. Da avslutter jeg med det. Takk skal du ha. Tusen takk, Ingvild. Jeg var ikke den eneste som la merke til det du viste oss en slide, og så var det en mengde med amatørvirksomhet. Og da det også noen andre enn meg som bare lurer på hva i all verden det? Finnes det amatørsatellitter, liksom? Det var faktisk en sånn på den over hyppighet på overvåkningen på
Hvor du hadde en bratt stigende kurve på kommersielt, og så ligger amatør i bånd. Ja, jeg vil tro, nå husker jeg ikke helt hva som var de andre kategoriene, men det kan hende at det er typisk studentsatellitter og sånne ting da. Og de har jo også ofte en litt større tendens til å slutte å fungere på et eller annet tidspunkt. Så kan skape litt ekstra romsøppel etter hvert. Men hva er liksom den største risikoen her da? Altså er det at romsøppel kolliderer med ting, eller er det at asteroider kommer inn? Eller sånn som du nevnte jo satellitt som falt ned, altså kan jeg gå plutselig og få en satellitt i hodet liksom? I prinsippet så kan det skje. I praksis er vel sannsynligheten ganske liten, for de største delene av jorden er jo hav. Og en satellitt uansett størrelsen, mange av de brenner opp vei, uansett størrelsen så vil de være mindre, de vil ikke være på størrelse med de største asteroidene, så sånn sett er det kanskje en større trussel. På den annen side, man har kontroll på stor prosentandel av de store asteroidene, så du får veie litt hva du er best bekymret for. Tja, det var det. Med min flaks så kan jo alt skje. Hvilken rolle har eiskatt og eiskatt 3D i deteksjon av romtrafikk/romskrot? Det er gjort noen studier ved bruk av eiskatt og hva den kan gjøre i forhold til romskrotdeteksjon. Det er gjort i ESA-regi, og den har potensiale for å bidra der, absolutt. Og det jobbes med å se på mulighetene for det. Det står som del av det eiskatt 3D har som ambisjon å drive med, i deres Blue Book, som det heter, at de kan bidra til romsøppeldeteksjon. Ja. Og det er mange ting og nye initiativer på gang her utifra det som du fortalte om. Og helt til slutt, hva slags brukergrupper er det som kan være aktuelle når det gjelder disse romværtjenestene? Er det litt sånn at man må pitche seg selv som en brukergruppe for å få tilgang, eller? Nei, altså det var jo de avveiningene som sto der på den ene sliden med hvor gode, hvis man skal se på det å få en operasjonell tjeneste, så tar man hensyn til mange ting, både hvor man har mest potensiale, og hva som er viktigst å få på plass noe på. Så det er en avveining som blir gjort utifra alle de vektfaktorene der, egentlig da. Da skal du helt til slutt, Ingvild, få lov til å prøve deg som en liten filmanmelder med din faglige bakgrunn. Terningkastet Don't Look Up, sånn faglig sett. Fin avslutning på terningkast. Holder den mål? Eller er det egentlig klimaendringene vi snakker om? Ja, den kan vel ha paralleller til mange ting, den. Men det var jo en artig film. Ja, men satt du og tenkte, shit, det var ikke sånn at du tenkte, nå vet de noe som jeg ikke vet? Nei, den tok noen ting veldig bra på kornet, absolutt. Men det var vel ikke noe, den ser jo mer på hvordan samfunnet reagerer på dette her. Eller ikke. Ja, ikke sant? Ja. Veldig bra. Tusen takk skal du ha, Ingvild Åndalsvik. Jeg synes du avslutter med glans, så takk. Lykke til videre med programmet. Og da, kjære alle sammen, er vi kommet til veis ende for Posisjonskonferansen 2022. Eller i hvert fall, det vil si, vi har nådd dagens destinasjon, om ikke annet. Siste ord er jo aldri sagt, så jeg regner med at alle her kommer til å jobbe videre med sine problemstillinger, og forhåpentligvis har fått med seg en del ny input i dag. Så får vi se hva som skjer i løpet av året som kommer. Jeg regner med at det blir vel en ny konferanse til neste år. Kvent kveit. Men med det så vil jeg bare si tusen takk for meg, og takk for følget, og vel hjem.